Ricordati che questo ti serve per sentire. Good morning. Welcome at the second day of the Sri Lanka case hearing of the People's Tribunal on the murder of journalists. A warm welcome to everybody who has joined us on the live stream. Some practical notes before the hearing. Please let the photographer know if you would prefer not to be photographed during this event. And we will have translation from Sinhala to English in the room and also online, and translation from English to Sinhala and Tamil online as well. I will now pass the word to the prosecutor of today, Joanna Frivé, for the opening statements. Thank you. Can you hear me? Good morning, distinguished judges. The hearing today is about the murder of Lasantha Wickrematunge. But it is not about one case alone. It is about the killing of freedom of speech in Sri Lanka to cover up the rampant corruption and large-scale crimes committed against civilians by individuals at the highest level in the Sri Lankan state. To put it simply, should we try again? From the beginning? Probably not. Distinguished judges, to put it simply, crimes against journalists are crimes to retain power. Leaders in Sri Lanka need the journalists to shut up so that they can stay in power. Because if they're exposed for the butchers that they are, they would not be allowed to lead. The evidence you will hear today will expose three aspects of the indictment. Firstly, it will show how the current president, Gotabaya Rajapaksa, and his brother, the former president, Mahinda Rajapaksa, publicly threatened and sued Lasantha for criticizing the state. Secondly, you will hear how Lasantha was tracked like an animal and murdered by several trained military intelligence officers who report ultimately to Rajapaksa, Gotabaya Rajapaksa himself. In fact, it appears that there was a unit called the Tripoli Platoon that was specifically dedicated to hits on journalists. There is evidence that connects the same perpetrators to other attacks against journalists. Lastly, you will hear how high-level police officers not only buried evidence, but also followed false leads in order to protect the perpetrators. These police officers
are also ultimately under the chain of command that reports to Gotabaya Rajapaksa himself. Distinguished judges, there has been no accountability, and there will be no accountability under the current climate in Sri Lanka, for the simple reason that the president established a presidential task force to absolve all the military army officers from responsibility for crimes against journalists. This is the reason why, even though hundreds are following this hearing today, we are going today to hear from 5 witnesses, most of them remotely, and some of them from undisclosed locations. I would also like to draw the attention of the judges to 2 witness statements that have been submitted confidentially by individuals who are direct witnesses to the incidents relating to the murder, but who did not feel that they were safe enough to be able to testify publicly in this hearing. Moving on, I would now like to call our first witness, Sandya Ekneligoda. Mrs. Ekneligoda, thank you very much for being here today with us. Could you please introduce yourself to the tribunal? මගේ නම සන්දයා එක්නෙලිගොඩ. මම ශ්‍රී ලංකාවේ මාධ්‍යවේදියෙක්ගේ බිරිඳ සහ පුතුන් දෙදෙනෙකුගේ මවක්. මම මාව කවුදයි හඳුන්වා දෙන්න ගොඩක්ම කැමති වෙන්නේ මගේ සැමියා අහිමි වීම හේතුවෙන් අතුරුදහන් වීම හේතුවෙන් වින්දිතෙක් වීම නිසා මානව හිමිකම් ක්‍රියාදරයෙක් සේම
නිර්මාණශීලී අරගලකරුවෙක් ඒ වගේම අරගලය වෙනුවෙන් තමන්ව දන් දුන්න ගැහැණියක් වශයෙන් හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. මම නිර්මාණශීලී අරගලකරුවෙක් කියන්නේ මගේ අරගලයේ හැම විටම ශ්‍රී ලංකාව තුල සහ ලෝකයේ තුල තිබෙන සංස්කෘතික අංග සහ වන්දනීය තත්ත්වයට පත්වෙච්ච ගැහැණුන්ව තමා මගේ අරගලයේ කොටස්කරුවන් කරගත්තේ. ඒක වේදනාව විලාපය සේම පලිගැටීමත් ඒකට ඇතුළත්. මම මාව දන් දුන්නායයි පැවසුවේ මගේ පාරමිතාවක් පුරන්නැක්කයි පැවසුවේ මම මේ මොහොත වෙනකොට මේ අවුරුද්ද වෙනකොට මගේ සැමියාගේ සහ ශ්‍රී ලංකාවේ යුක්තිය සහ දණ්ඩ මුක්තිය වෙනුවෙන් මගේ හිස මුඩු කර මා කළු පාට වස්ත්‍රයෙන් සැරසී තමා ඔබ ඉදිරියේ ඉන්නේ. ඒක කවදා හෝ ශ්‍රී ලංකාව තුල යුක්තිය ඉෂ්ට වෙන දා දෙක් මගේ කොණ්ඩේ නොවැවිවි. ඒ වගේම මගේ ඇඳුම් කිසි දිනක කළු වර්ණයට හැර වෙනත් වර්ණයක් නොගනීවි. මේ සල්ුවත් ඒකේ එක අංගයක්. I'm sorry, Mrs. Ekneligoda, I think we're having a problem with the microphone, or perhaps you need to be a bit closer. The translators are having an issue to hear you. Thank you. Our apologies, the technical system needs to be reset, so we will resume in 10 minutes.
Yes, yes. Hey. Hey. Mrs. Ekneligoda, I think we're back. Thank you very much to our technical team and our most sincere apologies for the interruption. If you would be able to take back to a few minutes before we interrupted you. Thank you. බාධා වීමට ඉස්සෙල්ලා මගෙන් අහපු ප්‍රශ්නේ මට ට්‍රාන්ස්ලේට් වුනේ නැහැ. කරුණාකර ඒක නැවත මට ඉදිරිපත් කළොත් හොඳයි. Thank you. My question was whether you could introduce yourself to the tribunal. මම 2010 ජනවාරි 24 අතුරුදහන් වෙච්ච ප්‍රගීත් එක්නැලිගොඩගේ බිරිඳ. පුතුන් දෙදෙනෙක්ගේ අම්මා කෙනෙක්. ඒ වගේම මම කවුදයි ඔබට හඳුන්වා දෙනවා නම් මගේ සැමියා අතුරුදහන් වීමෙන් පසු වින්දිතෙක් වීම හේතුවෙන් මානව හිමිකම් ක්‍රියාදරයේ සේම අරගලකරයෙක් බවට පත් වූ කෙනෙක්. නිර්මාණශීලී අරගලකරුවෙක්. ඒ වගේම මේ මොහොත වෙනකොට මගේ පරිත්‍යාගය තුලින් පාරමිතාව තුලින් ශ්‍රී ලංකාව තුල ලෝකේ පුරා මේ සත්‍ය සහ යුක්තිය සොයන ගැහැණියක්. මා නිර්මාණශීලී අරගලකරුවෙක් බව ඔබට පැවසුවේ. 2010 සිට මා පැමිණි මගේ මා කළ අරගලවල මම ලංකාව තුල සහ ලෝකයේ තුල සංස්කෘතිකාංග ආගමිකාංග එකතු කරගෙන ඒවා කොහොමද අරගලයට නිර්මාණය කරගන්නේ වැළපීම පලිගැසීම සහ මේ ලෝකයේ සිටින සංස්කෘතිකයේ සිටින බලවත් ගැහැණුම් තමන්ට වින්දිත භාවයට තමන්ට වින්දනයට පත්වීම නිසා අසාධාරණට ලක්වීම නිසා වන්දනීය භාවයට පත්වල ගැහැණුම් මගේ අරගලයේ කොටස්කාරයෙක් කරගෙන මා මේ අරගලයේ දිගටම අරගෙන ආවේ මා සහ පොදු අරගලය වෙනුවෙන්. ඒ වගේම මා අද පරිත්‍යාගශීලියෙක් යයි ඔබට පැවසුවේ. ඔබ අද මා දකින්න රූපය, ඒ කියන්නේ මට දිගට තිබිච්ච කොණ්ඩය මේ මොහොත වෙනකොට මං හිස මුඩු කරලා තියෙනවා. ඒ මගේ සැමියාගේ සහ
ලංකාව තුල සිටින අසාධාරණයට ලක් වූ මාධ්‍යවේදියෙක් හෝ ඕනෑම පුද්ගලයෙක්ගේ සත්‍ය සහ යුක්තිය වෙනුවෙන් මා කරන අරගලයට තමා මගේ හිස මුඩු කරේ. කෙදිනක හෝ මා ලංකාව තුල යුක්තිය සොයා ගන්නාතුරු මගේ කොණ්ඩය වැවෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මා අඳින කළු වස්ත්‍රය සහ රතු සලුවත් මගේ ඇඟෙන් ගැලවෙන්නේ නැහැ. ඒක මා මටම කරගත් පරිත්‍යාගය සහ පාරමිතාව. Could you please describe for the court the type of journalistic work that your husband, Pragit Ekneligoda, engaged in? ප්‍රගිත් එක්නැලිගොඩ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාව තුළ සමාජ දේශපාලන ආර්ථික සහ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය හා ගැටුණු ප්‍රශ්න දේශපාලනික හොරකම් දූෂණ වංචාවන් මේ සියලුම දේවල් ප්‍රේක්ෂකයා වෙත ගෙන යා යුතුයි කියන වගකීම ඇතුව ක්‍රියා කළ ජනමාධ්‍යවේදියෙක් සේම කාටුන් ශිල්පියෙක්. ඔහුගේ පෑන හෝ පින්සල මෙහෙවුනේ ලෝකය දැනුවත් කරන්න. ඔහු විශේෂයෙන්ම යුද්ධ කාලේ පුරා සිද්ධ වෙච්ච සමාජ අසාධාරණකම් ලංකාව තුල ස්ත්‍රීන්ට තියෙන තත්ත්වයන් පිළිබඳ සේම විශේෂයෙන්ම රාජපක්ෂලාගේ වංචා දූෂණ මේ සියලු දේවල් හෙළි කළා. ඒ සම්බන්ධව කාටුන් නැන්දා. ඒක ඔහුගේ මාධ්‍ය භාවිතාවේ වගකීම ලෙස ඔහු සැලකුවා. Could you speak to the tribunal about the events that led to the first kidnapping of your husband in August 2009? ප්‍රගිත්ව පළමු වතාවට පැහැරගන්නේ 2009 අගෝස්තු මාසේ. ඒ වෙනකොටත් ප්‍රගිත් දිගටම රාජපක්ෂලාගේ දූෂණ ගැන ලිව්වා. ඒ වගේම මේ 2008 කියන වර්ෂයේ ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ යුද්ධය ඉතා තදින් යන කාලේ ප්‍රගිත් ලිව්වා සහ කුඩා කණ්ඩායම් දැනුවත් කළා මේ ලංකාව තුල රසායනාවි පාවිච්චි වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම යම් කිසි තැනකදී කිසියම් හෝ කෙනෙක් රසායනාවි පාවිච්චි කරනවා නම් ඒ පාවිච්චි කරන්නේ කවුරු හෝ පුද්ගලයන් ඉලක්ක කරන්නේ මේ පොදුවේ සමාජයේ මිනිසුන් විනාශ කරන්න කියන එක. ඒ සඳහා උදාහරණයක් විදියට ගෙනාවේ අපි ගොවි බිමකට මොනවා හරි රසායන ක්‍රිමිනාශක භාවිත කරනවා නම් ඒ භාවිත කරන්නේ එයින් අපිට හිතකර සතුන් බේරාගෙන අහිතකර සතුන් විනාශ කරන්න පමණක් නෙමෙයි මේ හිතකර සහ අහිතකර සියලුම දෙනා විනාශ කරන්න බව. ඒක පිළිබඳ එයා ලිව්වා විතරක් නෙමෙයි කුඩා කණ්ඩායම් දැනුවත් කළා. ඒ සම්බන්ධ තොරතුරුත් එව්වා. මේකත් එක්ක තමයි ප්‍රගිත් පළවෙනි වතාවට අපි නොසිතූ මොහොතක 2009 අගෝස්තු මාසයේදී ප්‍රගිත් මේ සීගිරිය කියන ප්‍රදේශයේ තියෙන අපේ ගොවි බිමකට ගොස් ආපහු එන අතරතුරදී
රාත්‍රියේදී පැහැරගෙන ගොස් ඊට පසු දින වැරදීමක් කියා මුදහරින්නේ. පසු කාලීනව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සොයාගත් පරිදි මේ සිදුවීම් දෙකම සිදු කරන්නේ එකම කණ්ඩායම. පළවන සිදුවීමේ දිගුවක් ලෙස තමා දෙවන වතාවට 2010 දී සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රදීප අතුරුදහන් වෙන්නේ. You mentioned the criminal investigation. What steps did Pragi take after the first kidnapping attempt? ප්‍රගීත් ඒ පළවෙනි අවස්ථාවේ එනකොට ඒ කියන්නේ ප්‍රගීත් ගෙනල්ලා තිබුණා. ප්‍රගීත් පැහැර ගැනීමට ලක් වෙච්ච මොහොතේ ප්‍රගීත්ගේ ඇස් බැඳලා තිබිච්ච රෙදි කඩ. ඉතින් ඔහු ගිහිල්ලා අපිට කිට්ටුවම තියෙන පොලිසිය හෝමාගම පොලිසිය ඒ පොලිසියට ගිහිල්ලා පැමිණිලි කළා. ඒක තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඕනම දෙයක් සිදු වුණාට පස්සේ ලංකාව තුල කරන ක්‍රමවේදය. ඉතින් ඒ පොලිසියේ නිලධාරීන් ගෙදරට පැමිණ ඒ ප්‍රදීප් ගෙනල්ලා තිබිච්ච ඒ රෙදි කඩ ඒගොල්ලෝ අරගෙන ගියා. නමුත් ඊට පස්සේ ඒ අය කිසිම පරීක්ෂණයක් කරලා තිබුණේ නැහැ. සහ මේ 2010න් පස්සේ හොයනකොට මේ පළවෙනි වතාවට ප්‍රගීත් ගිහින් කරපු පැමිණිල්ලත් අතුරුදහන් වෙලා තිබුණා. You mentioned the second kidnapping. Could you describe to us what happened on that day? ඒ 2010 ජනවාරි මාසයේ 24 වෙනි දින එදා ප්‍රගීත් සුපුරුදු පරිදි දවසේ වැඩ අවසන් කළා. එයාගේ බෙහෙතුත් අරගෙන ගෙදරින් පිට වුණේ 2009 ප්‍රගීත් පැහැරගෙන ගොස් ආපහු අතහැරියාට පසු ප්‍රගීත්ගේ කාර්යය නැවතුනේ නැහැ. ඒ වාදිකටම කරගෙන ගියා. විශේෂයෙන්ම රාජපක්ෂ රෙජිමය අවසන් කළ යුතුයි කියන මතයේ ඉඳලා ඒ වගේම ඔහු ඒ වෙනකොට තිබිච්ච 2010 තිබිච්ච මැතිවරණයේ රාජපක්ෂ ප්‍රතිවාදියා වූ සරත් ෆොන්සේකාගේ ඡන්ද ව්‍යාපාරයට සහයෝගය දැක්වුවා. ඉතින් එදින එයා මට කියලා ගියේ අද වෙනකොට මගේ දේශපාලනයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන මේ යම් කටයුතු අවසන් වෙනවා. හෙට දින සිට ඔබගේ කාර්යයන් වලට මම ඔබට සහාය වෙන්නම් කියලා 10ට පමණ ගෙදරින් පිට වෙලා ගියා. ඊට පස්සේ ප්‍රගීත් ආවේ නැහැ. ඊට පසු කාලේ මම දැනගත්තා ඔහුගේ මිතුරන්ගෙන් එම දිනයේ ප්‍රගීත් කිසියම් හෝ මිතුරෙක් පැමිණෙනවා යයි එක්දින රාත්‍රී 8ට පමණ රාජගිරියේ තිබෙන E-News කාර්යාලයෙන් ඒ කියන්නේ ප්‍රගීත් ඒ කාලේ වැඩ කළ ලංකා E-News කියන ආයතනයෙන් පිටව ගිය බව. ඒ තමයි ඒ දිනයේ තිබෙන මා දන්නා කතාව. ඊට පසු මම ඒකත් එක්ක 25 වෙනිදා 2010 ජනවාරි 25 වෙනිදා කියන්නේ රෑ ප්‍රගීත් නොපැමිණීමත් එක්ක මොකද ටික වෙලාවකට පසු මට හොඳටම දැනෙනවා 2010 ජනවාරි 24 වෙනිදා රාත්‍රියේ ප්‍රගීත් ලොකු කරදරයක් සිදුව ඇති බව. ඉතින් ඒකත් එක්ක I'm very sorry to interrupt you. Our translator is having an issue to hear you, so if you've given us a few minutes.
and will resolve the issue. Thank you. Mrs. Ekneligoda, you're telling us on the 25th of January 2010 when Pragi did not come back home. What happened? ජනවාරි 24 වෙනිදා ප්‍රගීත් ගෙදර ආවේ නැති නිසා ඒ මොහොත වෙනකොට ඒ කියන්නේ 24 වෙනිදා රාත්‍රියේ වෙනකොට මට දැනුණා ලොකු බයක් ප්‍රගීත්ට කිසියම් අනතුරක් සිදුව ඇති බව. ඉතින් ඒකම 25 වෙනිදා උදේ මම කොමාගම පොලිසියට ගියා ඒ පිළිබඳ පැමිණිලි කරන්න. හැබැයි කොමගම පොලිසියට මම පැමිණිල්ල කරන්න යන විට ඔවුන් දැනගෙන සිටි මා එතනට පැමිණෙන බව ඔවුන් දැනගෙන සිටි බව මාට දැනුණා. ඒ ඔවුන් හැසිරෙච්ච ආකාරය පළමුවෙන් පහළ නිලධාරියෙක් හා මම පැමිණිල්ලක් කරන්න ආ බව ප්‍රකාශ කළ විට ඔහු ගොස් එම පොලිස් ස්ථානාධිපතිව කැඳවාගෙන ආවා. එම පොලිස් ස්ථානාධිපති ඔහුගේ නම මම හිතන්නේ චරිත ජයසුන්දර කියලා. එම පොලිස් ස්ථානාධිපති මාත් එක්ක ගොඩක් වෙලා තර්ක විතර්ක කළා මගේ පැමිණිල්ල බාර නොගෙන ඉන්න. ඔවුන් මට කිව්වේ ප්‍රගීත් හැංගිලා මම ඇවිල්ලා පැමිණිලි කරන්නේ නැහැ කියලා. ඒ වගේම අවසානයේදී මම ඇසුවාම ඔබ දැන් මගේ පැමිණිල්ල බාර ගන්නවද නැද්ද කියලා. ඊට පස්සේ ඔහු කිව්වේ මේක මේ ප්‍රදේශයට අදාළ නැහැ. හැබැයි අපි පැමිණිල්ල බාර ගන්නම්. ඔබ ගිහිල්ලා ප්‍රගීත් අවසාන වතාවට හිටපු කොස්සත්ත පොලිසියටත් පැමිණිලි කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ අනුව මම හෝමගම පොලිසියට වගේම කොස්සත්ත ප්‍රදේශයේ තියෙන පොලිසියටත් ගිහිල්ලා පැමිණිලි කළා. Did you go to any other Sri Lankan institutions to lodge complaints about the disappearance of Pragi? ඔව් ඊට පස්සේ මම ගියේ 2010 ජනවාරි 31 වෙනිදා ගියා මම ශ්‍රී ලංකාවේ මානව හිමිකම් කොමිසමට. මම ගියේ නීතිඥවරයෙකුත් එක්ක. මේ මානව හිමිකම් කොමිසමත් මගේ පැමිණිල්ල බාරගන්න බැහැ කිව්වා. ඒගොල්ලන්ට ඒක අදාළ නැහැ කියලා. එම නිලධාරියා එක්ක එතන හිටපු ඒ ප්‍රධාන නිලධාරියා එක්ක මා සමග ගිය නීතිඥවරියට තර්ක කරන්න සිද්ධ වුණා තිබෙන නීතින් සම්බන්ධව. එහෙම කරලා අවසානයේදී ඔහු අසතුටින් ෆෝම් එකක් දුන්නා ඒක පුරවලා දීලා යන්න කියලා. ඒ මොහොතේ මේ මානව හිමිකම් කොමිසමෙන් මම හිතන්නේ ඊට පසු කාලයේදී කරපු පරීක්ෂණ කිසිම සාධනීය තත්ත්වයක් නැහැ. ඊට අමතරව මම ශ්‍රී ලංකා අධිකරණයට ගියා. එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයට වගේම රත්පුර සංවිධානයටත් ලංකාව ඇතුළේදී පැමිණිලි කළා.
complaints. When did you go to the courts in Sri Lanka and what happened? මම ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණයට ගියේ 2010 පෙබරවාරි 19 වෙනිදා. මගේ සැමියා අතුරුදහන් වීම හේතුවෙන් හෙබියස් කෝපස් නඩුවක් ගොනු කරන්න එම නඩුවේ අංකය 1/2010. ඉතින් එහිදී ඒ පැමිණිල්ල බාරගත්තා. හෙබියස් කෝපස් නඩුව මම හිතන්නේ 2011 වසරේදී විමර්ශනය සඳහා හෝමගම මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට බාර දෙනවා කොළඹ අභ්‍යාචන අධිකරණයේ විසින්. ඊට පසුව මේ 2016 වෙනතුරු හෙබියස් කෝපස් නඩුව සක්‍රියව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. හැබැයි නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඊටාම සමහර විට මේකට පැමිණි නිලධාරීන් බොහෝ අසත්‍ය තොරතුරු එකතු කරමින් මේ රජයේ තියෙන වගකීම් විරහිතභාවය හොඳට ප්‍රදර්ශනය කරපු නඩුවක් ඒක. 2016 දී ප්‍රගීත්ගේ පරීක්ෂණ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට බාර දීමෙන් පස්සේ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව කියනවා මේ විමර්ශන වලට සහ මේ නඩු දෙකම එකම කරුණක් නිසා මේ නඩුව අයින් කරන්න කියලා. නමුත් මේ මොහොත වෙනකොට එම නඩුව බහා තබා ඇති නඩුවක් බවට පත් කරලා තියෙනවා. ඒක මේ වෙනකොට නවත්තලා තියෙනවා අනිත් පරීක්ෂණය ඉවර වෙන තෙක්. Was anyone ever arrested for the abduction of your husband? මම ඔබට කිව්වා 2010 සිට 2016 එක් මේ හෙබියස් කෝපස් නඩුව ගියා කියලා. 2015 දී ලංකාවේ වෙනසක් සිද්ධ වෙනවා, දේශපාලනික වෙනසක් සිද්ධ වෙනවා. බලයේ සිටි රාජපක්ෂ රෙජිමය වෙනස් කරන්න පුළුවන් වෙනවා ලංකාවේ ජනතාවට. ඉතින් ඒ වෙනස් වීමත් එක්ක ප්‍රධාන ලංකාව තුල කතාවට ලක් වෙච්ච ප්‍රධාන අපරාධ ලසන්තගේ අපරාධය මේ පොදල සියලු මාධ්‍යවේදීන් ප්‍රගීත් ඇතුළු අනිත් මාධ්‍යවේදීන්ගේ අපරාධ වගේම තාජුඩීන්ගේ අපරාධයත් මේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට බාර වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ලංකාව තුල පොලිසියට මේ ඕනම අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට බාර දෙන්න හැකියාව තිබුණත් මේ 2010 සිට 2015 ඒක එහෙම සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. 2015 දී තමයි මේක බාර වෙන්නේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ සමූහ මංකොල්ලාංශයේ ශානි අබේසේකර SSP ශානි අබේසේකර කියන නිලධාරියාට ඔවුන්ට ඒක බාර වීමෙන් පසු ටික කලකදී ඔවුන්ට පුළුවන් වෙනවා මෙම අපරාධ දෙකම ප්‍රගීත්ගේ පළවෙනි පහර ගැනීම සහ දෙවන අතුරුදහන් කිරීම යන කාරණා දෙකම එකම කණ්ඩායම විසින් කරපු බවත් එම පුද්ගලයින් හමුදා බුද්ධ්‍යංශයේ නිලධාරීන් බවත් ඔවුන් හඳුනාගෙන ඔවුන් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරනවා, ඔවුන් අත්අඩංගුවට ගන්නවා. අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ඒ විමර්ශන දිගටම කරගෙන යනවා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි ඒ ශාම්‍ය කුමාර රත්න කියන හමුදා බුද්ධි කර්නල් වරයාත්
ඊට අමතරව තවත් නිලධාරීන් ගණනාවකුත් ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ බුද්ධ්‍යංශ නිලධාරීන් 12 දෙනෙකුත් මේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අත්අඩංගුවට ගන්නේ. ඊට පස්සේ වුන් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරනවා. මේ මොහොත වෙන විට ඔවුන්ට අපරාධ නඩු ගොනු කරලා තියෙනවා. මේ වෙනකොට ඔවුන් අප පිට නිදහසේ සිටිනවා. Could you speak to us about the Presidential Task Force established in 2019 with regards to political victimization, which means with regards to investigations against military officials involved in crimes against journalists? ප්‍රගීත්ගේ අතුරුදහන් කිරීම සම්බන්ධ පරීක්ෂණයේදී මේ 2015 ඇතුළු කාලයේදී මට ඊටාම නරක ආකාරයේ සිදුවීම් ගණනාවකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. රාජපක්ෂලාට බලය නැතු වුණත් රාජපක්ෂලා විසින් ඇති කළ රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණයේ ඔවුන්ගේ හිතවතුන් මේ ආයතන තුල ගොනු වෙලා සිටීම හේතුවෙන් සහ ඔවුන්ට මේ විශේෂයෙන්ම මේ විද්‍යුත් මාධ්‍ය තුල සහ විශේෂයෙන්ම මේ වෙබ් අන්තර්ජාලය තුලින් ඔවුන්ට හිරිහැර කිරීමට පුළුවන් වීම නිසා විශාල ප්‍රශ්න ගණනාවකට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. 2016 දී මට ඍජුවම හිංසනයකට ගොදුරු වෙන්න වෙනවා මේ උසාවිය ඇතුළේදීම. ඒ වගේම මේ 2019 දී ගෝඨාභය රාජපක්ෂ බලයට පැමිණීමට ප්‍රථම තමා ඔහු ප්‍රකාශ කළේ ඔහු බලයට පැමිණ පසු දිනම මෙම හමුදා බුද්ධ්‍යංශවල සිටින කියන්නේ ප්‍රගීත්ගේ සහ ලසන්ත ඇතුළු මේ සියලුම දෙනාගේ වට සම්බන්ධ මේ එක කණ්ඩායම ඔවුන් නිදහස් කරනවා කියලා. මොකද ඒ ගෙනාවේ ඒ අය රණවිරුවන් කියලා. ඒකත් එක්ක හැබැයි ඉතින් මේගොල්ලන් ඇතුලේ ඉන්න කාලය තුලත් රාජපක්ෂලාට මේකට සම්බන්ධයි කියන එකට ඕනතරම් සාක්ෂි ඔවුන් සමාජයට මුදාහැරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලන් හිරගෙවල් වල ඉන්නකොටත් රාජපක්ෂලා මේ ගියා ඒගොල්ලන් ඒ අයව බලන්න. ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ මේ 2019 ගෝඨාභය රාජපක්ෂ බලයට පැමිණීමේ පසු බලයට පැමිණෙන ආසන්න කාලයේදී තමා නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව මේ අයට අපරාධ නඩු ගොනු කරන්නේ. ඒ ශ්‍රී ලංකාව තුල ස්ථාපිත කළ ස්ථිර ත්‍රිපුද්ගල මහාධිකරණයේ සහ හෝමාගම මහාධිකරණයේ විදියට ප්‍රගීත්ගේ නඩු ගොනු වෙන්නේ. හැබැයි මේ ජනාධිපතිවරයා කියන්නේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා පත් වීමෙන් පසු 2020 දී ඔහු පත් කරනවා කොමිසමක් දේශපාලන පරිගැනීම් වලට 2015 සිට 2019 කාලය තුල දේශපාලන පරිගැනීම් වලට ලක් වූ මේ හමුදා නිලධාරීන් සහ රජයේ සේවකයින්ව ආරක්ෂා කිරීම සඳහා කියලා. මේ කොමිසම විසින් මෙම සියලුම අපරාධකරුවන් කියන්නේ මේ සියලුම දේවල් ප්‍රගීත්ගේ සහ ලසන්තගේද කීත්නොයාගේද මේ සියලුම මාධ්‍යවේදීන්ගේ නඩු වලට සම්බන්ධ මේ අපරාධ වලට සම්බන්ධ සියලුම නිලධාරීන් නිදහස් කරලා තියෙනවා. එපමණක් නෙමෙයි. ඒ අය නිර්දේශ කරලා තියෙනවා දැන් මේ පරීක්ෂණ කරපු මේ නිලධාරීන් කියන්නේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන්ට නඩු ගොනු කළ යුතුයි කියලා. ඉතින් ඒ වගේම
මෙම කොමිසම ස්ථිර ත්‍රිපුද්ගල මහාධිකරණයේ නියෝගය පවා නොතකා මෙම නඩුවේ සාකිකාරයෙක් වන මේජර් රම්බණ්ඩා කියලා ඒ කියන්නේ ප්‍රගීත් ඇහින්දුටු සාකිකාරයෙක්ට බලපෑම් කරලා බලහත්කාරයෙන් ඔහුන්ගෙන් සාකි ගත්තා කියලා ඔහු නැවතත් මේ ස්ථිර ත්‍රිපුද්ගල මහාධිකරණයට ඇවිල්ලා ප්‍රකාශ කළා. ඉතින් මේ කොමිසම විසින් හරහා තමා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මේ අපරාධකාරයින් දණ්ඩ මුක්තිය සඳහා නිර්දේශ ලබා ගන්නේ. ඒ ඔවුන්ගේ පළවෙනි වෑයම. Thank you for sharing with us what happened to your husband. I want to ask you, what are the similarities, if any, that you see between the case of your husband's abduction and the murder of Lasantha Wickrematunge? පළමුවෙන්ම මේ පැහැර ගැනීම සහ අතුරුදහන් කිරීමේ සමානකම් කරන්නේ මේ අයගේ මේ මාධ්‍යවේදී භාවිතාව සහ මාධ්‍ය වගකීම තමා ඒ අය විසින් විනාශ කරන්නේ. මක්නිසාදයක් මාධ්‍යවේදියෙක්ගේ වගකීම වෙන්නේ රටක් තුල පවතින ඕනෑම අපරාධයක් මිනිසාට හෝ පරිසරයට හෝ සමාජයට සිද්ධ වෙන සියලුම අපරාධ සමස්ත සමාජයේ වෙත ප්‍රවේශ කිරීම තොරතුරු නිදහසේ අනිකා වෙත ගලා යාමට සැලැස්වීම. ඉතින් අන්න ඒ වගකීම් භාවය තමා රාජපක්ෂලා විසින් විනාශ කරන්නේ. දෙවනි කාරණය වන්නේ මේ බලය ඇති කණ්ඩායම් වලට දේශපාලන කණ්ඩායම් වලට විසින් කරපු අපරාධ ඔවුන් සංගවීමට ගන්නා ක්‍රියාමාර්ගයන්. එකක් විසින් මේ විමර්ශන කාලය බොහෝ දීර්ඝ කිරීම, අනෙත් කාරණය අපරාධ කරපු අයට දණ්ඩ මුක්තිය ලබා දීම සඳහා නීතියේ යම් යම් ආයතන ඔවුන්ගේ ග්‍රහණයට ගැනීම, සමහර විට අධිකරණය වෙන්න පුළුවන්, සමහර විට නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව වෙන්න පුළුවන් මේ ආයතන. අනෙත් කාරණාව තමා මේ සමහරට අධිකරණයේ මේ මොකද මට අත්දැකීමක් තියෙනවා මේ අධිකරණයේ විනිසුරුවරුන් වෙනස් කිරීම සම්බන්ධ වෙනස් වීම සම්බන්ධ. අනිත් කාරණේ මේ දෙක අතර තියෙන සමානකම වෙන්නේ වගවීම සහ දණ්ඩ මුක්තිය කියන කාරණාව. මොකද කිසිම ලංකාව තුල දැනට පත්වෙච්ච කිසිම දේශපාලන රජයක් මේ අපරාධ කරපු හමුදා නිලධාරීන්ට විරුද්ධව ක්‍රියා කරලා නැහැ. මං එහෙම කියන්නේ මේක ඍජුවම මේකට කරපු තමන්ගේ මේ ගෝලයින්ට කියා මේ අපරාධ සිද්ධ කළ රාජපක්ෂලා සේම ඊට පසු බලයට පැමිණ මේ විමර්ශන ආරම්භ කළ ඊළඟ යහපාලන ආණ්ඩුවේ ජනාධිපතිවරයාත් ඊට ටික කාලයකට පසු ඒ කියන්නේ 2016 සැප්තැම්බර් පමණ කාලය වන විට ඔහු ප්‍රසිද්ධියේ ප්‍රකාශ කරනවා මේ හමුදා නිලධාරීන් හිරගෙවල් වල තියා නොගත යුතු බව. එසේම සමහර විට ඔහු මැදිහත් වෙන්න ඇති ඔවුන් මේ අයට අප ලබා දීම සම්බන්ධව ඒ ගැන විවිධ කතා සමාජයට ගලා එනවා. ඉතින් මේ දේවල් තමා
මේවායේ තියෙන පොදු ලක්ෂණ. මම ඔබට කිව්වා මට අත්දැකීම් තියෙනවා කියලා මේ අධිකරණයේ මොනවාද විනිසුරුවරුන් සම්බන්ධව ඒ ප්‍රගීත්ගේ නඩුවට සම්බන්ධ එක් විනිසුරුවරයෙක් මෙහි මොහොතේ සිටින එක් විනිසුරුවරයෙක් එයා මීට පෙර හමුදාවට සම්බන්ධ හමුදා අධිකරණයට සම්බන්ධ විනිසුරුවරයෙක්. ඔහු බ්‍රිගේඩියර්වරයෙක් විදියට ඉඳලා තියෙන නිලය තමයි ඔහු දරලා තියෙන්නේ. මම මීට ටික කලකට පෙර සිට හමුදාවේ නීති අධ්‍යක්ෂකගෙන් ලිඛිතව ලිපි දෙකකින් අහලා තියෙනවා සහ ප්‍රශ්න කළා තියෙනවා. ඔහු තවමත් හමුදාවේ ඉන්නවාද? මේ වෙනකොට ඔහු හමුදාවෙන් ඉවත් වී ඇත්තන් ඒ කිනම් දිනක කිනම් ගැසට් එකක් මාර්ගයෙන්ද යන ප්‍රශ්නය. නමුත් මේ වෙනතුරු ඔවුන්ගෙන් මට නිශ්චිත පිළිතුරක් ලැබිලා නැහැ. මෙහි මොහොතේ වෙනකොට බොහෝ බලාපොරොත්තු තියා සිටිපු තව විනිසුරුවරයෙක් රට පහුගිය කාලේ රට හැර ගියා. ඉතින් මෙහෙම තත්ත්වයන් ලංකාව තුල සුලභයි. In your quest for justice for your husband, what are the threats that you personally faced? මං හිතන්නේ 2010 සිට මම 2010 ජනවාරි 25 වෙනිදා පොලිසියට යෑම ඒ පටන්ම මට තර්ජන වලට තමයි මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වුණේ. පළමුවෙන් මේ පොලිස් නිලධාරීන්ගේ අපහාස කිරීම, බියවැද්දීම් වගේ දේවල්. මං අපහාස කිරීම කියන්නේ මම 2010 අප්‍රේල් වගේ කාලය වෙන විට මේ පරීක්ෂණය කොළඹ අපරාධ අංශයට බාර වෙනවා. මම කොළඹ අපරාධ අංශයට ගියාම එහි සිටින නිලධාරීන්ගේ මේ විමර්ශන තත්ත්වය විමසනකොට ඔවුන් මට කියන්නේ ඔබ ගිහිල්ලා සාත්‍ර අහන්න කියලා. ඔබ සාත්‍ර ඇහුවේ නැද්ද? ඔවුන් ජීවත්තුන් අතර ඉන්නවා හෝ නෑ කියලා කිව්වාද කියන එක. ඒ වගේම පළවෙනි ඒ කියන්නේ මේ 2010 සිට 2015 කාලයේදී ලංකාවේ වගකිව යුතු නිලධාරියෙක් වන මොහන් පීරිස් මහත්තයා ඒ කියන්නේ හිටපු නීතිපති 2010 හිටපු නීතිපති ලංකාවේ නියෝජිතයා ලෙස මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ වද හිංසාවට එරෙහි කමිටුවට කැට් කමිටුවට සහභාගී වෙලා ඔහු කියනවා ප්‍රගිත් වෙනත් රටක ඉන්නවා කියලා ඒ අයට තොරතුරු තියෙනවා කියලා. ඒත් පසු කාලයක අධිකරණයට ඇවිල්ලා ඔහු කියනවා ප්‍රගීත් ඉන්න තැන දන්නේ දෙයියෝ විතරයි කියලා. ඒ වගේම තවත් නිලධාරියෙක් කියනවා මේ ප්‍රගීත් තවත් කොහෙදෝ රටක හිටියා කියලා. ඊට පස්සේ කාලයේදී මේ විමර්ශන ආරම්භ වුණාට පස්සේ ප්‍රගීත් සහ මම කොටියෙක් බවට පත් වෙනවා. අපි LTT එකට සම්බන්ධ පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙනවා. ප්‍රගීත් LTT එකෙන් මුදල් ගත්ත පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙනවා ඔවුන්ට සේවය කරන්න. ඉතින් ඒ සම්බන්ධව මේ හමුදා බුද්ධ්‍යාංශ නිලධාරීන් ප්‍රසිද්ධියේ පෝස්ටර් ගහනවා මට මේ විමර්ශන නිලධාරීන් සහ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට. ඒ වගේම ඉතාම මේ 2016 දී අධිකරණ භූමිය තුලදී එක්තරා හිමිනමක් ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ හිමිනමක් විසින් මට බැනලා තර්ජනය කරනවා. එයා කියන්නේ මගේ සැමියා කොටියෙක් උඹ ගිහිල්ලා හිඟා කාපන් කියලා. ඉතින් ඊළඟට ඔවුන් එතනින් නැවතින් නැතුව ඉතාම නරක ආකාරයෙන් මේ අන්තර්ජාලය පාවිච්චි කරමින්
මට සහ දරුවන්ට ඊටාම නරක ආකාරයෙන් මානසික හිංසනයට ගොදුරු කරනවා. ලංකාව තුල මානසික හිංසනයට ගොදුරු වීම වලට මේ අන්තර්ජාලය හරහා කරන අපරාධ වලට කිසිම නීතිමය තත්ත්වයක් නැහැ. කිසිම යුක්තිෂ්ඨ වීමේ ක්‍රමවේදයක් නැහැ. ඉතින් ඒවා අප විසින් විඳගත යුතු වෙනවා. ඔවුන් මට කියපු එක කාරණයක් වන්නේ උඹගේ දරුවන් මරලා මට කවනවා කියලා. ඉතින් ඒ කිසියම් කොතරම් ක්‍රූර ප්‍රකාශයක්ද. තමන් රකින තමන්ගේ දරුවන්ව ආපහු ඒ අම්මාටම කවනවා යයි කීම ලංකාව තුල මේ තරම්ම මේ හිංසනයට ගොදුරු වෙච්ච වෙනත් විඳිත ගැහණියෙක් නැහැ කියලායි මං හිතන්නේ. Thank you. I have no further questions. Is there anything else you would like to share with us before I hand over the floor to the judges for further questions? ඔව් තිබෙනවා. මම කැමති මගේ ගමන් මග පොඩ්ඩක් බෙදා ගන්න ඔයගලන්ට එක්ක. ඒක බොහොම කෙටියෙන් මං හිතන්නේ. මගේ ගමන් මග 2010 ජනවාරි 25 වෙනිදා ආරම්භිච්ච ආකාර කීපයකට මම ගියා. විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ නීතිමය රාමුව තුල තියෙන අධිකරණය, ව්‍යවස්ථාදායකය, විධායකය මේ තුන හරහාම එක්කෝ ලිපි ලියමින් අධිකරණයේ නඩුගුණ කරමින් සහ ව්‍යවස්ථාදායකට ඍජුවම මගේ ප්‍රශ්නය යොමු කරමින් ව්‍යවස්ථාදායකයේ සියලුම දෙනාට ඒ අරගලයේ ආකාරයෙන් ගෙනිච්චා. ඒ වගේම මගේ වීදියේ අරගලය මම මගේ පළමු පවුල වෙන ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින අසාධාරණයට ගොදුරු වෙච්ච ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ පවුල මගේ දෙවන පවුල වන ශ්‍රී ලංකාව තුල බලහත්කාරයෙන් අතුරුදහන් කිරීමට ගොදුරු වී සිටින උතුරේද දකුණේද සිංහලද දෙමළ මුස්ලිම් මේ සියලුම අතුරුදහන් වූවන්ගේ පවුල මේ පවුල් දෙක වෙනුවෙන් මගේ අරගලය මට ලැබෙන හැම මොහොතක්ම මම පොදු සමාජයේ වෙනුවෙනුත් විවෘත කරමින් තමයි මගේ අරගලයෙන් වීදියේ අරගලය ගැන ගියේ. මං ඔබට කිව්වා මං වීදියේ අරගලයේදී විලාපය සංස්කෘතිකාංග ආගමිකාංග මේ සියලුම අංග එකතු කරගෙන තමයි මගේ මේ ගමන ආවේ කියලා. මා එතන විතරක් නෙමෙයි මේ ජාත්‍යන්තරයේදී විශේෂයෙන්ම එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලය තුල මට මගේ හඬ මා වෙනුවෙන් සමස්ත මගේ අතුරුදහන් වී සිටින ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රජාව වෙනුවෙන් අවදි කරන්න පුළුවන් වුණා. ඒ අවධානය අප වෙනුවෙන් යොමු කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඒක දිගටම ගෙන යන්න තරම් ශක්තියක් ඇති වුණා මට. ඒකම ලෝකේ පුරා සිටින සංවිධානවල සහ ක්‍රියාදරයන්ගේද ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේද අවධානය යොමු කර ගැනීම සහ ඒ හරහා අපේ හඬ ලෝකේ පුරා ගෙන යාමත් මට හැකි වුණා. ඉතින් මේ දේවල් තමා මට ඔබහා ලොකු කරුණු ගොඩක් මං හිතන්නේ එකින් එක ගේනවට වඩා මේ ආකාරයෙන් ඔබහා බෙදා ගැනීම සුදුසුයයි මා සිතනවා. මොකද මේ මාවතේ අරගලයේදී මම හිතන්නේ මා විසින් පාවිච්චි කරපු එක උපාය මාර්ගයක් වන්නේ විශ්වාස ශ්‍රී ලංකාව තුල බලය ඇති කණ්ඩායම් හැම විටම බියෙන් හැකිලෙන
තමන් තුළ තියෙන විශ්වාසයන්. මං ඉතින් රාජපක්ෂ රෙජීමයේ විශ්වාසයන්ට පහර දෙන්න සහ ඒ අයින් ඔවුන් පීඩනයට පත් කිරීමට පුළුවන් වුණා. අද මේ සිටින මොහොත වෙන විට මා සතුටු වෙනවා ලංකාව තුළ බොහෝ දෙනා මා පෙර ගමන්කරුවෙක් වශයෙන් පිළිගන්න තත්ත්වයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම අද පවතින මේ දේශපාලනික අර්බුදය හමුවේ. Thank you for your very moving testimony about your struggle and your example in this cause. We'd like to turn to some questions. Do we have the remote judges, please, on the screen? If not, I'll ask any of the judges here first. Would anybody like to ask any question? Yes, Maria Rosa. So thank you very much. We are all deeply touched by your testimony. My question is, since the abduction and the disappearance of Pragit, have you ever received any kind of support by public institutions or public opinion, I mean legal, financial, psychological support, and a public recognition that you are a victim of a crime? To our judges remotely, we seem to be having a sound problem again. We're just waiting for connection. Our apologies for the inconvenience. We have lost the internet connection with the remotes and Ali's interpreters. We are establishing the connection now again. Thank you.
Testing from this microphone. Mic check, 1, 2. Mic check. Check, check. Mic check, 1, 2. Yes. Hello, testing again. Testing again. Test, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, testing. And again. Yes, yes, many And times. again. Hi, hi, hi. Like that. Test, 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 test. Prueba, prueba, prueba. See? Yeah. And now we resume.
again. So I want to thank you again for your testimony, and what I was saying, that we are all deeply touched by your words. And my question is, since the abduction and disappearance of Pragit, have you ever received any kind of support by representatives of public institutions or public opinion? I mean, legal, psychological support, and recognition, a formal recognition that you are a victim of a crime? ඔව් මේ රජයේ ආයතන කොයි ආකාරයෙන්ද ක්‍රියා කරපු ආකාරය ගැන මම ඔබට පවසන්නම්. පළවෙනියෙන්ම මේ රාජ්‍ය ආයතනයක් වන නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව හමු වෙන්නේ මට මගේ නඩුවේ ඒ කියන්නේ හෙබියස් කෝපස් නඩුවේ රජයේ නියෝජිතයා වශයෙන් මට විරුද්ධව එන පුද්ගලයෙක් විදිහට තමයි මේ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව මට මුලින්ම හම්බ වෙන්නේ. ඒ අනුව එවකට මේ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ සිටි නීතිවේදියෙක් 2012 දී මොනවද හෙබියස් කෝපස් නඩුවේ විමර්ශනයේදී මගේ සාක්ෂි විමර්ශනයේදී හරක්ෂ ප්‍රශ්න වශයෙන් ඔහු මගෙන් අහන්නේ ඊට දින කිහිපයකට පෙර මා ගිය එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේදී මා කළ ප්‍රකාශයන්, ඒකට සම්බන්ධ සංවිධාන සහ මට ලැබුණු මුදල් සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයන් තමයි ඔහු අහන්නේ. ඔවුන් ප්‍රගීත් අතුරුදහන් වුණේ කුමන ආකාරයෙන්ද කියන ප්‍රශ්නය හෝ ඒකට ආසන්න සිද්ධීන් ඔහු මගෙන් අහන්නේ. ඊට පස්සේ පොලිසියේදී මම ඔබට ප්‍රකාශ කළා මට යහපත් ප්‍රතිචාරයක් ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා. ව්‍යවස්ථාදායක සභාව, ඒ කියන්නේ එවකට පිටපු රජයේ විශේෂයෙන්ම විපක්ෂයේ විසින් යහපත් ප්‍රතිචාර දැක්ුවත් විපක්ෂයේ විසින් මගේ ප්‍රශ්නය මේ ව්‍යවස්ථාදායකයේ පාර්ලිමේන්තුව වෙතට අරගෙන ගියත් ඒ අවස්ථාවේදී රජයේ සිටපු මන්ත්‍රීවරුන් ඇමතිවරුන් ප්‍රකාශ කරන්නේ සහ මට හිංසා කරන්න තමයි ඔවුන් පෙළඹෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔවුන් පළවෙනි වතාවට පළමුවෙන්ම කියන්නේ මම අඬන්නේ නැහැ, ඉතින් මං කරන්නේ බොරුවක් කියන එක. මේ තමම ඒ රාජ්‍ය ආයතන විසින් මට ලබා දුන් ප්‍රතිචාරය. ඊළඟ කාලේදී ඒ කියන්නේ ඊට පස්සේ මේ පොලිසියද මේ සියලුම ආයතනත් එක්ක ගනුදෙනු කරනවා වගේම මේ 2015 පස්සේ මම පත්වෙච්ච අලුත් ආයතන වන 2015 පස්සේ මේ ආයතනවල ස්වරූපය වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මගේ සහායට විමර්ශනය කිරීමට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව එනවා. මේ අපරාධ ඒ වෙනකොට ලංකාවේ අපරාධ නඩුවක පැමිණිල්ල වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා රජය. ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා රජය වෙනුවෙන් නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව. මට විරුද්ධව හිටපු නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව ඒ වෙනකොට මේ අපරාධය වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් වෙනවා. ඒ අපරාධය වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් වෙද්දී මේ ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය ආයතන වන නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව, අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සහ යුද හමුදාව. අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ විමර්ශනවලට යුද හමුදාව කිසිම සහයෝගයක් දක්වන්නේ නැහැ. පළමුවෙන් ඔවුන් අධිකරණයට ප්‍රකාශ කරනවා මේ තොරතුරු ලබා දෙන්න බැහැ. ඒවා ජාතික ආරක්ෂාවට තර්ජනයක්
කියලා. නැවතත් අධිකරණයේ ඒ තොරතුරු ඉදිරිපත් කරන්න කියද්දී ඔවුන් කියනවා ඒවා විනාශ වෙලා මොකද ඒවා මේ පොල්ලතු මඩුවක තිබිලා තියෙන්නේ ඒවා ඒක නිසා විනාශ වෙලා කියලා. ඊළඟ පස්සේ ඒගොල්ලන් අවසානයේදී අධිකරණයට තොරතුරු ලබා දෙනවා. නමුත් ඒ තොරතුරු මේ ව්‍යාජ තොරතුරු. ඒ කියන්නේ ඔවුන් ඉල්ලන්නේ තියෙන අංකයේ තියෙන පුද්ගලයා සම්බන්ධ නෙමෙයි ඔවුන් තොරතුරු ලබා දෙන්නේ වර්තමානයේ ඒ අංකයේ යටතේ සිටින පුද්ගලයා සම්බන්ධ. ඉතින් මේක තමයි ලංකාවේ මේ රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණ තුල ඒ කියන්නේ මේ ඒ යාන්ත්‍රණ තුලින් විමර්ශන වලට එන තත්ත්වයන් ඒක ඕනෑම වින්දිතයෙකුට දරන්න සිද්ධ වෙනවා. මොකද මේ අපරාධයක් වුණාට අපරාධේ කෙලි කිරීමේ වගකීම රාජ්‍ය සතු වුණාට ඒ අපරාධ වලට සහාය දීම අපරාධ සොයා ගැනීමට විමර්ශන වලට සහාය දීම රජයේ ආයතනවල වගකීම වුණාට මේ රාජ්‍යයේ දේශපාලන බලය ඇති කණ්ඩායම් විසින් සිදු කළ අපරාධ විමර්ශනය කිරීමේදී මේ ආයතන හැසිරෙන්නේ මේ ආකාරයෙන්. මොකද ලංකාව තුල හැම විටම මේ ආයතන වලට බලපෑම් කිරීමේ හැකියාව දේශපාලන යාන්ත්‍රණයට තියෙනවා. ඔවුන් බලයේ සිටියත් බලය නැති වුණත් ඒක තමයි ලංකාවේ දේශපාලන සමාජයේ දේශපාලන හැකියාවන් සහ දේශපාලන ගතිකත්වය. Thank you very much. We have one question from Gil Beringer in Australia concerning What do you want? concerning you mentioned a judge had to leave Sri Lanka for his safety, and the question is, was that judge who left involved in hearing any of your cases? මම දන්නා තරමින් මේ අවුරුද්දේ ඒ කියන්නේ 2022 මුල කාලේදී තමා මේ මගේ නඩුවේ සභාපති ලෙස සිටි විනිසුරුවරයා ලංකාව හැර යන්නේ. ඉතින් ඔහු හේතු වශයෙන් ඉදිරිපත් කරන්නේ එයාගේ වෙනත් රටක එයා සේවය කිරීමට තමා ජජ් කෙනෙක් වශයෙන් සේවය කිරීමට තමා යන්නේ කියන එක. ඉතින් ඒකෙදී ඔහු කිනම් වාතාවරණයක් යටතේ කියම් හේතුවක් මත ගියාද කියන එක දන්නේ නැහැ. නමුත් සමාජයට දැනගන්න ලැබුණේ මේ තත්ත්වය. නමුත් මේ රාජපක්ෂලාගේ හැසිරීම් ස්වභාවය මත සහ මේ නඩුවට තිබිච්ච මේ කියන්නේ මේ විශේෂයෙන්ම මේ සාක්ෂිකාරයන්ට කරපු බලපෑමුත් මත එතුමා කියපු ප්‍රකාශය සත්‍යයක්ද අසත්‍යයක්ද කියන එක මට දන්නේ නැහැ. Thank you. I have another question from Judge Nell. In your testimony, passionate and comprehensive testimony for which I thank you, you told us that you had received threats also from Buddhists, if I have understood correctly. I would like you to give us more information on the role of Buddhists in the hostility and the repression
free press and of freedom of press. ඔව් මේ පළමුවෙන්ම මං කියන්න ඕන මේ ඒ කියන්නේ ආගමික අන්තවාදයේ දරන පිරිසක් විසින් තමයි ඒක කළේ. ඒ කියන්නේ මේ මම කියන්නේ සියලුම භික්ෂූන් සහ ලංකාව තුල සිටින මේ මතය දරනවා කියලා. මොකද මේ රාජපක්ෂ වරුන් වෙනුවෙන් වැඩ කරන ඔවුන්ගේ මුදලින් යැපෙන භික්ෂූන් තමා මේ ක්‍රියාකාරකම් සිදු කරන්නේ. ඒ වගේම ඔවුන් මේ ඔබ හැවූ මේ තොරතුරු දැන ගැනීම සඳහා තියෙන තත්ත්වයන් සහ මාධ්‍ය හසිරවීමට ඔව් ඍජුවම එවුන් දායක වෙනවා. ඒක ආකාර කීපයකින් දකිනවා. මම හිතනවා ඊයේ භාෂණ කිව්වා වගේම ස්වයං වාරණය ඇති කිරීම. මොකද මම හොඳටම දන්නවා සමහර මාධ්‍යවේදීන්ගේ පවුල්වල බිරින්දෑවරුන් කියනවා මට බෑ සන්ධ්‍යා කෙනෙක් වෙන්න ඔයා ලියන්න එපා කියන එක. ඒ වගේම සමහර විට මේ මාධ්‍ය ආයතන විශේෂයෙන්ම ඍජු දේශපාලන සම්බන්ධකම් තියෙන අය වෙනවා. සමහර විට ඒවා ව්‍යාපාරික සම්බන්ධකම් වෙන්න පුළුවන් රාජපක්ෂලා එක්ක තියෙන. ඉතින් ඒ අයටත් හැම විටම ඕන වෙන්නේ මේ රාජපක්ෂලා වෙනුවෙන් වැඩ කිරීම පමණයි. එතකොට සැබෑ තොරතුරු මේ යන්නේ නැහැ සමාජය වෙත. අනිත් කාරණය මේ හමුදාව කියන කාරණයක් මම අත්දැකපු එක සිද්ධියක්. මොකද එක්තරා කාලයකදී මට අවස්ථාව දීපු මට මගේ තොරතුරු එළියට ගෙනී ගිය මාධ්‍ය ආයතන පවා පසු කාලයේ මගේ තොරතුරු ගෙන යාම නවතා මේ හමුදාවේ අපරාධකාර හමුදා නිලධාරීන්ගේ තොරතුරු සමාජයට ගෙනියනවා. සහ ඒවා තමයි සමාජයට ගෙනියන්නේ. ඉතින් එහෙම සිද්ධි මම දකිනවා. ඉතින් ස්වයං වාරණයේම මේ තොරතුරු සමාජයට නොගෙන යෑමත් සහ මේ ආයතන තුල බලහත්කාර කම් කිරීම සහ මේ මාධ්‍යවේදීන් බිය ගැනීම කියන කාරණා තුනම මම අත්දැකපු සිද්ධීන්. Hello. Thank you for your testimony. I want to ask about the first abduction of your husband. If you can talk about what happened during that abduction, if he received some warnings, some threats, what he told when he returned, what he saw, everything like that. And my second question is about the enforced disappearances of journalists. If you know how many journalists are disappeared and how extended is this crime in your country, when if there is a pattern, why sometimes they kill people, sometimes they disappear people. What is your what have you understand on all these years with other victims also that you know? Thank you. ඔබේ පළවෙනි ප්‍රශ්නයට පළවෙනි වතාවට ප්‍රගීත් පැහැරගෙන යනකොට අපි දැනගෙන හිටියේ නෑ ප්‍රගීත්ට සමාජයේ තර්ජනයක් තියෙනවා කියන එක. ඒ ප්‍රගීත් එදා උදේ ප්‍රගීත්ගේ දඹුල්ලේ තියෙන සීගිරිය ප්‍රදේශයේ තියෙන ඉඩමට ගියා.
ඊට පස්සේ ප්‍රගිත් හවස ගෙදර එද්දී ප්‍රගිත්ට මම කතා කළා 10 මාරට විතර. ඔයා කොහොමද ගෙදර එන්නේ කීයට විතරද කියන එක. අවසාන මම ඔහුට කතා කළ ඒ දුරකථනයෙන් කතා කළේ. එතකොට එයා කිව්වා මේ මම දැනට ඉන්නේ කඩවත ප්‍රදේශයේ ලංකාවේ තිබෙන. මම ගෙදර එනකොට රෑ 12 පමණ වේවි. මේ ඒ වෙනකොට මම ගෙදරට එනවා කියලා. ඉතින් රෑ 12 වෙනකොටත් ප්‍රගීත් ආවේ නැහැ. මම ප්‍රගීත් කතා කරන්න උත්සාහ කළා. පළවෙනි වතාවට ප්‍රගීත්ගේ දුරකථනයේ මේ නාද වුණා. ප්‍රගීත්ගේ දුරකථනයේ සම්බන්ධ වුණා. නමුත් නැවත වතාවක් දිගින් දිගටම මම කතා කරද්දී ඒ දුරකථනය විසන්දි වී ඇති බවක් තමා මට අසන්නට ලැබුණේ. ඊට පස්සේ මම හෙව්වා ප්‍රගීත් පිළිබඳ නැවත දිගින් දිගටම ප්‍රගීත්ට කතා කරන්න ගියා. මම හිතුවේ ඔහුට බස් එකේදී නිින්ද ගිහිල්ලා වෙනත් ප්‍රදේශයකට ගිහිල්ලා සහ දුරකථනයේ බැටරි බැහැලා ඒක නිසාද මේක සිද්ධ වුණේ කියලා. මම ඊට පසු දින උදේ ප්‍රගීත් පිළිබඳ මිතුරන්ට සහ අනිත් අයට කියමින් ඔහු පිළිබඳ සෙව්වා. ඊට පසු 11 මාරට විතර ඊට පසු දින 11 මාරට විතර ඔහුගේ මිතුරෙක් මට කිව්වා ප්‍රගීත්ගේ දුරකථනය දැන් ක්‍රියා කරනවා ඔහුට කතා කරන්න කියලා. මම ඔහුට කතා කරාම ඔහු කිව්වේ මට කරදරයක් සිද්ධ වුණා. ඔයා මට සෙරප්පු දෙකක් අරගෙන අපි බස් ස්ටෑන්ඩ් එක ගාවට බස් නැවතුම්පල ගාවට එන්න කියලා. මං එතෙන්ට යනකොට ඊටමත් දෙහෙට්ටුවටපත් වෙච්ච ප්‍රගීත්ව තමා පළමුවට දුටුවේ. ඊට පසු අපු ගෙදර ආවා. ගෙදර ආවට පසු ප්‍රගීත් කිව්වා ප්‍රගීත් ඊට පෙර දින එම ප්‍රදේශයේ පයින් ඇවිදගෙන එද්දී ඔහු පසු කර ආපු වාහනයක් සුදු පාට වාහනයක් පාර හරස් කළා නවත්තලා ඒ වෙනකොට රෑ 12ට විතර නවත මුහුණු ආවරණය කරගත් පිරිසක් ඊට අසභ වචනේ බැනවැදමින් බැහැලා ඔහුගේ අත්වලට මාංචු දාලා ඔහුගේ ඇස් බැඳලා එම වාහනේ සීට් එක යටට ඔහුව තල්ලු කරලා ඔහු රැගෙන ගිය බව ඊට පසු ඔහු යම් ස්ථානයකට ගෙන ගොස් එම ස්ථානයේ බිම සවිකර තිබෙන කිසියම් හෝ ගාංචුවකට ඔහුගේ අත්වල තියෙන මාංචු සවිකල බවත් ඔහුට බිම හිටින්නට ඉඩ සැලසූ බවත් ඉතා ආලෝකයේ සහිත බල්බයක් උඩින් දැල්වූ බවත් ഘോഷාකාරී සංගීතයන් නෙවෙයි ഘോഷාකාරී ශබ්දයන් ඔහුට ඇසෙන සැලසූ බවත් ඔහු ප්‍රකාශ කළා. එහිදී ඔහු ඉල්ලා තිබෙනවා ඔහුගේ සාක්කුවේ තිබිච්ච ඔහුගේ බෙහෙත් ටික ලබා දෙන්න කියලා. ඔවුන් ඒ බෙහෙත් ලබා දීලා නැහැ. ඔවුන් කියලා තියෙන්නේ අපේ බොස් ආවට පසු ඔබට බෙහෙත් දෙවි කියලා. එදා රාත්‍රියේ හැමම ප්‍රගීත් තියාගෙන ඉඳලා තියෙනවා. ඊට පසු දින ඔහුව බාත්රූම් එකට ඇරලා තියෙනවා. එහිදී ඔහු දැකලා තියෙනවා ඒ වෙනකොට ඔහුගේ ඇස් විවෘත කළා තියෙන්නේ. ඔහු දැකලා තියෙනවා එම බාත්රූම් එක ඇතුලේ ලේ වැකුණු රෙදි කඩවල්. ඊට පසු ඔහු නැවතත් ඔහුගේ ඇස් බැඳලා අර පෙර විදිහටම ඔහුගේ නායකයා ගාවට එක්කන් ගිහිලා තියෙනවා. එම නායකයා ඔහුට කියා තියෙන්නේ අපිට වැරදීමකින් ඔබව රැගෙන ආවේ අපි දැන් ඔබව නිදහස් කරනවා කියලා. එහිදී ප්‍රගීත් ඔහුගෙන් අහලා තියෙනවා මාව අත්අඩංගුවට ගත්තී මා සතුව තිබිච්ච මා පිළිබඳ හැඳුනුම්පත සහ මේ සියලුම දේවල් ඔබ ගත්තා. ඉතින් ඔබ දන්නවා මා කවුද කියලා.
ඒ විට ඔබට කොහොමද මාව වර්ධින්නේ කියන එක. එහිදී එතන සිටි තවත් පුද්ගලයෙක් ප්‍රගීට කියලා තියෙන්නේ උඹේ කට වැඩි කට පරිස්සම් කරගන්න කියලා. ඊට පසු ඔවුන් අර පෙර පරිදිම ඇස් බැඳලා ප්‍රගීත් රැගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. රැගෙන ඇවිත් යම් ස්ථානයකදී ඒ ඇස් බැඳලා ඒ කියන්නේ ලංකාවේ කඩුවෙල කියන ප්‍රදේශයේ අත්හැරලා දාපු ගල් වලක් ආසන්නයේ තමා ප්‍රගීත් බස්සලා තියෙන්නේ. ප්‍රගීත් ඒ වෙලාවේ මේ කටු ඇනුණු කටු සහිත පොළවක ඇවිදගෙන ගිහිල්ලා වාඩි වෙන්න කිව්වට පසු ඔහු කිව්වා මට බියක් දැනුණා කියලා. ඒකලා ඔහුට කියලා තියෙනවා අපේ වාහනේ හඬ ඇහෙන්නේ නැති තැන ස්ථානයේ දක්වා ඔබේ ඇස් ගලවන්න එපා කියලා. ඊට පසු තමයි ඔබේ ඇස් ගලවන්න කියලා. එහෙන් ප්‍රගීත් ඒ විදිහටම වාහනේ හඬ නොඇසී යන්න තෙක් සිට ඔහුගේ ඇස්වල තිබිච්ච ඇස් බැඳ තිබිච්ච රෙදි කඩ ගලවලා ඔහු ගෙදර ඇවිල්ලා පොලිසියට ගිහිල්ලා පැමිණිලි කළේ. ඒක තමයි එදා ඔහු කිව්ව ඔහුගේ අත්දැකීම් වින්ද සිද්ධිය. එදා සිට 2010 දක්වා කාලය තුල විවිධ තර්ජන තිබ්බා. ඊට පසු අපි දන්නවා ප්‍රගීට් කිසියම් හෝ ප්‍රගීත් හොයන්න පස්සෙන් කණ්ඩායම් එන්න ආපු බවත් ගේ ආසන්නයේ මේ අංකතහඩු ආවරණය කළ වාහන නවතා තිබුණු බවත් ප්‍රගීත් දැන සිටියා. අපි දැනගෙන සිටියා. ප්‍රගීත් නිර්නාමික දුරකථන එන බව දැනගෙන සිටියා. සහ ප්‍රගීත් ඒකෙදී අපි යම් ආරක්ෂිත ක්‍රමවේදයන් භාවිතා කළා. උදාහරණයක් විදියට සමහර විට ප්‍රගීත් උදේ යන මාර්ගයේ නෙමෙයි හවස එන වෙනත් මාර්ගයක් භාවිතා කරන්නේ. සහ ප්‍රගීත් හැම විටම පාවිච්චි කළේ පොදු වාහන තමයි පාවිච්චි කළේ ඒ අනිත් අයත් එක්ක එකට ඉඳීම සඳහා. ඒ වගේ දේවල්ද සමහරට ගොඩක් රැ වුණාට පස්සේ ප්‍රගීත් කවුරු හරි යාළුවෙක් එක්ක එනවා හැර තනියම ආවේ නැහැ. ඒ මේ දෙවන වතාවට පැහැර ගැනීමේදී ප්‍රගීත්ගේ තිබිච්ච දුර්වලකමක් තමයි ඔවුන් පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ ප්‍රගීත් විසින් හැම විටම අනෙක් ජන වර්ගයාට සහාය දැක්විය යුතුයි කියන ඔහු තුල තිබිච්ච මානව දයාව තමයි ඔවුන් පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ ඔහුව දෙවනි වතාවට ගෙන යාම සහ මේ පැහැර ගැනීමට මැදිහත් කරු විදිහට සම්බන්ධ වෙන්න දෙමළ ජාතික මේ හමුදා බුද්ධ්‍යංශයට තොරතුරු සපයන පුද්ගලයාට ප්‍රගීත්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ ඔහුගේ ජීවිත ආරක්ෂාවට හමුදාවේ තියෙන කරදරවලින් ලංකාවෙන් එළියට යන්න උදව් කරන්න එක. ඒක සඳහා තමයි ඔහු ප්‍රගීත් හමු එන්නේ. ඒක තමයි ප්‍රගීත් බිලිගැනීම සඳහා දෙවෙනි වතාවට බිලිගැනීම සඳහා ඔවුන් පාවිච්චි කරන උපක්‍රමය. ඒ උපක්‍රමය මම දකිනවා සියලුම මේ මාධ්‍යවේදීන් පැහැර ගැනීම සඳහා පාවිච්චි කරපු ආකාරයන්. ඉතින් ඔබ කිව්ව ඇසු දෙවන ප්‍රශ්නය වන Thank you. Please remember second question. It was how extended is the forced disappearances in Sri Lanka and in the case of journalists also? How many journalists have been disappeared? And if you have noticed some pattern of when they murder people and when they disappear people? ශ්‍රී ලංකාව තුළ අතුරුදහන් කිරීමේ පටන් ගන්නේ මං හිතන්නේ 70 දශකයේ මැද භාගයේ තුල
මා දකිනවා ඒක මේ දේශපාලන බලාධිකාරය විසින් මිනිසුන් බිය ගැනීම සහ මේ මිනිසුන් යටපත් කිරීම සඳහා පාවිච්චි කරන එක මෙවලමක් බවට පත් වෙලා තිබුණා සහ තිබෙනවා. ඒ වගේම මේකේ රටාව විශේෂයෙන්ම මේ 1988-89 කාලේ දකුණේ කැරැල්ල මර්ධනය කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ මේ ක්‍රියාකාරකම මං හිතන්නේ ඒ කාලේදී මේ බලහත්කාරයෙන් අතුරුදහන් වූවන් වෙනුවෙන් කටයුතු කරන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂ ඔවුන් විසින් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයට පැමිණිලි 60000ක් පමණ ගෙනියනවා මම දන්නා තරමින්. ඊට පස්සේ කාලේදී විශේෂයෙන්ම මේ යුද්ධ කාලේදී උතුරේදී යුද්ධයේ අවසාන වූ දවසේ ඊටාම විශාල වශයෙන් සමූහයන් වශයෙන් අතුරුදහන් කරනවා. මෙහි මේ ඉලක්කම් සම්බන්ධ විවිධ මත තිබෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් මම ඉලක්කම් සම්බන්ධව නොකියා සිටිනවා. සහ මාධ්‍යවේදීන් කොපමණ ප්‍රමාණයක්ද කියන එක පිළිබඳ මට නිශ්චිත හැඟීමක් නැහැ. මම හැබැයි දන්නවා මේ අතර උතුරේ මාධ්‍යවේදීන් සිටිනවා කියලා. මොකද මම ඒක ඉලක්කම මෙතනින් ප්‍රකාශ කළොත් ඒක ඊට වැඩි නම් ඒක අසාධාරණයක් බවට පත් වෙනවා. හැබැයි ඉතින් මේ රටාව කොහොමද කියන එක ගැන මට නිශ්චිත අදහසක් තියෙනවා. පළමුවෙන් ඒ අය අතුරුදහන් කරනවා මේ යුද්ධයේ අවසාන කාලයේදී ඔවුන්ට බාර දුන්න යුද හමුදාවට බාර දුන්නු උතුරේ නිරායුධ ජනයාව නිරායුධ පුද්ගලයින්ව සමහර විට සිය කැමැත්තෙන් හෝ අකමැත්තෙන් හෝ LTT සංවිධානයට සම්බන්ධ වූ අය වෙන්න පුළුවන්. ඒත් මේ අවසානයේදී පුනරුත්ථාපනය සඳහා බාර දීපු පුද්ගලයන් තමා ඔවුන් මේ අතුරුදහන් කරන්නේ. ඒ වගේම මේ රජය කියන පරිදි මේ යුද්ධ කාලයේදී හමුදාවේ සහ පොලිසිවල සමහර පුද්ගලයන් අතුරුදහන් වෙලා තියෙනවා. ඒක යුද්ධය සහ ඊට ආසන්න හේතුන් මත ඒකම මේ යුද්ධ කාලයේදී මේ යුද්ධයේ හේතුවෙන් යම් පුද්ගලයන් මරා දමා හෝ ඒ මරා දැමීම නොදැනීම නිසා අතුරුදහන් වූ තත්ත්වයටපත් වී තිබෙනවා. අනිත් ප්‍රධානම කාර්යය වන්නේ කිසියම් හෝ ඔවුන්ට මේ ඔවුන්ගේ බලයට අභියෝගයක් වේයිද ඔවුන්ගේ හොරකම් මේ ප්‍රේක්ෂකයා හමුවට ගෙන ආවි කියන ජනමාධ්‍යවේදීන් ඔවුන් හා සම්බන්ධ ගැටෙන මානව හිමිකම් වෙනුවෙන් කරපු මානව හිමිකම් ක්‍රියාදාරයන් ඔවුන් අතුරුදහන් කරනවා. ඒක උතුරේ වෙන්න පුළුවන් දකුණේ වෙන්න පුළුවන් මේ සියලුම තැන්වල. ඒකම සමහර අවස්ථාවලදී මට හමු වී තිබෙනවා ඔවුන් කරන අපරාධ සැඟවීම සඳහා තවත් මිනිසුන් අතුරුදහන් කරලා. මං ඒක සම්බන්ධ මට තිබෙන එක උදාහරණයක් ගන්න කැමති. ඒක කොළඹ ප්‍රදේශයේදී කොළඹ මට්ටක්කුලිය ප්‍රදේශයේදී එක ත්‍රිවිල් රියදුරෙක් කැනඩාවේ සිට පැමිණි දෙමළ පුද්ගලයෙක්ව ඔහුගේ ත්‍රිවිලේ නග්වාගෙන කිසියම් තැනට එක්කන් යනවා. ඒ එක්කන් යද්දී අතරමඟදී එම ත්‍රිවිල් රථේ නවතා
මෙම පුද්ගලයාව අත්අඩංගුවට ගන්නවා. එහිදී ඔහු අහනවා මෙම ත්‍රිවිල් රියදුර අහනවා ඇයි මේ පුද්ගලයා මෙහෙම ගන්නේ මෙයා මාත් එක්ක ආපු මගේ සේවාලාභියා නේද කියන එක. ඉතින් එම අවස්ථාවේදී ඔවුන් අර ත්‍රිවිල් රියදුරත් පැහැරගෙන ගොස් අතුරුදහන් වෙනවා. මේ වෙනකොට අවුරුදු 13ක් වෙලත් මේ රියදුරා සම්බන්ධ කිසිම තොරතුරක් නැහැ. ඉතින් මේවා තමා මේ මිනිසුන් අතුරුදහන් කිරීම සඳහා යොදාගත් මේ අයගේ පැටර්න් වෙන්නේ. මේක මං හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකාවට පොදු ලක්ෂණයක්. තොරතුරු සැඟවීමට සමහර විට මේ පුද්ගලයන් ඔවුන්ගේ ළඟට බාර දුන්න පුද්ගලයන්ට මාධ්‍යවේදීන්ට මානව හිමිකම් ක්‍රියාධරයන්ට ඔවුන්ට අභියෝග වන මේ සැවොම බිය ගැන්වීම හෝ නැති කිරීමේ අරමුණ මත අතුරුදහන් කිරීම. මං හිතන්නේ මොකද මං මේ වෙනකොට දන්නවා මං ප්‍රගීත්ගේ අවසන් මොහොත දැක නැති වුණත් ප්‍රගීත් නැහැ කියන කාරණාව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මට ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. ඔවුන්ගේ විමර්ශන වලින් ගෙනල්ලා තියෙනවා මේ වෙනකොට ප්‍රගීත් වෙනුවෙන් ගොනු කරලා තියෙන අපරාධ නඩුව. ඒ දහස් ගණන් ලක්ෂ ගණන් ලංකාවේ අම්මලා තවම අඬනවා. ඒ අම්මලා ගෙවෙනකන් ඒ කියන්නේ දිය වෙනතුරු පින්තූරයක් පපුවට තුරුල් කරගෙන එක්කෝ ඒ අම්මා මැරෙනතුරු ඒ පපුවට ඒ පින්තූරේ තුරුල් කරගෙන උතුරේද දකුණේද වැළපෙනවා. ඒ වැළපීම අවසන් කිරීම අත්‍යවශ්‍යම කාරණයක් වෙනවා. ඉතින් ඒක ලංකාව තුල හෝ ලෝකයේ තුල හෝ ඒක තමයි මම සත්‍ය සුරකීම සේම යුක්තියද මේකේ ප්‍රධාන කාරණයක් විසින් දකින්නේ. Thank you so much for sharing with us your not only your difficult and painful story, but also your understanding of the general situation. Thank you. Back to the prosecutor. I think that's the end from the judges. We have more questions, but we're running out of time, it seems. Thank you so much, Sandya. We will now break for a short coffee break and resume at 11:10. Stuti, thank you so much. Due to ලොකු අවස්ථාවක් මම මෙම මාන්සේම ලංකාවේ සිටින සියලුම අසාධාරණට ලක් වූ මාධ්‍යවේදීන්ට සහ අතුරුදහන් වූ පවුල් වලට හඬ අවදි කිරීම හැකියවීම.
Marcella. Die kan jij haar zoeken. Waiting for one more judge. Welcome back at the Sri Lanka case hearing of the People's Tribunal on the murder of journalists. We will now call the next witness, Mrs. Dilrukshi Handunetti. Good morning, and I thank the organizers of this extremely important hearing, which I hope will help draw global attention to the lack of justice for crimes committed against journalists worldwide. I think it's a historic moment in the pursuit of justice for our own slain editor, as well as all other journalists who have been harmed. I consider it an honor to have been invited to submit this testimony as a former staffer. I would like to request the tribunal to kindly grant me permission to read out a very brief statement as part of my testimony. Thank you. Please go ahead. Thank you. For many people, Lasantha Wickrematunge was a trailblazing investigative journalist, a force, a powerful critique of the establishment. But for us, he was a much-loved editor whose leadership skills, interpersonal skills, human kindness, cheerful nature made him an extremely endearing and beautiful human being we had the pleasure and the privilege of working with. He had an amazing network of human sources and incomparable capacity to verify information, and the gift of a prosecuting attorney to complete his stories with great attention to detail that ensured nothing went missing in the stories he did. He also, however, evoked contrasting emotions. He was loved, respected, and valued by the progressive elements in our country, for he had the courage to speak truth to power and to accept the consequences that came with it. As much as he was loved, he was also feared and hated by some, which brings us to the purpose of this hearing itself. I'm sorry, Miss Handunetti, can I please Yes? ask you to slow down a little bit for the translators? Thank you. Okay, sorry. Okay, we'll do that. Should I start? Yes, please, carry on. Okay. Should I go back to the previous paragraph and go slow? No, I think they're okay. Thank you. All right, thank you. So needless to say, in our country, the pursuit of justice for Lasantha has not borne fruit. We are extremely thankful for the opportunity presented by the People's Tribunal, and it is our fervent hope that this process would contribute to achieving justice for a man who fearlessly defended the rights of others and sacrificed his life, speaking truth to power. When I interviewed him on 2nd of October 2008, I had no idea that it was likely to be his final interview as a journalist. I was compiling a media status report for the Asian Media Forum at the time, and we published this report with his quotes posthumously.
In this interview, he also spoke about the role of narrative makers and also about embedded journalism. And these were the years of war, and we were moving towards the end of the war as well. I quote from parts of my interview notes. Journalists must be mindful of getting involved in dangerous narrative making. The question to ask would be, is it for the greater good of the people whose voice journalists are meant to represent? The government has crafted a master narrative, and there is more and more buy-in from various media houses. This narrative is particularly dangerous as it tends to feed racism. It tends to fuel divisions and thrives on rhetoric, but not the answers to the festering wounds that had engulfed our country. The media is being used to promote racism. The master narrative is about heroism of some, and this includes some journalists. There are restrictions on the coverage of the war. Media organizations gain access by becoming embeds and end up reproducing government handouts and call it journalism. If you go on government-sponsored tours to the conflict areas and present only the viewpoint that is given to you to the exclusion of the suffering of civilians, their political angst, their right to life, food, and a home of their own, and to their safety, your story is less than half-baked. It is a dangerous plight, which is not unique to Sri Lanka, but one that is chosen by authoritarian regimes everywhere. Journalists should understand the critical role they play in covering conflict and war. We must not be fooled into reporting that there is heroism in triumphalist coverage of the oppressed, of the tyranny of bombing your own people and calling it collateral damage. When journalists are killed too, they too are considered collateral damage. Should we be accepting that? I close quote. In Sri Lanka, many journalists have been killed, subjected to enforced disappearances, assaulted, threatened, and intimidated for many years under the watch of many governments. The decade of 2005 to 2015 was possibly the darkest in our living memory for journalists and media workers. You have already heard the grim statistics from other witnesses. We continue to live in that darkness. It is not just our editor, but many others who are still awaiting justice and closure. There had been limited progress, and if the rulers from 2005 to 2015 are primarily and morally responsible for the crimes committed under their watch, the governments that followed are also complicit in perpetuating injustice and impunity. There is no exoneration from guilt in the People's Court. So far, not a single person has been convicted for crimes against journalists, and only 2 cases have reached the prosecution. Perhaps just for the judges following us online, we're having a small technical difficulty with the connection, and we'll be back in a few minutes.
I have just been informed that we suspect that there has been a power outage in Sri Lanka, as happens sometimes. So we'll have to put up with it and try to connect again in a few minutes. Whenever it's possible, can she email it to us so that we have it, because it's a written testimony? Yeah. Technological miracle. By the way, there's. Oh. Trying to reach her.
I understand that these are the difficulties we face when we're working from connecting to a country that is currently facing a lot of upheaval. So we're going to wait for another few minutes and attempt at connecting again. And if it does not work, we'll reach out to our next witness, who, as I understand it, is traveling to a safe location at the minute to give his testimony. Okay, we're back. Yes. Ms. Handunetti, I'm sorry, I think we cannot hear you. Are you muted? No, my mic is working. Okay, yes, we can hear you now. Thank you very much. Thank you. Thank you. I would like to conclude my statement by saying Lasantha's murder is a brutal example of killing the messenger and of state tyranny. It illustrates the times we lived in, the difficulties with which the Sandya leader operated at the time, always under surveillance, under threat of persecution, facing frivolous litigation, assault and murder. A journalist who was driving to work that morning with his pen and notebook beside him was killed in cold blood, and his killer still roam free. There is patriotism that is blind and meek, of blind faith and of allegiance. And then there is patriotism that questions power and demands accountability and transparency. I think Lasantha chose the latter. Thank you. Thank you, Ms. Handunetti. You told us that you interviewed Lasantha. Could you tell us a little bit more about your work as a journalist? Okay. I've been working as a journalist for over 26 years now. I'm a lawyer by training, and I work as a journalist in Colombo. I've worked at about 6 newspapers so far. I left the institution, the final newspaper that I worked for, in 2019 to set up a non-profit newsroom dedicated to investigative reporting. When I joined the Sandya leader, I started covering politics and parliament, and I also expanded my reporting to cover South Asia. I think it was an important milestone for me to be appointed as editor investigations at the newspaper at the Sandya leader, with 3 team members working with me. It was truly an honor to have worked with Lasantha and to run this desk for over 8 years. Doing stories of different kinds, but mostly focusing on grand corruption, of human rights abuses, and the like. I did significant amounts of political reporting during that time. We interviewed people who were considered sometimes not available, a lot of people, and not easily accessed. As most people know, the Sandya leader did write a lot of stories on grand corruption and also rights abuses. I did extensive writing on the need for a political solution and also covered South Asia. I've had the opportunity to interview most of the presidents in Sri Lanka and also the current prime minister. So it's been a wide spectrum of reportage, being able to go to conflict-ridden areas to speak to during the years of during when the truce was in place, was able to travel to the north and also bring out stories from the ground level, and also to talk to people like the then LTT political head SP Selvam, the chief negotiator Anton Balasingham and Pulidevan, and also Balasingham Naresan. They were of the LTT Peace Secretariat among them. So I think the Sandya leader had a different way of presenting stories and also reflecting all the angles. So while others did not do those stories, I think we were fortunate enough to bring out stories from a region that we did not cover because we all live in. Also, we broke many stories during that period. I remember doing this 14-part series on abductions and extortions targeting Tamils and Muslims in Sri Lanka.
I've also reported on the eviction of Tamils temporarily living in Colombo in the year 2007. They were evicted by a circular issued by the then secretary to the Ministry of Defense. They were loaded into buses on 7th June 2007 and evicted for not having a particular reason for being in Colombo. But many of them had applied for jobs and were staying at lodging places in Colombo to face their interviews with manpower companies and so on. This order was also subsequently challenged in court. Long before many were really... I'm sorry, Ms. Handunetti, can you please slow down for the translators? Okay. Thank you very much. And there was also a time when some of the family members of the Rajapakshas were not known. A case in point was our former finance minister, Basil Rajapaksa. I remember Lasantha asking me to do a small profile of Basil Rajapaksa, saying that he's going to play a key role in Sri Lankan politics on a future date. And this definitely happened. Through this exercise, we also learned that we needed to do our own research. We needed to forward documents, be able to analyze data. And the Sandya leader was a good place to learn and practice all of that. And eventually after I did that profiling of the former finance minister, I also broke a story about tsunami housing in the Hambantota district where the Rajapakshas come from. I worked at the Sandya leader till the year 2009, August 2009, and took a much needed break afterwards and joined Transparency International as director advocacy. And I had the opportunity to work on systemic corruption. So like many others, I've made my appearances before the Criminal Investigations Department, recorded exhaustive statements, been threatened, attended exhaustive court proceedings over several years. And along the way, won awards for the journalism we did. But nothing can take away the hurt and the pain of having our editor brutally killed. In making this testimony, I think it's also important to say, and I really want to emphasize this fact, this country belongs to 22 million people, and it does not belong just to some people. It's nobody's private property. We all have a right to live, practice our craft without being threatened, without getting abducted, without being assaulted, and certainly not being killed, and not being driven into self-exile. And I hope these proceedings help us to emphasize this fact and work towards that. Ms. Handunetti, you mentioned that you broke a few stories while you were at the Sandya leader. Can you describe to us the role of the Sandya leader in the media landscape in Sri Lanka, and in particular the contribution that Lasantha had as the editor there? Okay, thank you. The Sandya leader, I think, was a celebration of dissent. It was a place where there was space for divergent viewpoints. We definitely took editorial positions, and there was collective agreement generally within the editorial that these are positions to be defended, to be supported. It was also published during an extremely difficult period in Sri Lankan history. As we all know, there were regular threats of attacks on the institution and its people. No Southern newsroom had suffered the way the Sandya leader has. And I think that's really important to record here, that no other Southern newsroom had gone through what the Sandya leader had gone through. And I do say this, not just counting the loss of property, because others may have lost property, but thinking about the human cost the Sandya leader had to bear. Lasantha had been attacked many times. His house had been attacked.
There was an arson attack after I joined the paper. They set fire to the printing press of the leader, and journalists lived under constant threat of being attacked and definitely remained under surveillance. So in terms of Sunday leaders' value, we were a group of dissenters in terms of opinion, perhaps radical journalists, but we were never the promoters of violence. The promoters of violence were elsewhere. The editorial was quite alternate. We were liberal in our values, and we also were inclusive. We had stated positions diametrically opposite to those of to many other media institutions at that time. And I think that made us not very popular with the powers that be. We did not reflect the master narrative of the state. And it is not to say that it was only the Sunday leader, there were other honorable exceptions as well. From helping Hambantota, which was linked to the tsunami funding and the siphoning out of tsunami funds that came to Sri Lanka, to the big deal that we hopefully are going to talk about. Sunday leader definitely showed and practiced courageous public interest journalism till its end. Its brand may have angered and upset many, but it was also a reflection of our state at that time, full of cracks and bleeding. We have also been vindicated today when people demand accountability of our country's leaders, citing the stories that we produced over a period of years. We did it at great risk to ourselves as a team. And of course, the editor had been killed for the kind of reporting we did. But it is good to think that we were futuristic and we were certainly reform-oriented. In terms of presenting Sunday leaders' value, I would say that we were liberal. We did not promote war or bombing of our own citizens. We stood for a negotiated political settlement, for human rights, for freedom of expression, and the space for dissent. So week after week, we reported on government corruption, abuse of power, and many rights violations. So the Sunday leader kept the hate and harm directed at all of us. Notwithstanding all of that, we kept the nation well informed. And that's a role nobody plays today. Thank you. Can you tell us when you first met Lasantha? Okay. I met him as a junior reporter working for a different newspaper. And he was this famous editor, he was this famous journalist, famous columnist writing. He used to pen a column under his pen name, Suranimal. It was extremely popular. And his writing was also very different. I'd say more like a prosecutor, closing all gaps, removing all doubts, and moving pieces of information, to augment his argument in his very, very well-crafted columns. I remember him as this larger-than-life columnist with an endearing smile, but we then subsequently, when he was starting the Sunday Leader, it was not Lasantha, but his then wife, Rain, who asked me to join the editorial, but I did not. I joined in 2001, but I would like to state something about him. I was transitioning from one newspaper to the other, and I'd applied for this scholarship in Johannesburg, and a UN scholarship, and I needed a letter of support from an editor. And I've been talking to him about joining the Sunday Leader. I needed this letter from an editor, and he provided me with this letter even before I joined his staff. So I don't think a lot of people do that kind of thing. So that's how I remember him. Generally, he's very supportive of his staff and helpful in many ways.
can you tell us more about the MIG deal investigation that I understand you conducted with Lasantha? Okay. He got the information, and at that time I was running the investigations desk. So I commenced the series and filed the first of the stories. The other stories were filed by someone else. That was because I was going away on a, I went away for a short period of time on a short course. But doing that story taught me a lot about documentation of verification and the kind of energy that needs to go into doing a story. We secured the initial documents, and then we had to get many more. We had to procure more documents, and this related to technical evaluations, how technical evaluations are done. We are journalists. We do not have expertise on on fighter aircrafts and how technical evaluations are conducted by the Sri Lanka Air Force. So I spent a significant amount of time talking to experts, getting their feedback, trying to understand how these deals are struck, and what is considered by a technical evaluation committee. And this took about 3 weeks. There were 4 MiG fighters involved in this purchase, and the experts, they concluded during those interviews, and I preserved them. They were not airworthy and would be considered a bad investment. Then we had to also locate this company called Balimisa Holdings Limited. And we also discovered that the provided address was false. There was a phone number which was not being answered. Whenever we telephoned, it was quite frustrating, I remember. We did not realize at that point that this was actually a non-existent company that we were chasing, but we kept trying. We also attempted then to trace the bank account opened in 2006, just before the MiG deal was signed up. And this account was traced to the British Virgin Islands. We did manage to get a photograph of the provided address of this shell company through a close associate living in London. So it was not easy to do, because it is beyond the technical capacity of some of us, and we worked very hard. We took some time to complete that story. But I would like to mention a few things about this story, though at least the first one I did, and I assisted with the second, and I was away thereafter. These questionable purchases have been publicly defended, and also in court. Questions about the purchase have also been explained only in one particular way, that the chief accounting officer was responsible for all the financial transactions, and the war was won because of these fighters. So this has been, again, the popular narrative, and this was the one that was put forward by the government. If I may stop you for a second, because what you're saying is very interesting. Can you clarify for us what is the nature of the deal, who was engaged in the purchase, and what was the amount that we're discussing? Okay. It was supposed to be a government-to-government deal, and the procurement had been was cited as a contract between the manufacturing government, the Ukraine, and the government of Sri Lanka. So it was supposed to be a government-to-government deal, and the fund transfer should be made to the relevant bank account, technically, of the representative government's institution. The money for the MiG-27 purchase were unfortunately not paid to a bank account of this particular, Wickrematunge, the company, the state representative company, but to this other account of the UK company named Balimisa Holdings. The story was important, for it exposed not just the kind of procurement deals that were going on. It opened the lid
on the kind of military-related deals that were taking place. I cannot particularly tell you the exact amount right now because I do not have the document and I would not want to give you wrong information. So what I do remember is in the story that I covered, the first story, what we discovered was the existence of this ghost company, the failure to contact them, and the fact that the money has been transferred to an account that was not supposed to be the official account. And it was also clearly not a government-to-government deal as it was presented to Sri Lanka and to the world. This story was important because of the because we could, for the first time, really present corruption in military deals, and we were really brought under tremendous pressure after that. And we also understand the newspapers' closure in so many ways, the pressures we felt, the kind of pushback we got were quite directly linked to the story series. Not only this, but many others, I'm sure. But the reports are unfortunately not available online, as the Sunday Leader archive also does not exist anymore. After the first story, which raised a hornet's nest, as I mentioned, I traveled overseas, and there'd been, the Sunday Leader has, in 2005, the Sunday Leader tendered an unqualified apology for the article series. But as the writer of the original story, the very first story, I think it is the right time for me to say that the reporting was done with great care. And we took great efforts to make sure that information was verified. And we were extremely truthful to what we were working on. And I'd really want to say that I stand by every word that went into print in the initial report. Thank you. Can you tell us more about the response of the military, of the state, and of the Sri Lankan population more broadly to this report on the MIG deal that you published? Okay. I think there were multiple responses. At least the two key ones would be, there were people who suddenly opened their eyes and realized it was happening in Sri Lanka as well. Most of the time when we read about or watch documentaries, corruption of this magnitude happened somewhere else, in someone else's country, some other place. But this was happening at home. So the shock that we saw and the public response, which was also positive, was also there. But on the other hand, as we always experience, here was a newsroom that was always pushed against the wall, always tried in multiple ways. And the pushback was, well, it was, there were multiple ways in which we felt the pressure, and I do understand that the editor received serious threats, and there were two ways of there were responses of different kind. One was the litigation, which I do not wish to discuss here, except to say, except to reiterate what I said, that I stand by every word I wrote. And so there was litigation, and there was this legal pressure to not continue with that kind of reportage. So that's one thing. Having to pay heavy damages for the stories that you write can be really trying, and particularly on a small newsroom without the kind of resources. And the second thing is the kind of threat that you bring, and when you target the leadership of that editorial, and as we all know, the editor has been killed, and the reporters also felt a lot of pressure. And I was told that I was lucky that I was away after the first story, and the other reporter who did the other stories, who researched and compiled those stories,
he had to leave the country as well. This is also documented. So there were extremely difficult times with multiple threats, all kinds of pressures being brought upon, pressures were there for the editorial to bear. Can you clarify the timeline for us? When did you publish the story? December 2006. Yeah, we started working on the story around in the latter part of 2006, and we published in 2007. Started publishing in 2007. The stories were published in 2007. Okay, and can you speak about the threats that Lasantha and the Sandya leader received in the period preceding his murder? Okay. I think Lasantha protected us in a way that he did not always share the threats that he faced. And of course, we got to know about some. And while protecting his staff, he definitely protected all of us, including myself. All of us have had some issue or the other at different times. The Sunday Leader editorial, anyway, lived on edge. The newspaper had suffered multiple attacks, and Lasantha and his former wife Rain, and they also suffered physical attacks. So just before this, I've learned that he was threatened in many different ways, and he would only share some of it. He always showed us that brave face. But I remember a couple of incidents which I would like to share here. There were certain telephone calls that he received, and sometimes he would refer to those. And at least in one occasion, he replayed one of those recorded conversations. And we did not think, it was unfortunately, this was something that he probably experienced many times, and there were many such calls. But in this case, I remember a particular person saying that you'll be killed if you touch, if you report on certain things, that you'll be killed. So that kind of call, that kind of recordings were available with him. And when he was assaulted, among the first things that he lost were the telephones. The telephones went missing. So then I also remember in close to that time, there were letters that were posted, and we would receive it in the post or delivered to. One was delivered to the security at the security post, and when you open that envelope, it had the Sunday Leader, one of the Sunday Leader pages, and across the page, there, in red ink, it was scribbled that you will be killed. So we have seen many of these things over a period of years. So we don't, as an editorial, I don't think we always understood when the threat level escalated, but I'm sure he knew. And I also understand towards the end of 2008, there were the threat level had really seriously risen, and he was under surveillance and he was being followed. There were a lot of threats than whatever that we have experienced before. Could you tell us more about the impact of his murder on yourself, on your colleagues, and on the community more generally in Sri Lanka? Since 2004, the situation, in 2006, Sri Lanka was going into a fully blown up war. So obviously the situation turned very tense. So among For the judges following us online, we're having another connection issue, which we are trying to resolve. We'll be back in a few minutes, hopefully.
We have just been informed that we are unable to reach Miss Handunetti again. So for now, we suggest that we take a break for our lunch break and we reconvene for the next witness and set up a separate session, unfortunately a separate session, so that the judges can address their questions directly to Miss Handunetti and hear from her. Thank you. My apologies. Could you just repeat that? I'm sorry. Absolutely. We're unable to connect and to find Miss Handunetti, so we propose to take a break now for lunch, come back in 45 minutes, and then reconvene for the next witness. We will connect with Miss Handunetti and find out a time when the judges can meet with her and address their questions to her directly. Thank you. So we 12:45, the same time for the next witness. Yes, absolutely. Thank you. My apologies again.
Welcome back at the Sri Lanka case hearing of the People's Tribunal on the murder of journalists. I now call the next witness, Mr. Nishantha Silva, who will join us online. Good morning, Mr. Silva. Can you hear us? Good morning. Good morning to you. Mr. Silva, could you introduce yourself to the tribunal and explain to us why you are testifying today from an undisclosed location? Okay. Handunetti. Mama මගේ නම ඒඩ්‍රියන් නිශාන්ත සිල්වා. අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ සමූහ මංකොල්ල විමර්ශනාංශයේ ස්ථානාධිපති වශයෙන් කටයුතු කර 2019 11 වෙනි මාසේ 25 වෙනි දින දේශපාලන රැකවරණය සඳහා ස්විට්සර්ලන්තයට පැමිණියා. මම 1993 අවුරුද්දේ උපසේවා උපපොලිස් පරීක්ෂකවරයෙක් වශයෙන් පොලිස් සේවයට බැඳී 1997 දෙසැම්බර් මාසේ 1 වෙනි දින අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හෙවත් CID එකට ස්ථානමාරුවීමක් ලබා පැමිණියා. එතැන් සිට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ විවිධ අංශවල උදාහරණයක් වශයෙන් විශේෂ විමර්ශනාංශ, ගුවන් තොටුපළ අංශය, ව්‍යාජ මුදල් අංශය, විශේෂ අංශය සහ සමූහ මංකොල්ල විමර්ශනාංශ වල විමර්ශන කටයුතු වල නියැලෙමින් රාජකාරී කටයුතු කළා. මා මේ වන විට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව තුළ විමර්ශන 200කට හෝ 250කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් සිදු කරලා තියෙනවා. තවද එම විමර්ශන කටයුතු සිදු කිරීමේදී සාමාන්‍ය නීතියානුකූල රාමුව තුළ සිදු කරනු ලැබුවා. ඉන් අනතුරුව මම සමූහ මංකොල්ල විමර්ශනාංශයේ ස්ථානාධිපති වශයෙන් 2013 3යි 6යි 3 වෙනි දින පත් වුණා. මේ විමර්ශන පිළිබඳ විස්තර කරනවා නම් මනුෂ්‍ය ඝාතන, පුද්ගල පැහැර ගැනීම, සමූහ දූෂණ, ව්‍යාජ මුදල්, ව්‍යාජ නෝට්ටු සහ විශේෂ ගණය වූ අපරාධ සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන කටයුතු සිදු කර තිබෙනවා. එම විමර්ශන කටයුතු සිදු කිරීම හේතුව මතම මාහට එල්ල වූ මරණ තරජන හමුවේ මාගේ පවුලේ සමාජිකයන් සමග ජීවිත ආරක්ෂාව සඳහා මේ ස්විට්සර්ලන්තයට පැමිණියා. මොකද මා මේ විමර්ශන කටයුතු සිදු කිරීමේදී මා විසින් සිදු කරනු ලැබූ අද දින මෙම නඩු කටයුත්තට විශේෂ භාජනය වුණු මාධ්‍යවේදී ලසන්ත මනිලාල් වික්‍රමතුංග මහතාගේ විමර්ශනය, මාධ්‍යවේදී කීත් නොයා පැහැරගෙන ගොස් පහර දීමේ විමර්ශනය, පුද්ගලයන් 11 දෙනෙකු පැහැරගෙන ගොස් නාවික හමුදා බුද්ධි නිලධාරීන් විසින් ඝාතනය කිරීම හා කප්පම් ලබා ගැනීම සිදුවීම පරීක්ෂණය, නාවික හමුදා විසින් තවත් පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු පැහැරගෙන ගොස් ඔවුන්ගේ වාහනය කෑලි 70කට කපා ඔවුන් අතුරුදහන් කිරීම වූ සිද්ධිය, යාපනයේ ප්‍රදේශයේ පාසල් දැරියක් වූ සිවලෝගනාදන් විද්‍යා නැමැති තරුණිය පැහැරගෙන ගොස් සමූහ දූෂණ ලක්කොට මරා දැමීමේ සිද්ධිය, ප්‍රදීප් එකනැලිගොඩ මාධ්‍යවේදියාගේ පැහැර ගැනීමේ සිද්ධිය, පැහැරගෙන අතුරුදහන් කිරීමේ සිද්ධිය, ඊට අමතරව උපාලි තෙන්නකෝන් මහතා, නාමල් පෙරේරා මහතා පැහැර මාධ්‍යවේදීන් ඒ අය සඳහන් කළ මාධ්‍යවේදීන් සහ
විශේෂ ගණයේ අපරාධ සම්බන්ධයෙන් සහ ත්‍රස්තවාදී විමර්ශන LTT ත්‍රස්තවාදීන්ට එරෙහිව සිදු කරන ලැබූ විමර්ශන කටයුතු මාගේ මේ අපරාධ පරීක්ෂණ කාලය තුලදී මා විසින් සිදු කරනු ලැබුවා. Thank you. Before we continue, could I ask you to move the microphone a little bit away further from your mouth so that we can hear you a bit more clearly? Thank you very much. You've told us that you worked on the investigation of the murder of Lasantha. We understand that the murder happened on the 8th of January 2009. Could you tell us when you were assigned the case? මගේ මතකයේ හැටියට 2015 සැප්තැම්බර් මාසේ 17 වෙනිදා එවකට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂක වශයෙන් කටයුතු කළ SSP නාගාමුල්ල මහතා මට දුරකථනයේ මා නිවසේ සිටීදී දැනුම් දුන්නා. මෙම විමර්ශන කටයුතු එවකට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ ස්පෙෂල් ඉන්වෙස්ටිගේෂන් යුනිට් 3 වලින් කරගෙන තිබ්බේ. ඒ අයගේ ඒ විමර්ශන කටයුතු වල මන්දගාමීත්වයක් තියෙනවා කියලා එවකට සහකාර පොලිස් අධිකාරී BS තිසේරා මහතාගේ මේ මහතා සමග එකතු වෙලා මේ විමර්ශන කටයුතු බාර ගන්න කියලා මට කිව්වා. ඒතර මම ඒ මහතාට කිව්වා මට ඒක බාර ගන්න බෑ. මොකද ඒ වෙන විට මා ගරු අධිකරණයට කලින් සඳහන් කර විමර්ශනවල විමර්ශන කටයුතු මා නියැලී සිටියේ. ඒ නිසා මම බෑ කිව්වම අධ්‍යක්ෂකතුමා කිව්වා ඒක එහෙම කියන්න බෑ ඒක බාර ගන්න ඕනේ කියලා. ඒ විදිහට තමයි මම මේ විමර්ශන කටයුතු බාරගත්තේ. මගේ මතකයේ හැටියට 2015 සැප්තැම්බර් මාසේ 17 වෙනිදා. Before you were assigned the case in September 2015, there were different police units that were involved in the investigation of the murder. Could you tell us about the first police unit assigned to the case right after the murder? නමේ ජනවාරි මාසේ 8 වෙනි දින අත්තිටිය මලගල ප්‍රාථමික විද්‍යාලය අසල කාරාතකින් ගමන් කරමින් සිටි ලසන්ත මනිලාල් වික්‍රමතුංග මහතාගේ ඝාතනය සම්බන්ධ වූ විමර්ශන කටයුතු ගල්කිස්ස පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ සිදු වූ බැවින් ගල්කිස්ස පොලිස් ස්ථානය විසින් එය සිදු කළා. ඉන්පසුව ගල්කිස්ස මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට 92 ඇලේරක් 2009 යටතේ මේ විමර්ශන කටයුතු වල ප්‍රගතිය වාර්තා කළා. ඉන් අනතුරු ගල්කිස්ස පොලිසියෙන් සිදු කළ විමර්ශන වලදී ප්‍රගතියක් නොමැති බව ගල්කිස්ස අධිකරණයට දැනුම් දීමෙන් අනතුරුව ඒ කියන්නේ අගතියටපත් පාර්ශවය විසින් අධිකරණය විසින් පොලිස්පති හරහා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත 2009 11 වෙනි මාසේ 25 මේ කේස් එක ට්‍රාන්ස්ෆර් කෙරුවා. එතකොට ඒ කේස් එක විමර්ශන කටයුතු කළේ විශේෂ විමර්ශනාංශ 3 මගින්. එම විමර්ශන කටයුතු මාස ආරම්භ කරලා මාස 2ක් ඇතුළත නැවත ඒ කියන්නේ 2010 පෙබරවාරි හෝ මාර්තු මෙම පරීක්ෂණය ත්‍රස්තවාදී විමර්ශන කොට්ටාසය වෙත මාරු කරනු ලැබුවා. ඉන් අනතුරු නැවත 2015 නැවත අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ විශේෂ විමර්ශනාංශ 3ට යොමු කළා. එසේ තිබියදී මා එවකට සේවය කරු රාජකාරී කරනු ලැබුවේ සමූහ මංකොල්ල විමර්ශනාංශයේ ස්ථානාධිපති වශයෙන්. මගේ අධීක්ෂණ නිලධාරියා තමයි දැනට විශ්‍රාම ගොස් සිටින ශානි අබේසේකර මහතා. නමුත්
මේ විමර්ශනයේ සිදු කරනු ලැබූ විශේෂ විමර්ශනාංශය 3 මගින් ප්‍රගතියක් නොමැති බවට දැනුම් දීමෙන් පසු මා කලින් සඳහන් කළ පරිදි අධ්‍යක්ෂක නාගාමුල්ල මහතා මාහට සහ සහකාර පොලිස් අධිකාරී තිසේරා මහතාට මෙම විමර්ශන කටයුතු අධීක්ෂණ කටයුතු සිදු කරන ලෙසට සහාය වෙන ලෙසට දැනුම් දුන්නා. ඊට පසු අපි මමයි සහකාර පොලිස් අධිකාරී තුමායි වෙනම අංශයක මේ විමර්ශනය කරන්නේ වෙනම අංශයක ඒක එම කටයුතු විමර්ශනයට සහ පරිපාලනීය ප්‍රශ්නයක් බැවින් එවකට අධ්‍යක්ෂක ධූරයේ දරූ ශානි අබේසේකර මහතාට දැනුම් දීමෙන් අනතුරුව එම විමර්ශන කටයුතු සමූහ මංකොල්ල විමර්ශනාංශය වෙත ට්‍රාන්ස්ෆර් කරා. ඒ විදිහට තමයි විමර්ශන කටයුතු සිදු කළේ. මා ගරුක අධිකරණයේ අවසරයේ පරිදි ගල්කිස්ස පොලිස් ස්ථානයේ එම විමර්ශන කටයුතු සිදු කිරීම අනතුරුව මෙම ගල්කිස්ස පොලිස් ස්ථානයේ ඉන් අනතුරුව CID එක ඊට පස්සේ ත්‍රස්තවාද විමර්ශනාංශයේ සියලුම විමර්ශන සිදු කිරීමට පෙර අප බාරයේ සිටි විමර්ශන කණ්ඩායමේ නිලධාරීන් විසින් සියලුම උද්ෘත අධ්‍යයනය කරනු ලැබුවා. ඒ අතරතුරදී මට නිරීක්ෂණය වුණා අපි ඉස්සලාම බැලුවා ලසන්ත කියන්නේ කවුද කියලා. ලසන්ත වික්‍රමතුංග කියන්නේ සන්ඩේ ලීඩර් පුවත්පතේ ප්‍රධාන කර්තෘ. ඔහු තිදරුපියෙක්. ඔහුගේ මුද්‍රණාලයට දෙපාරක් ගිනි තැබීමෙන් අලාභහානි සිදු කළා. එක් අවස්ථාවක් ඔහුගේ නිවසට වෙඩි තිබ්බා. එතකොට ලසන්ත වික්‍රමතුංග මහතා මිය යාමට මත්තෙන් ගල්කිස්ස දිසා අධිකරණයේදී එවකට ආරක්ෂක ලේකම්ව සිටි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් වාරණ නියෝගයක් ලබා ගැනීමක් අපිට නිරීක්ෂණය වුණා. ඒ අතර වාරදී තමයි 2009 ජනවාරි 8 වෙනි දින ලසන්ත වික්‍රමතුංග මහතාව යතුරු පැදී වලින් ආපු කණ්ඩායමක් විසින් ඝාතනය කරා කියලා ගරු අධිකරණ ඉදිරිපත් කරපු සහ මේ ගල්කිස්ස පොලිස් ස්ථානයේ විසින් ඉදිරිපත් කරපු ලේඛන විමර්ශන ලේඛන උද්ෘත විශ්ලේෂණය කිරීමේදී මාහට දැනගැනීමට ලැබුණේ. ගල්කිස්ස පොලිස් ස්ථානයේ මගින් සිදු කරු විමර්ශන කිරීමේදී මෙම ඝාතන සිද්ධිය ඇසින් දුටු සාක්ෂිකරුවන් සහ මේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් දුටු සාක්ෂිකරුවන් 3 දෙනෙක් සහ ඇසින් දුටු එක් සාක්ෂිකරුවෙක් හඳුනාගෙන තිබෙනවා. ඊට අමතරව ලසන්ත වික්‍රමතුංග මහතාගේ කාර්යතේ තිබූ ඔහුගේ ලිපි ලේඛන අත්අඩංගුවට මේ නඩු භාණ්ඩ වශයෙන් ලබාගෙන තිබුණා. ඊට අමතරව ලසන්ත වික්‍රමතුංග මහතා පරිහරණය කරපු ජංගම දුරකථනය වෙනත් පුද්ගලයෙකු ළඟ තිබිලා පසුව අත්අඩංගුවට ගැනීමක් සම්බන්ධයෙන් ඒ ලේඛන විශ්ලේෂණය කිරීමේදී දැනගැනීමට ලැබුණා. පසුව අපි මේ පිළිබඳව හොයා බැලීමේදී දැනගැනීමට ලැබුණේ ලසන්ත වික්‍රමතුංග මහතා ඒ ප්‍රහාර ලැක්වීමෙන් අනතුරුව මාර්ගයේ ගමන් ගත්ත මගින් තමයි වාහනයක් නතර කරලා කළු බෝලර් වලට ගිනිලා තියෙන්නේ. ඒ මගින් අතර සිටි පුද්ගලෙක් තමයි ඒම හෑන්ඩ් ෆෝන් එක හොරකම් කරලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව ගල්කිස්ස පොලිස් ස්ථානයේ මගින් ලසන්ත වික්‍රමතුංග මහතාගේ පවුලේ උදවියගෙන් සහ ඒ ලසන්ත වික්‍රමතුංග මහතාගේ කරුණු තොරතුරු දන්න අය වලින් සාක්ෂි සටහන් කරලා තිබ්බා. එම අපරාධ ස්ථානයේට රජයේ රස පරීක්ෂකවරයා ගෙන්නලා ඒ පරීක්ෂණ කටයුතු සිදු කරලා තිබ්බා. මරණ පරීක්ෂණ කටයුතු අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරී සුනිල් කුමාර මහතා විසින් සිදු කරගෙන තිබුණා. එම වාර්තාව අනුව ගරු අධිකරණ ඉදිරිපත් කරලා තිබුණා මෙම මරණය වෙඩි තැබීමකින් සිදු වූ මරණයක් බවට කරුණු වාර්තා කරලා තිබුණා. ඊට පසුව ගල්කිස්ස පොලිස් ස්ථානය මගින් 2009 ජනවාරි මාසයේ
27 වෙනි දින ගල්කිස්ස පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ මරණාසන්න ප්‍රදේශයට කිලෝමීටර් 2-3ක් පමණ දුරින් ඇති කැනල් එක තිබිලා යතුරු පැදියක් ගොඩ ගන්න අරන් තිබුණා ප්‍රදේශවාසිකගේ උදව්වෙන්. එම යතුරු පැදිය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කිරීමේදී වවුනියාව පැත්තේ වවුනියා ප්‍රදේශයේ කොළඹ ඉඳන් කිලෝමීටර් 150ක් පමණ දුරින් තිබෙන වවුනියා ප්‍රදේශයේ පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවටගෙන ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීමේ පනතේ හෝ හදිසි නීති එවකට හදිසි නීති රෙගුලාසි තිබ්බා. හදිසි නීති නීතිය යටතේ ඔහුව රඳවා ගැනීමේ නියෝග මත රඳවා තබා ගනිමින් ගල්කිස්ස පොලිසියෙන් මගින් විමර්ශනයක් කරලා තියෙනවා. එම සියලු මම මේ ඔබතුම ගරු අධිකරණයට කියන සියලු කරුණු එම ගල්කිස්ස පොලිස් ස්ථානයේ උද්ෘත විශ්ලේෂණය කිරීමෙන් මා ලබාගත්තු මේ වන විටත් මාගේ මතකයේ තියෙන කරුණු බව ගරු අධිකරණයට මා පැහැදිලි කර කියමි. ඉන් අනතුරුව ගල්කිස්ස පොලිසිය එම විමර්ශනයට අමතරව ගල්කිස්ස පොලිසියෙන් ඒ විමර්ශන කටයුතු ඊට එහාට ගිය දිහාවක් අපි දකින්න ලැබුණේ නැහැ මේ උද්ෘත විශ්ලේෂණය කිරීමේදී. ඊට පස්සේ තමයි මෙම විමර්ශන කටයුතු අපරාධ පරීක්ෂා දෙපාර්තමේන්තුවට මේ ගල්කිස්ස පොලිසියෙන් මේ විමර්ශන ප්‍රමාද වීම ප්‍රගතියක් නැති හින්දා ඒ පිළිබඳව ලසන්ත වික්‍රමතුංගගේ පාර්ශවයේ ගරු අධිකරණයට කර ඉල්ලීමක් අනුව තමයි අපරාධ පරීක්ෂා දෙපාර්තමේන්තුවට මෙම විමර්ශනය මා පෙර සඳහන් කළ පරිදි 2009 ජන 11 වෙනි මාසේ 25 වෙනිදා බාර දෙන්නේ. අපරාධ පරීක්ෂා දෙපාර්තමේන්තුව ගැන ගරු අධිකරණයට මා පැහැදිලි කරනවා නම් ශ්‍රී ලංකාවේ විමර්ශන කරන සුප්‍රීම ආයතනය තමයි අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව. විවිධ අත්දැකීම් ඇති කණ්ඩායමක් වශයෙන් විමර්ශන කරන ලංකාවේ අත්දැකීම් බහුල ආයතනයක්. සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රාදේශීය පොලිස් ස්ථානවල අපරාධයක් නොවිසඳුණු අපරාධයක් හොයාගන්න බැරි වුණාම ව්‍යාකූල පරීක්ෂණයක් හොයාගන්න බැරි වුණාම සහ ප්‍රධාන ගණයේ අපරාධ සම්බන්ධයෙන් සිදු කර ලැබුණු සංකීර්ණ විමර්ශන සම්බන්ධයෙන් යොමු කරනු ලබන්නේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට. ඒ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විමර්ශන හම්බුනාට පස්සේ මා පෙර සඳහන් කර පරිදි විශේෂ ස්පෙෂල් ඉන්වෙස්ටිගේෂන් යුනිට් 1 එකකින් තමයි මේ විමර්ශන කටයුතු සිදු කළේ. එතකොට ඒ විමර්ශන කටයුතු සිදු කරනකොට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ගල්කිස්ස පොලිසිය විසින් සිදු කරනු ලැබුණු සියලුම එක්ස්ට්‍රැක්ට් විශ්ලේෂණ කරනු ඒගොල්ලෝ අරගෙන තිබ්බා. ඒ අනුව එතකොට ලසන්ත වික්‍රමතුංග මහතාගේ දුරකථන අංකයේ විස්තර සහ අනිත් ප්‍රකාශවල උද්ෘත ඒගොල්ලෝ අරගෙන සිදු කර ලැබූ විමර්ශනයේදී ලසන්ත වික්‍රමතුංග මහතාගේ නිවසේ සිට ඔහුගේ සේවා ස්ථානයේ පිහිටි අත්තිඩිය ප්‍රදේශයට දක්වා ගමන් මාර්ගයේ ඇති සියලුම කුළුණු වල ඒ කියන්නේ අපේ ලංකාවේ තියෙනවා ඩයලොග් මොබිටෙල් ඒ වගේ මේ කුළුණු මේ දුරකථන අංක ජාල කීපයක් තිබෙනවා. ඒ සියලුම අංක වලින් මේ විස්තර අරගෙන තිබ්බා. ඔහුගේ නිවසේ සිට මරණාසන්න මරණය සිදු වූ ස්ථානය දක්වා කුළුණු වාර්තාවක් අරගෙන තිබ්බා. ඒක ඇත්තටම අරන් තිබ්බේ මිරිහාන විශේෂ විමර්ශනයේකේ ස්ථානාධිපති විසින්. නමුත් වාසනාවකට වගේ ඒක මේ ගල්කිස්ස පොලිස් ස්ථානයේ විසින් හෝ මේ මිරිහාන පොලිස් ස්ථානයේ විසින් විශ්ලේෂණ ලක් කරලා තිබ්බේ නැහැ. ඒ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් තමයි පළමු කොට විමර්ශනය කටයුතු සහ විශ්ලේෂණ කටයුතු සිදු කරුවේ. එමගින් හඳුනා ගැනීමට ලැබුණා ලසන්ත වික්‍රමතුංග මහතාගේ නිවසේ සිට මරණාස්ථානය දක්වාම ඔහු ගමන්ගත් මාර්ගයේ ආගන්තුක දුරකථන අංක 5කුත් ගමන් කරන බව. එම දුරකථන අංක 5 ග්‍රාහකයා
ඒ කියන්නේ අයිතිකරු වශයෙන් නුවර එළිය මාගස්තුවට පදිංචි පිච්චේ ජේසුදාසන් නැමැති පුද්ගලෙක් පිළිබඳව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මගේ මතකයේ හැටියට උද්ෘත වල ඇති කරුණු අනුව 2009 දෙසැම්බර් මාසේ 10 වෙනි දින අනාවරණය කරනවා. මෙම අනාවරණය සිදු කරාට පසුව විමර්ශන කටයුතු සිදු කරමින් යන අවස්ථාවේදී ශ්‍රී ලංකාවේ මැතිවරණ අවස්ථාව නම් මට මතක නෑ 2010 ජනවාරි මාසේ මැතිවරණයක් තිබුණා ජනාධිපතිවරණයක් තිබුණා. ඒකේ එක් පාර්ශවික අපේක්ෂකයා වශයෙන් හිටියේ මහින්ද රාජපක්ෂ ජන අපේක්ෂකයා අනිත් පාර්ශවයේ හිටියේ ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් පොන්සේකා මහතා. එම මැතිවරණ පසුව මහින්ද රාජපක්ෂ බලයට පත්වීමෙන් අනතුරුව මෙම CID කී පරිපාලනයට ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති කීර්ති ගජනායක මහතා පැමිණියා. සාමාන්‍යයෙන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ විහිුවය ස්ට්‍රක්චර් එක ගත්තොත් නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අධ්‍යක්ෂක අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සහ සෙසු රාජ්‍ය නිවේදිත නිලධාරීන් සහ ස්ථානාධිපතිවරු සහ පොලිස් කොස්තාපල්වරුන්ගේ ව්‍යුහයක් තමයි අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ තිබෙන්නේ. නමුත් මෙම දේශපාලන මැතිවරණයෙන් පසුව එවකට රාජ්‍ය බුද්ධි අංශය අධීක්ෂණය කරනු ලැබූ බොහෝ කාලකට ඉහතදී අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂකව සිටි කීර්ති ගජනායක මහතා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයෙක් වශයෙන් කටයුතු කරනු ලැබුවා. ඉන්පසුව මෙම විමර්ශන අපි මා විසින් සහ මගේ කණ්ඩායම විසින් පරිශීලනය කිරීමේදී වටිනා මේ විමර්ශනට අදාළ වටිනා සාධකයක් හඳුනාගෙන තිබියදී සිටියේදී මෙම විමර්ශන කටයුතු එවකට හිටපු පොලිස්පති මහින්ද බාලසූරිය මහතාගේ නියෝග මත බව සඳහන් කරමින් ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති කීර්ති ගජනායක මහතා විසින් මෙම විමර්ශන කටයුතු ත්‍රස්තවාද විමර්ශන කටයුතු අංශයට මාරු කරනු ලැබුවා. සාමාන්‍යයෙන් මා පෙර සඳහන් කළ පරිදි ගරු අධිකරණයේ අවධානය යොමු කරනවා සාමාන්‍යයෙන් සිදුවෙන්නේ වෙනත් ආයතනයක CID එකෙන් කේස් එක ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්නේ නැහැ. මොකද වෙන තැනකින් තියෙන කේස් එකක් වුණා CID එකෙන් තමයි විමර්ශනය කරන්නේ. මේකේ උනේ ඒකේ ප්‍රතිවිරුද්ධ පැත්ත. ඉන්පස්සේ මම ඒ ලේඛනයේ එම නියෝගයේ සඳහන් ලේඛන සොයා බැලීමේ නිරීක්ෂණය කිරීමේදී මට තව දෙයක් නිරීක්ෂණය වුණා. ඒ කේස් එකත් එක්කම 2008 පස්වෙනි මාසේ 23 වෙනි දින පැහැරගෙන ගොස් පහර දීමට ලක් වූ ද නේෂන් පුවත්පතේ කර්තෘ වශයෙන් කටයුතු කළ කීත් නොයා මහතාවගේ පරීක්ෂණය 2009 1/23 වෙනි දින පහර දීමට ලක් වූ පහර කෑමට ලක් වූ උපාලි මාධ්‍යවේදී උපාලි තෙන්නකෝන් මහතාගේ විමර්ශනයක් ඒ විමර්ශන තුනම එක මේ තමයි TID එකට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට අපේ විමර්ශන කණ්ඩායමට ප්‍රශ්නයක් වුණා. ඒ වෙනකොටත් මේ CID එකේ සාමාන්‍ය විමර්ශන උගක් තියෙනවා. මොකද මේ තුන විතරක් මාරු කරන්න හේතුව මොකක්ද කියලා. ඒ මුල් අවස්ථාවේ අපිට ඒ තරම් ඒ ගැන වැඩි අවබෝධයක් තිබ්බේ නැහැ. අපි බැලුවා මේ TID එකට බාර දීමෙන් පස්සේ TID එකේ කොහොමද මේ විමර්ශන සිදු කරලා තියෙන්නේ කියලා. එතකොට මා සඳහන් කරන්න කැමති 2010 Mr. Silva, if you'll allow me, you've told us before we move into your findings on the investigation of the TID, you've raised a very important matter. You told us about the investigation of Mount Lavinia police
And then you mentioned that the CID identified 5 burner phones that followed Mr. Wickrematunge from his home to his location and to the location of the murder. And that you also mentioned that these 5 phones were identified as belonging to a gentleman named Mr. Jesuda-san. Was Mr. Jesuda-san approached or arrested by the Criminal Investigation Division after this finding? CID ගෙන් අත්අඩංගුවට ගැනීමක් සිදු වුණේ නැහැ. ඒක තමයි මම කිව්වේ CID එකට හොඳ අවස්ථාවක් ප්‍රගතියක් ගන්න තිබ්බ අවස්ථාව වළක්වලා මේක ට්‍රාන්ස්ෆර් කෙරුවා TID එකට. මම පෙර සඳහන් කර පරිදි මා සේවය කළ ආයතන පිළිබඳව නැවත ගරු අධිකරණ දැනුම් දෙනවා නම් විශේෂිත වූ අපරාධ සම්බන්ධයෙන් යුක්තිය ඉටු කරලා කීර්තිමත් නාමයක් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට ඒ සේවය කරපු සියලුම නිලධාරීන් ලබා දීලා තිනවා. එසේ තිබෙද්දිත් TID එකට මේක මාරු කරේ මොකක්ද කියන එක ප්‍රශ්නේ තේරුම සහ හේතු මේ විමර්ශනයේ අවසානයේදී ගරු අධිකරණයට මා දැනුම් දීමට කටයුතු කරන්න. දැන් මා නැවත යනවා TID එකේ මේ විමර්ශන උද්ෘත මාගේ සහ විමර්ශන කණ්ඩායමේ නිරීක්ෂණයට ලක්වීමේදී මා එහිදී දැනගත් කරුණු ගරු අධිකරණයට පැහැදිලි කරන්න. TID එකේ එවකට අධ්‍යක්ෂව වශයෙන් සිටියේ ज्येष्ठ नियोज्य पोलिसपति चंद्रा निमाल वाकिष्ट माता. දැන් ඔහු මේ අවදියේ බ්‍රයිබරි කොමිෂන් එකේ නිලධාරියෙක් වශයෙන් සේවය කරනවා. දැනට එවකට OIC TID වශයෙන් කටයුතු කළ චීෆ් ඉන්ස්පෙක්ටර් ප්‍රසන්න අල්විස් මහතා දැනට එහි අධ්‍යක්ෂක වශයෙන් ත්‍රස්තවාද විමර්ශනාංශයේ අධ්‍යක්ෂක වශයෙන් කටයුතු කරනු ලබනවා. ත්‍රස්තවාද විමර්ශනාංශයේ මගින් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තු උද්ෘත ගල්කිස්ස පොලිස් ස්ථානයේ උද්ෘත ලබාගෙන විමර්ශන කටයුතු සිදු කළ බවට මාගේ විමර්ශන උද්ෘතවලදී ඔවුන්ගේ උද්ෘත විශ්ලේෂණය කිරීමේදී මාට නිරීක්ෂණය වුණා. ඉන්පසුව මගේ මතක හැටියට 2009 පෙබරවාරි මාසේදී කලින් සඳහන් කරන පරිදි ලසන්තගේ දුරකථනයට සමීපව ගමන් කරපු ආගන්තුක දුරකථන අංක ආගන්තුක සහ සැකකටයුතු දුරකථන අංක 5 හිමිකරු පිච්චේ ජේසුදාසන් යන අයව 2010 පෙබරවාරි හෝ මාර්තු මාසයේදී මාගේ මතකයේ හැටියට අත්අඩංගුවට ගනු ලබනවා. එම ඒ පිළිබඳව මා දැනුවත් වුණේ ඔවුන්ගේ උද්ෘත මා විශ්ලේෂණය කිරීමේදී. ඉන්පසුව මාහට නිරීක්ෂණය වුණා කන්දේ ගෙදර පියවංශ නැමැති යුද හමුදා බුද්ධි සමාජිකයවත් අත්අඩංගුවට ගැනීමක් කරලා රඳවා ගැනීමේ නියෝග මත ඩිටෙන්ෂන් ඕඩර්ස් මත ඔවුන් TID එකේ රඳවාගෙන විමර්ශන කටයුතු සිදු කර ඇති බව. තවදුරටත් විශ්ලේෂණ කටයුතු උද්ෘත විශ්ලේෂණය කිරීමේදී මාගේ මතකයට එනවා 2010 පෙබරවාරි මාසේ දින දෙකක් තුලදී කොහුවල යුද හමුදා බුද්ධි අනුකණ්ඩයට අයත් යුද හමුදා බුද්ධි අනුකණ්ඩයේ සමාජිකයන් 17 දෙනෙකු අත්අඩංගුවටගෙන තියෙනවා. ඉන්පසුව මා විසින් මේ සියලුම උද්ෘත
ඉන් අනතුරුව මේ පිළිබඳව ඒ කියන්නේ පිච්චේ සැකකරුවන් 17 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීම පිළිබඳව ගල්කිස්ස පොලිස් ස්ථානයේ ගල්කිස්ස ගරු අධිකරණයට කරුණු වාර්තා කිරීමක් සිදු කර නැති බවට විශ්ලේෂණ උද්ෘත වලින් අනාවරණය වුණා. ඒ පිළිබඳව වෙනමම අලුත්කඩේ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය වෙත කරුණු වාර්තා කර තිබුණා. ඊට අමතරව මෙම 17 දෙනා රැඳුම් හදිසි නීති රෙගුලාසි යටතේ රඳවාගෙන විමර්ශන කටයුතු සිදු කරගෙන තිබුණා. ඉන් අනතුරුව මෙම අයව අවස්ථා දෙකකදී දින 5ක් 6ක් රඳවාගෙන තබාගෙන ප්‍රකාශ සටහන් කරලා මුදා හැරලා තිබ්බා. ඒ වෙනකොට ගල්කිස්ස පොලිස් ස්ථානයේ මගින් ඇසින්දුරු සාක්ෂිකරුවෙක් මේ විමර්ශනයේදී හඳුනාගෙන තිබුණා. ත්‍රස්තවාදී විමර්ශන කොට්ටාසය මගින් මෙම සැකකරුවන් කිසිම අවස්ථාවකදී ගල්කිස්ස පොලිස් ස්ථානය වෙත ඉදිරිපත් කරලා හඳුනා ගැනීමේ පෙරට්ටුවට මොවුන්ව දාලා තිබ්බේ නැහැ. ඒ බවත් මේ විමර්ශන උද්ෘත විශ්ලේෂණයේදී මාහට හඳුනාගත්තා. ඊට අමතරව කීත් නොයාගේ විමර්ශන කටයුතුත් උපාලි තෙන්නකෝන් මහතාට පහර දීමේ විමර්ශන කටයුතුත් මෙම ත්‍රස්තවාදී විමර්ශන කොට්ටාසය මගින් සිදු කරනු ලැබූ බවක් මට නිරීක්ෂණය වුණේ නැහැ. මොකද ඒ විමර්ශන කටයුතු වල කිසිදු කටයුත්තක් එම අංශය මගින් සිදු කර නොමැති බවට ලේඛන විශ්ලේෂණය කිරීමේදී මාට අනාවරණය වුණා. Mr. Silva, would you be able to clarify for us if there was, in your observation, any common link between these 17 officers who were arrested under emergency legislation? මෙම උද්ෘත විශ්ලේෂණය කිරීම නිසා මාගේ පසු කරපු විමර්ශනයේදී අනාවරණය වුණා. මෙම 17 යුද හමුදා සෙබළුන් 17 දෙනා එවකට යුද හමුදාපති වශයෙන් සිට පසුව ජනාධිපති අපේක්ෂක වශයෙන් ඉදිරිපත් වුණු ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් පොන්සේකා මහතාගේ ආරක්ෂක අංශයට අයත් සර්වයිලන්ස් ටීම් එකක් වශයෙන් කටයුතු කරමින් සිටි කොව්වල යුද හමුදා බුද්ධි අනුකණ්ඩයට අයත් සමාජිකින් බව මට පසුව අනාවරණය වුණා. Apart from Mr. Jesudasan and these 17 officers, was anyone else arrested by the TID? ජෙසුදාසන්ට අමතරව කන්දේ ගෙදර පියවංශව අත්අඩංගුවට තිබුණා. ඒ පියවංශව අත්අඩංගුවට ගැනීමට හේතු වශයෙන් එවුන් සඳහන් කරලා තිබුණේ කන්දේ පිච්චේදාසන්ගේ හැඳුනුම්පත කන්දේ ගෙදර පියවංශ විසින් උපයෝග කරගෙන තමයි මේ ෆෝන් පහ මිලට ගත්තේ බවට. ඉන් අනතුරුව කන්දේ ගෙදර පියවංශ සහ ජේසුදාසන් වසරකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ත්‍රස්තවාද විමර්ශන කොට්ටාසේ රඳවාගෙන තබා ගැනීමෙන් සහ රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරගතව තබා ගැනීමෙන් විමර්ශන කටයුතු සිදු කරලා තිබුණා. නමුත් එම විමර්ශන කටයුතු වල වෙරිෆිකේෂන් කිසි දෙයක් කරලා නැති බවට මා විසින් විශ්ලේෂණ කරනු ලැබූ උද්ෘත නිරීක්ෂණ කිරීමේදී මාට කරුණු අනාවරණය වුණා. Could you clarify for us how Mr. Piavasar was able to use the identity card of Jesudasan to acquire these 5 burner phone SIM cards? පසු කරපු විමර්ශනයේදී පිච්චේ ජේසුදාසන් නුවරඑළිය මාගස්තුවට පදිංචිකරුවෙක්. ඔහුගේ වෘත්තීය වශයෙන් ඔහු සිදු කරන්නේ ඒ පදිංචි ස්ථානයේ මාර්ගයේ අසලක මෝටර් රථ කාර්මිකයෙකු වශයෙන් සේවය කරනවා. එසේ කාර්මික වශයෙන් සේවය කර සිටියේදී කන්දේ ගෙදර පියවංශ නැමැති ත්‍රිපෝලි අනුකණ්ඩයට අයත්
බුද්ධ්‍යංශ නිලධාරියා ඔහු පදිංචිව සිටින්නෙත් නුවරඑළිය ප්‍රදේශයේ. මෙම සම්බන්ධතාවය පියවංශ යුද හමුදා සේවයෙන් මගේ මතක හැටියට වැඩතහනකට ලක් වෙලා හෝ නුවරඑළිය ප්‍රදේශයේ ට්‍රාන්ස්ෆර් එකක් ගිහිල්ලා ඉන්න අවස්ථාවකදී පියවංශ ලොරියක් පැදලා තියෙනවා එයාගේ රැකියාව වශයෙන්. ඒ ලොරි ඒ වාහනේ අලුත් වැඩියා කටයුතු සිදු කිරීමේ තමයි පිච්චේ ජේසුදාසන්ව හඳුන්වගෙන තියෙන්නේ. එම හඳුනා ගැනීම මත තමයි පිච්චේ ජේසුදාසන් සහ කන්දේ ගෙදර පියවංශගේ සම්බන්ධතාවය මීට අවුරුදු කීපයකට උඩදී ඇති කරගෙන තිබෙන්නේ. පිච්චේ I'm sorry, ජේසුදාසගෙන් can you pause for a second? We've lost the translation. My apologies for this. It seems we have a small technical issue with our translators. Thank you. Mr. Silva, you were telling us about your findings. Please carry on. මම පෙර සඳහන් කර පරිදි තමයි පිච්චේ ජේසුදාසන් සහ පියවංශ අතර ඇතිවෙච්ච සම්බන්ධතාවයේ ආරම්භය. ත්‍රස්තවාද විමර්ශන අංශයේ මගින් ජේසුදාසගෙන් ප්‍රශ්න කිරීමෙන් අනතුරුව කන්දේ ගෙදර පියවංශගේ සම්බන්ධතාවය ඔවුන්ට අනාවරණු හින්දා තමයි ඔහු අත්අඩංගුවටගෙන රැඳියුම් නියෝග අනුව විමර්ශන කටයුතු සිදු කළේ. එය සාමාන්‍ය අන්දමේ විමර්ශනයක්. එය අනුමත කිරීමට මගේ විමර්ශන දැනුම අනුව මට කියන්න පුළුවන් ඒක ඒ ලින්ක් එක හරි කියලා. ඊට පස්සේ පිච්චේ ජේසුදාසන් බන්ධනාගාරගත වෙනවා. බන්ධනාගාරය තුල පියවංශත් බන්ධනාගාරගත වෙනවා. පිච්චේ ජේසුදාසන් බන්ධනාගාරය තුලදී ඝාතනය මේ අභාප්‍රාප්ත වෙනවා. ඉන්න අනතුරු පියවංශ ඔව්ව නීතියානුකූල නොවන අන්දමින් රඳවා තබා ගැනීමක් කියලා ෆන්ඩමෙන්ටල් කේස් එකක් ෆයිල් කරනවා. ඒකෙදි ඔහු සඳහන් කර මගේ මතකය අනුව ඒ සඳහන් කරනු ලබනවා එවකට ස්ථානාධිපති ත්‍රස්තවාදී විමර්ශන අංශය වශයෙන් කටයුතු කළ වර්තමානයේ එම ත්‍රස්තවාද විමර්ශන අංශයේම අධ්‍යක්ෂ වශයෙන් කටයුතු කරන ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී ප්‍රසන්න අල්විස් මහතා මෙම ලසන්ත වික්‍රමතුංග මහතාගේ ඝාතනයට එවකට හමුදාපති වශයෙන් කටයුතු කළ ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් පොන්සේකා මහතාගේ නම සඳහන් කරන්න කිව්වා කියලා එයා ගරු අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ අභියාචනයේදී සඳහන් කර ඇති බවට මට මතකයක් තිබෙනවා. එම හේතුව මත පිච්චේ ජේසුදාසන්ගේ මරණයත් සමගම කන්දේ ගෙදර පියවංශත් ඔහු හැපමත හෝ ඔහු එම නඩු කටයුත්තෙන් මුදා හරිනවා. ඉන් පසුව වැඩිදුරටත් විශ්ලේෂණය කිරීමේදී මෙම පිච්චේ කන්දේ ගෙදර පියවංශ නැමැති අයට ඔහු අත්අඩංගුවේ සිටි වසරකට ආසන්න කාලය තුලදීම යුද හමුදා බුද්ධ්‍යංශය මගින් ඔහුට වැටුප් සහ ඔහුට ලබාගත හැකි විශේෂ දීමනා සියලුම දෙයක්ම මේ මනුෂ්‍ය ඝාතනයක් සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවේ සිටින සැකකරුවෙකුට ලබා දීලා තිබෙන බවට ඔහුගේ වැටුප් විස්තර සම්බන්ධයෙන් සිදු කරනු ලැබූ විමර්ශනයේදී අනාවරණය වුණා. මේක අස්වාභාවික තත්ත්වයක්. මනුෂ්‍ය ඝාතනයක් සම්බන්ධයෙන් ඉන්න කෙනෙක්ට කොහොමද මේ වැටුප් සහ දීමනා ලබා දෙන්නේ කියලා. අනිත් එක තමයි ගල්කිස්ස මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ තමයි ලසන්ත වික්‍රමතුංග මහතාගේ අධිකරණ කටයුතු පැවැත්වුණේ. නමුත් මේ 17 දෙනා අත්අඩංගුවට ගැනීම යුද හමුදාවේ 17 වන හඳුනා ගැනීම පෙරට්ටු පැවැත්වීම සම්බන්ධ කිසිදු වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්නේ නැතුව වෙනමම මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයකට කරුණු වාර්තා කිරීමක් සිදු කරලා තිබුණා. එය සිදු කළ හැක්කේ
ගරු නීතිපතිතුමාගේ අවසරය මත පමණයි. එකම කේස් එකට අධිකරණ දෙකකට කරුණු වාර්තා කරන්න අපිට හැකියාවක් නැහැ. විශේෂ උපදෙස් මත තමයි ගරු නීතිපතිතුමාගේ ඒක කරන්න ඕන. නමුත් ඒක එවකට හිටපු OIC ඒක කරලා තිබ්බා. Could I stop you there for a second? I'd just like to go back to what you just explained to us and clarify one thing. So you've told us that the Terrorism Investigation Division arrested 17 officers connected to General Sarat Fonseca, and they were released. You've told us that the individual connected to the 5 burner phones that followed Lasantha on the day Mr. Jesudasan was arrested and died in custody. Was there any investigation into the circumstances of his passing in custody? ඇත්තරම ජේසුදාසන්ගේ මරණය සම්බන්ධයෙන් අපි පරීක්ෂණයක් කරන්න හිටියේ. නමුත් ඒකට අවස්ථාව මදි වුණා. මම ඒ සාධාරණ බවට ගරු අධිකරණයට මා විසින් ඉදිරියේදී සිදු කිරීමට එනු ලබන පැහැදිලි කිරීමේදී ගරු අධිකරණයට පැහැදිලි වෙයි. සිදු කරන්න හම්බුන්නේ නැහැ. නමුත් මම TID එක ගැන තව විස්තරයක් සඳහන් කරන්න කැමතියි. අපි බැලුවා පිච්චේ ජේසුදාසන්ගේ මාර්ගෙන් පියවංශට ඒ ලින්ක් එක ආවා. ඒක විමර්ශන නිලධාරියෙකුට සාධාරණ සැකයක් තියෙනවා පියවංශව අත්අඩංගුවට ගන්න. ඒක සාධාරණයි. අපි බැලුවා මේ 17 දෙනා කොහුවල යුද හමුදා අනුකණ්ඩයට අයත්ව සිටි ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් ෆොන්සේකා මහතාගේ ආරක්ෂක අනුකණ්ඩයේ සිටින 17 දෙනා යුද හමුදා සෙබළු 17 දෙනා සම්බන්ධයෙන් ත්‍රස්තවාදී විමර්ශන කොට්ටාසයට ඇති වූ සැකය මොකක්ද කියලා. මොකද මා විසින් විමර්ශන නිරීක්ෂණය කරපු උද්ෘතවල එහෙම සැකයක් අනාවරණය වෙන පරීක්ෂණයක් සිදු කරලා තිබ්බේ නැහැ. ඉන්පස්සේ තව දෙයක් මට නිරීක්ෂණය වුණා. මෙම සැකකරුවන් 17 දෙනා අවස්ථා දෙකකදී අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත්තේ මේ විමර්ශන වලට සම්බන්ධ නොවුණු නිලධාරීන් විසින්. ඔවුන් කැඳවාගෙන ආවට පස්සේ ඔවුන්ගෙන් සිදු කරු ලැබූ ප්‍රකාශ සටහන් කිරීමේදී ඔවුන් සඳහන් කළා මම රාජකාරී කටයුතු වල නියැලී සිටින අවස්ථාවකදී වර්තමාන අධ්‍යක්ෂක එවකට OIC TID ප්‍රසන්න අල්විස් කිව්වා මට මේ කට්ටියව සැකපිට අත්අඩංගුවට ගන්න කියලා. ඒ හින්දා මං අත්අඩංගුවට ගත්තා කියලා. සැකකරුවා ඒම තමයි අනිත් නිලධාරියත් මට සඳහන් කරේ. විය යුත්තේ සාමාන්‍යයෙන් විමර්ශනකදී අත්අඩංගුවට ගන්නවා නම් සාමාන්‍ය නීතිය අනුව විමර්ශන නිලධාරියට සාධාරණ සැකයක් එන්න ඕනේ යම්කිසි කෙනෙක්ව අත්අඩංගුවට ගන්න. නමුත් ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීමේ පනතේ හෝ හදිසි නීති රෙගුලාසිය අනුව යම්කිසි කෙනෙක් අත්අඩංගුවට ගත්තොත් ගන්නවා නම් යුක්තිසහගත සැකයක් තියෙන්න ඕනේ. මොකද ඔහුව රැඳවුම් නියෝග අනුව රඳවාගෙන තබා ගන්න බැවින් යුක්තිසහගත සැකයක් තියෙන්න ඕනේ. අනිත් එක එයා එම එක් පුද්ගලයාට තියෙන සාධාරණ අත්අඩංගුවට ගැනීම තියෙන සාක්ෂි සහ කරුණු එම අත්අඩංගුවට ගැනීම සටහනේ අන්තර්ගත වෙන්න ඕනේ. ඒ පිළිබඳ ගරු අධිකරණයට කියන්න ඕනේ. එහෙනම් ලොකු විමර්ශනයක් සිදු කරලා තියෙන්න ඕනේ. මෙහෙම කටයුත්තක් මට පෙවුන්න තිබ්බේ නැති හින්දා මම ඒ අත්අඩංගුවට සිදු කරන නිලධාරීන් ඇහුවම ඔවුන් කිව්වේ මට OIC කිව්වා ඒ හින්දා මං අත්අඩංගුව ගත්තා කියලා. ඒක මේ අස්වාභාවික තත්ත්වයක්. එහෙම අත්අඩංගුවට ගැනීමක් සිදු කරන්න බෑ. ඉන්පසුව මම ප්‍රසන්න අල්විස් මහතාව ගෙනල්ලා ප්‍රශ්න කරනු ලැබුවා. කොහොමද මොන විමර්ශනයේදීද මෙම 17 දෙනා අනාවරණය වුණේ? ඔවුන්ට තියෙන සාක්ෂි මොනවද? ඒ පිළිබඳ ඇයි මේ උද්ෘතවල සඳහන් වෙලා නැත්තේ කියලා. ඔහු කිව්වා මේ 17 දෙනා එවකට අධ්‍යක්ෂ වශයෙන් කටයුතු කරපු චන්ද්‍රානිමාල් වාකිෂ්ට තමයි එව්වේ. ඒ හින්දා තමයි මම අත්අඩංගුවට ගියේ. ඔහුගේ උපදෙස් මත තමයි අත්අඩංගුවට ගත්තේ කියලා. ප්‍රසන්න අලිස් මහතාගෙන් මම ඇහුවා එහෙම අත්අඩංගුවට ගන්න බෑනේ මේ මොකද්ද තියෙන සාධාරණ සැකය කියලා.
නමුත් ඔහු කිව්වා නෑ මේ සැකපිට තමයි සැකපිට එහෙම අත්නවට ගන්නවා නම් ඒක ඒ ත්‍රස්තවාදී වැළකීම් පනතේ කියනවා අනිවාර්යයෙන්ම ඔහුට චෝදනා තීන්දුවත් මේ සාක්ෂි සටහන් කරලා තියෙන්න ඕනේ සැකයක් එන්න තරම් කරුණක් අත්අඩංගුවට ගැනීමේදී සටහන් වල නිරීක්ෂණය වුණේ නෑ. ඉන්පස්සේ විශේෂ දූ කරුණ තමයි ගල්කිස්ස මාස්ට්‍රාට මේ කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න නැතුව කොටුව ගරු මාස්ට්‍රාත් අධිකරණ අලුත් කඩේ ගරු මාස්ට්‍රාත් අධිකරණ මේ කරුණු වාර්තා කර සිටීම. ඒ අනුව මෙම සිදුවීම තුළ යම්කිසි පරස්පරතාවයක් තිබෙන බවට සහ ව්‍යාජ ක්‍රියාවලියක් ඒ තුළ නිර්මාණය වෙන බවට මට නිරීක්ෂණය වුණා. ඉන්පසු මම වාකිෂ්ඨ මහත්තයාව ගෙනල්ලා ප්‍රශ්න කරනු ලැබුවා. මේ 17 දෙනා කොහොමද මතු වුණේ? ඔවුන්ට විරුද්ධව තියෙන සාක්ෂි මොනවාද? සැකපිට නම් මොකද්ද තියෙන සැකේ? ඒ පිළිබඳ කරුණු වාර්තා කරන්න කියලා. ඔහු කිව්වා මේ 17 දෙනා MOD එකෙන් Ministry of Defence එකෙන් තමයි එව්වේ කියලා. එතකොට Ministry of Defence එකේ Secretary තමයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ CN Chief Intelligence Officer වශයෙන් කටයුතු කෙරුවේ විශ්‍රාමික මේජර් ජෙනරාල් හෙන්රවිතාන. ඒ අය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයෙන් තමයි එව්වේ කියලා. ඉතින් මම ඇහුවා ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයෙන් පුද්ගල එවන්න ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයෙන් මේක විමර්ශනයක් කරාද කියලා. ඉතින් එහෙනම් ආරක්ෂක අමුදාව විමර්ශනය කරන අමුදාවේ උද්ෘත එක්ක තමයි මේ කට්ටිය සැකයි මේ කට්ටිය ගැන විමර්ශනය කරන්න කියලා එවන්න ඕනේ. අභ්‍යන්තර විමර්ශනයක් කළා. එහෙම උද්ෘත මගේ මේ TID එකෙන් බාරගත්ත උද්ෘත විශ්ලේෂණය කිරීමේදී මට නිරීක්ෂණය වුණේ නැහැ. ඔහු කිව්වා හෙන්රවිතාන මහත්තයා තමයි එව්වේ කියලා. ඊට පස්සේ මම කපිල හෙන්රවිතාන මේජර් ජෙනරාල් විශ්‍රාමික හමුදා මේජර් ජෙනරාල් කපිල හෙන්රවිතානගෙන් මා මේ පිළිබඳ විමර්ශනය කිරීමේදී ඔහු සඳහන් කළා වාකිෂ්ඨ මහත්තයා ඉල්ලුව හින්දා තමයි මේ කට්ටිය දුන්නේ කියලා. මෙතනදී මට දැනුණු දෙයක් තමයි චන්ද්‍රානිමාල් වාකිෂ්ඨ මහතායි හෙන්රවිතාන මහතායි ප්‍රසන්නල්විස් මහතායි රගර් ක්‍රීඩාවේ යෙදෙන බවට. ඒ ඔක්කොම බෝල පාස් කර කියනවා මිසක්ක සාධාරණ හේතුවක් ඒ තුල සඳහන් වුණේ නැහැ. ඒ හින්දා මම මේ අය සිදු කර විමර්ශනවලදී දැකපු දෙයක් තියෙනවා. මේ අය මේ විමර්ශනවලදී තවත් පාර්ශවකරුවෙකුට මේ ඝාතනයේ වගකීම පවරන්න උත්සාහයක් දරපු බවට මට නිරීක්ෂණ වෙලා තියෙනවා. අනිත් එක CID එකකින් TID එක පරීක්ෂණය බාරගත්තා නම් CID එකට වඩා හොඳට මේ පරීක්ෂණය කරන්න ඕන. නමුත් ඒ තුලදී කෙරුන්නේ නැහැ. ෆයිල් එක එහෙමමයි. ඒ අයට මම කරනවට වඩා මම කෙරුවේ අවුරුදු 5කට 6කට පස්සේ හොඳ අවස්ථාවක් තිබ්බා හැමතැනම යන්න කරන්න ඒව දේවල් හොයාගන්න. නමුත් එහෙම තිබීදී මේ දේ ඒගොල්ලෝ සිදු කර නැතුව බොරුවක් කරලා තියෙන බවට මේ විමර්ශනයේ කල්මැරීමක් සිදු කර ඇති බවට මගේ විමර්ශන ඥානය තුළදී මට නිරීක්ෂණ වුණ කරුණු. ඊට අමතරව Thank you. You mentioned a number of irregularities in this investigation process. Could you tell us more about the documents that you mentioned were found in the vehicle of Mr. Wickrematunge? ඉන්පසුව මම ඒ ගරු අධිකරණයට ඒ පිළිබඳ කරුණු පැහැදිලි කරන්නම්. මෙම කරුණු පැහැදිලි කිරීමේදී ඉන්පසුව මම ඇතුළු මේ විමර්ශන කණ්ඩායම තීරණය කළා මෙම විමර්ශනය සිදු කරනවට වඩා නොකර සිටීමක් තමයි මේ ත්‍රස්තවාද විමර්ශන කොට්ටාසෙන් කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මේ විමර්ශන ඔක්කොම උද්ෘත විශ්ලේෂණය කිරීම අනතුරුව අපි නව පරීක්ෂණ සැලැස්මක් මේකට යොදාගත්තා. ඒ අනුව මම අපේ නිරීක්ෂණයට උඟාක්ම මෙම විමර්ශනය ත්‍රස්තවාද විමර්ශන කොට්ටාසයට මාරු කිරීමේදී තවත් විමර්ශන දෙකක් මාරු කරලා තියෙනවා. ඒක තමයි කීත් නොයා පැහැර ගැනීම සහ උපාලි තෙන්නකෝන් පැහැර ගැනීම. මම මගේ මතක හැටියට
දාසේ මාර්තු මාසේ දී පමණ එවකට අධ්‍යක්ෂකව සිටි නාගාමුල්ල මහතාට මම ලිපියක් මගින් දැනුම් දුන්නා. මෙම විමර්ශන නිරීක්ෂණය කිරීමේදී මාට උද්ෘත විශ්ලේෂණය කිරීමේදී මට නිරීක්ෂණ වුණු කරුණු අනුව මේ විමර්ශන දෙකත් නැවත රීಓපන් කිරීමට අවශ්‍ය බවත් එමගින් ඒ විශ්ලේෂණ අනුව එම විමර්ශන අනුව මේ අතර යම්කිසි සම්බන්ධතාවයක් තියෙන හින්දාදෝ මේ වෙන අවස්ථාවට මම ගරු අධිකරණයට කියන්න කැමති මේ වෙන විට මේ විමර්ශන සිදු කරන අවස්ථාවේදී මමද Perhaps for the judges following us online, we are having another technical difficulty and we expect to be connected in a few minutes. Okay, sorry for disturbing. Mrs. Silva, please accept our apologies for the interruption. We lost part of your last answer, so perhaps we can go back to my last question and take it back from there. We had just heard from you about the irregularities that you noted in the investigation of the TID in relation to the 17 officers. You had also mentioned that there were other irregularities in the investigation. And one of these other issues you mentioned were the documents that were found in the vehicle, more specifically the notebook that was found in the vehicle of Mr. Wickrematunge on the day of his murder. Would you be able to explain to us what exactly were your findings in relation to the police investigation relating to this notebook?
Okay. Hello. Hello. Mr. Silva, Oh, yeah, I can hear you. I understand that you're back. If you'll give us a second for us to have our judges back. Mr. Silva, I understand that due to the connection, we're going to proceed with you on audio and without a camera. So, because of the circumstances and the interruptions, I think that we're going to try to focus on the main points and the most important conclusions that you've reached in the course of your investigation and your review of the previous police investigation. And one of the very important points that you raised, and I'd like to get more details from you, relates to the affiliation of Mr. Piawasa, who, as you mentioned, was the individual who worked for the military intelligence unit that you called the Tripoli platoon. Could you explain to us a little bit more what is the Tripoli platoon and what was their role? Tripoli platoon එක ඒ දවස්වල පිහිටවලා තිබ්බේ කොළඹ 8 මරදාන ප්‍රදේශයේ යුද හමුදාවට බාරගත් ගොඩනැගිල්ලක් තුල මාගේ විමර්ශනය අනුව මා අනාවරණය කරුණු අනුව ත්‍රිපොලි පැටුන් එකේ හිටපු සමාජිකෙක් තමයි කන්දේ ගෙදර පියවංශ. එතන අනදර නිලධාරිය වශයෙන් සිටියේ යුද හමුදා සන්නද්ධ බුද්ධි අංශයේ මේජර් බුලත්වත්ත. දැන් ඔහු කර්නල් ධූරේ තනතුරු හොබවනවා. ඔහු සහ එතන යුද හමුදා බුද්ධි අංශ සමාජිකයන් 20ක් හෝ 25ක් පමණ සේවය කළා. එම කරුණු තමයි මේ විමර්ශනදී අනාවරණය වුණේ ත්‍රිපොලි අනුකණ්ඩය පිළිබඳව. ගරු අධිකරණයට පැහැදිලි කිරීමට අවශ්‍යයි ගල්කිස්ස පොලිස් ස්ථානයේ මගින් සිදු කරපු විමර්ශන අනුව මෙම විමර්ශනයේදී රස පරීක්ෂක වාර්තාව සහ අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරී වාර්තාව පිළිබඳව විශ්ලේෂණය කිරීමේදී ඔවුන් විසින් ගල්කිස්ස ගරු මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කර තිබූ මරණයට හේතුව වශයෙන් වෙඩි තැබීමේ සිද්ධියක් වෙඩි තැබීමක සිද්ධියකින් සිදු වූ මරණයක් බවට ගල්කිස්ස පොලිස් ස්ථානයේ උද්ෘත විශ්ලේෂණය කිරීමේදී සොයා ගැනීමට හමු වුණේ නැහැ. වෙඩි තැබීමක් පිළිබඳව කිසිදු සාක්ෂියක් අනාවරණය වීමක් තිබුණේ නැහැ. ඉන්පසුව එම අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරී වෛද්‍ය සුනිල් කුමාර මහතාගෙන් නැවත ප්‍රකාශ සටහන් කළා. ඇයි වෙඩි තැබීමකින් සිදු වූ මරණයක් බවට මරණයට හේතුවක් වශයෙන් ලබා දීමට මොන කරුණුද පාදක වුණේ කියලා. මං විමර්ශනයේදී ඔහුගෙන් ප්‍රශ්න කරනු ලැබුවා. වෙඩි තැබීම නම් එම කාර් රථයේ උණ්ඩවල ශේෂ කොටස් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට වෙඩි තැබීමේ වෙඩි බෙහෙත් තිබෙන්න ඕනේ. ඒට අදාළව කරුණු අනුවද පදනම් කරගෙනද මේ වාර්තාව නිකුත් කළේ කියලා. ඔහු කිව්වා එසේ කරුණු පදනම් කරගෙන නෙමෙයි
එන මං ඒවා එහෙනම් වෙඩි තැබුවා කියලා කිව්වේ කොහොමද කියලා. නෑ ඒ වෙලාවේ ලසන්තට වෙඩි තිබ්බා කියලා තමයි මේ කළුබෝල මේ රෝහලෙන් කිව්වේ. ඒ නිසා ඒ පදනම් මත කරා කියලා. ඒක සැකයට භාජන වෙච්ච කරුණක්. ඉන් අනතුරුව රස පරීක්ෂක වාර්තාව අනුව කිසිදු වෙඩි තැබීමක් සිදු වුණේ නැහැ කියලා ඔවුන් වාර්තාවක් ලබා දීලා තියෙනවා. මෙම පරස්පරතා විරෝධ අනුව ලසන්ත මැරුණේ මොන වගේ මේ කටයුත්තක මොන වගේ ආයුධයකින් හෝ මොන ක්‍රමවේදයකටද කියන යන වග විමර්ශන කණ්ඩායම වන අපට සැකයකට මතු වුණා. ඒ හින්දා ගරු අධිකරණයට කරුණු වාර්තා කරලා වෛද්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් 3 දෙනෙකුගේ කණ්ඩායමක්ගේ ලසන්තගේ මුත ශරීරය නැවත ගොඩ අරගෙන පරීක්ෂණය කරන්න දුන්නා. ඔවුන්ගේ පරීක්ෂණය අනුව අනාවරණය වුණා මොට ආයුධයකින් ඉසට පහර දීම හේතුවක් මත ඉසේ හිස් කබල කැඩී යාම මත එයින් ඇති වුණු කම්පනයට සහ එම හේතුව මත ඇති වූ සිදු වූ මරණයක් බවට. එතකොට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මෙම සුනිල් කුමාර වෛද්‍යවරයා මේ වෙන විට පෝස්ට්මෝර්ටම් 5000කට වඩා ප්‍රමාණයක් කරලා තිනවා. ඒ වගේ පරිණත නිලධාරියෙක් කොහොමද මේ වැරදි මිනිමැරීමකට හේතු වශයෙන් වෙඩි තැබීමක් ගැන සඳහන් කළේ. ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඊට අමතරව ගල්කිස්ස පොලිස් ස්ථානය මගින් මම පෙර සඳහන් කර පරිදි මරණස්ථානයට කිලෝමීටර් 2ක් දුරින් කැනල් එකක තිබිලා යතුරු පැදියක් අත්අඩංගුවට ගනු ලබනවා. මෙම යතුරු පැදියට අත්අඩංගුවට ගැනීම සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු කොහොමද ආවේ කියලා එවකට ගල්කිස්ස පොලිස් ස්ථානයේ if I may, I'd like, if you can, for you to tell us a little bit more about the role of the Tripoli platoon, which we understand from your narrative is instrumental to the murder of Lasantha. Could you please explain to us what is their role and what is the chain of command that they report to? So who do they report to? Who do they take orders from? ලසන්තගේ විමර්ශන සමගාමීව මම කීත්නයාගේ විමර්ශන සහ උපාලි තෙන්නකෝන් මහතාගේ විමර්ශන ආරම්භ කරන්න කිව්වා කියලා මං ගරු අධිකරණයට කිව්වා. ඊට අමතරව මගේ විමර්ශන කණ්ඩායමේ සිටි දුරකථන විශ්ලේෂකයාට මම කිව්වා ලසන්ත වික්‍රමතුංග මහතා පරිහරණය කරපු දුරකථනය සහ මා පසුව හඳුනාගත්තු සැකකටයුතු දුරකථන අංක 5 ජනවාරි මාසේ 1 වෙනිදා ඉඳන් ඝාතනයට ලක් වුණු 2009 ජනවාරි 8 වෙනිදා දක්වා කාල පරාසය තුලදී කොයි ස්ථානවලද වැඩ කරලා තියෙන්නේ කියලා ෆන්ක්ෂන් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මගේ විශ්ලේෂක එස්.ආයි. ජයසිංහ මට කිව්වා 2009 ජනවාරි මාසේ 5 සහ 6 මෙම සැකකටයුතු දුරකථන අංක ගම්පහ ප්‍රදේශයේ උදේවරුවේ තිබිලා ගම්පහ සිට කොළඹට එන මාර්ගයේ ඒ දුරකථන ටික ඇවිල්ලා නැවත මරදානේ නැවතිලා නැවත හවස් වරුවේ අත්තිඩිය ප්‍රදේශයේ සැරිසරලා තිනවා කියලා රාත්‍රී කාලේ. එතකොට මේ ප්‍රදේශ දෙක මොකක්ද කියලා බැලුවම අත්තිඩිය ප්‍රදේශයේ තමයි ලසන්ත වික්‍රමතුංග මහතාගේ ප්‍රෙස් එක තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි බැලුවා මේ ගම්පහට මේ කට්ටිය ගියේ කොහොමද ලසන්ත වික්‍රමතුංග ගම්පහට ගිහිලා තියනවද කියලා බැලුවා. නමුත් ලසන්ත වික්‍රමතුංගගේ දුරකථන අංක ගම්පහට ගිහිලා තිබ්බේ නෑ ඒ අවස්ථාවේ. ඊට පස්සේ අපිට ක්ලික් වුණා මේ උපාලි තෙන්නකෝන් මහතා ඉන්නේ ගම්පහ ප්‍රදේශයේ බැලුම් මහර කියන ප්‍රදේශයේ. එතකොට උපාලි තෙන්නකෝන් මහතාට පහර දුන්න සිද්ධියක් තියෙනවා. ඒ සිද්ධිය තුලදී මේ දුරකථන සැකකටයුතු දුරකථන අංක තුල තවත් දුරකථන අංක කීපයක් අපිට සැරිසරනවා අනාවරණය වුණා. ඊට පස්සේ අපි ඒ දුරකථන අංක කාට අයිති දුරකථන අංකද කියලා බලනකොට
ඒවා යුද හමුදාවට නිකුත් කරපු දුරකථන අංක කියලා ඩයලොග් සමාගමෙන් අපිට ලබා දුන්න වාර්තාවක සඳහන් වුණා. යුද හමුදාවෙන් අපි ඇහුවා මේ දුරකථන අංක කාටද දුන්නේ කියලා ඔයගලගේ පරිහරණයට ගත්තා නම් මොන අංශයට දුන්නේ කියලා කියනකොට ඒ අය කිව්වා මරදානි ත්‍රිපෝලි එකේ ආමි ඉන්ටකේ කට්ටියට තමයි මේක දීලා තින්නේ කියලා. එතනදී මට සැකයක් මත වුණා මේ දුරකථන අංක ඔස්සේ මේ ලසන්තගේ දුරකථන ලසන්තගේ ජේසු පිච්චේ ජේසුදාසගේ නමට ගත්ත දුරකථන අංක 5 සමග ත්‍රිපෝලි අනුකණ්ඩයට යුද හමුදාවට අයත් අනුකණ්ඩයක දුරකථනද එකවර සංසරණය වන බවට. ඊට අමතරව මම මාධ්‍යවේදී කීත් නොයාගේ පැහැර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ගරු අධිකරණයට කෙටියෙන් පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම්. මෙම සිදුවීම වුණේ 5 වෙනි මාසේ 2008 5 වෙනි මාසේ 23 වෙනි දින රාත්‍රී 10ට පමණ. එවකට කීත් නොයා මහතා දෙහිවල වෛද්‍ය පාරේ පදිංචිව සිටියා. මෙම පැහැර මේ කීත් නොයා මහතා තමාගේ කාර් රථය එළියේ නතර කරලා නිවසට යාමට උත්සාහ කිරීමේදී සුදු පාට වෑන් රථයකින් පැමිණි පුද්ගලයන් කීප දෙනෙකු විසින් ඔහුට අවි ආයුධ පෙන්නලා පහර දීලා පැහැරගෙන ගියා කියලා කිව්වා. ඒ පැහැරගෙන ගියාට පස්සේ කීත් නොයා නොමැති බවට ඔහුගේ බිරිඳ විසින් එවකට කීත් නොයාගේ අධ්‍යක්ෂක වශයෙන් කටයුතු කරපු ක්‍රිෂාන්ත කුරේ මහතාට සහ උපාලි තෙන්නකෝන් මහතාට සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඔවුන් එම නිවසට පැමිණ තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔවුන් විසින් ඔවුන්ගේ මාධ්‍යන සමකාලීන මාධ්‍යවේදීන්ට මේ කීත් නොයාගේ පැහැර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් දැනුම් දීලා තියෙනවා. ඒ අතර වාරයේදී ක්‍රිෂාන්ත කුරේ මහතා කරු ජයසු එවකට රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වේදේශ කටයුතු අමාත්‍ය වශයෙන් අමාත්‍ය ධූරයක් දරපු කරු ජයසූරිය නැමැති මහතාට අමාත්‍යවරයාට ක්‍රිෂාන්ත කුරේ මහතා කතා කරලා තිනවා. මෙහෙම පැහැර ගැනීමක් වෙලා තියෙනවා. මේකට අනිවාර්යෙන් මැදිහත් වෙලා මගේ මාධ්‍යවේදීව මට බේරලා දෙන්න කියලා. ඊට පස්සේ මේ අපි කරපු විශ්ලේෂණවලදී හොයාගත්තා කීත් නොයා මහතාගේ පැහැර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් කරු ජයසූරිය මහතා දැනුවත් කිරීමෙන් අනතුරුව කරු ජයසූරිය මහතා විසින් එවකට ජනාධිපති වශයෙන් කටයුතු කරපු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට මේ බව දැනුම් දෙනවා. ඒ මහතාගේ දුරකථන විශ්ලේෂණය අපි විශ්ලේෂණය කෙරුවම ඒ මහතා විසින් එවකට රාජ්‍ය ආරක්ෂක ලේකම් වශයෙන් කටයුතු කරපු වර්තමාන ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ වෙතට ඔහු දැනුම් දීමක් කරලා තියෙනවා. ඉන් අනතුරුව ඒ ලින්ක් එක වෙනකොට නැවත ගෝඨාභය රාජපක්ෂට දුරකථන ඇමතුමක් ගන්නවා ක්‍රිෂාන්ත කුරේ මහතා සමග සිටපු උපාලි තෙන්නකෝන් මහතා ලලිත් තලාකෝන් මහතා ලලිත් තලාකෝන් මහතා ආරක්ෂක ලේකම්ට අරගෙන කියනවා කීත් නොයා මහතා පැහැරගෙන ගිහිලා තියෙනවා මේකට ආමි කමාන්ඩ් වග කියන්න ඕනේ කියලා චෝදනාව ඉදිරිපත් කරනකොට ආරක්ෂක ලේකම් වශයෙන් කටයුතු කරපු ගෝඨාභය රාජපක්ෂ කියනවා don't point out of my army commander ඕක අයිසේ ගෑනු කේස් එකක් කියලා. ඊට පස්සේ කියනවා ගෑනු කේස් එකක් මේ ඒක නෙමෙයි මේකට වග කියන්න ඕනේ ඕගොල්ලෝ මිනිස්සුව ගෙනත් දෙන්න කියලා කියනකොට ඊට පස්සේ කියන ඔතන්ට දැන් DIG අනුර සේනානායකයි ඔයක විමර්ශනය කරන්න කියලා ගෝඨාභය ෆෝන් එක කට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අනුර සේනානායක ඔහු දැන් මිය ගිහිල්ලා අනුර සේනානායක DIG අනුර සේනානායක ඇවිල්ලා එතනට කියනවා කීත් නොයාටයි ඔය කවුද ක්‍රිෂාන්ත කුරේටයි ලලිත් තලාකෝන්ටයි බය වෙන්න එපා පෑ දෙකකින් කීත් නොයා එයි කියලා. ඊට පස්සේ ක්‍රිෂාන්ත කුරේ ඇතුළු කණ්ඩායම දෙහිවල පොලිසියට යනවා මේ කීත් නොයාගේ පැහැර ගැනීම පිළිබඳව පැමිණිල්ලක් දාන්න. ඒ පැමිණිල්ලක් දාන්නට ක්‍රිෂාන්ත කුරේ මහතාගේ පාසලේ ඉගෙනගත්ත යාළුවෙක් තමයි ඩයලොග් සමාගමේ අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල් සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයේ ගල්කිස්ස. ඔහු විසින් ඔහුගේ දැන හැඳුනුම් මත කියනවා මගේ මාධ්‍යවේදියා පැහැරගෙන ගිහිලා තිනවා. ඔහු පාවිච්චි කරන ඩයලොග් අංකයක් මට එයාව හොයාගන්න උදව් කරන්න කියලා. එහෙම ඉන්න ගමන් ඒ ඩයලොග් එකේ මේ සාමාන්‍ය අධිකාරිවරයා ඒ ආයතනයේ ප්‍රේමසීල කියලා පුද්ගලෙක්ව හඳුන්වලා දිනවා කියනවා මේගලන්ට මේ කීත් නොයා හොයාගන්න උපදෙස් දෙන්න කියලා. ඊට පස්සේ ඩයලොග් එකේ ප්‍රේමසිරි කියනවා ඕගොල්ලෝ පුළුවන් තරම්
කීත්නාගේ ෆෝන් එකට SMS උයි කෝල් උයි ගන්න කියලා. ඒ මොකද ෆෝන් එක ඔන් වුණොත් අපිට මේ බලා ගන්න පුළුවන් මැෂින් එකක් ඩයලොග් සමාගමේ තියෙනවා. ඒකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කියලා. එහෙම කියනකොට මේගොල්ලෝ ෆෝන් කරනකොට මේ ෆෝන් එක වැඩ කරනවා. එතකොට ඩයලොග් සමාගමෙන් කියනවා මේ ෆෝන් එක දෙකටන සහ දොම්පේ අතර Mr. Silva, ප්‍රදේශයක තමයි if you තියෙන්නේ කියලා. allow me to clarify one of the points you've made. So you're talking about the investigation that you ran into the case, the abduction of Keith Noyar, another journalist who was also taken, and you're explaining to us how, following his abduction, the Gotabaya Rajapaksa was personally informed of him being taken and participated and engaged to get him released. Can you please clarify for us how he clarified that, and in the sense of how, as in who had kidnapped Keith Noyar according to your finding? And I would appreciate if you could give us a brief answer so that the judges can have some clarity on the chain of command and the authority that we understand you're suggesting that Mr. Gotabaya Rajapaksa had over these individuals who had taken Mr. Noyar. මා සඳහන් කර පරිදි කරු ජයසූරිය මහත්තයාගෙන් කෝල් එකක් යනවා ප්‍රෙසිඩන්ට් මහින්ද රාජපක්ෂට. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාගෙන් කෝල් එකක් යනවා ගෝඨාභය රාජපක්ෂට. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාගෙන් කෝල් එකක් යනවා එවකට CNI වශයෙන් කටයුතු කරපු මේජර් ජෙනරාල් හෙන්දවිතාරණට. හෙන්දවිතාරණගෙන් කෝල් එකක් යනවා DMIට, ඩිරෙක්ටර් මිලිටරි ඉන්ටෙලිජන්ස් අමල් කරුණාසේකරට. අමල් කරුණාසේක කෙලින්ම කතා කරන්නේ බුලත්වත්තට. බුලත්වත්ත ඉන්නේ කීත්නාගේ ෆෝන් එකත් එක්ක කීත්නාට පහර දෙමින්. එතකොට මෙම ලින්ක් එක අනුව කීත්නාගේ පසු විමර්ශනයේදී අනාවරණය වෙනවා මේ කෝල් එක ආවට පස්සේ කීත්නාට ගහන එක නතර කරලා කීත්නාව නැවත ගෙදරට එවනවා. ඒ අනුව මෙම දුරකථන විශ්ලේෂණය සහ අනුව බලුවම ත්‍රිපෝලි අනුකණ්ඩයට ත්‍රිපෝලි අනුකණ්ඩයේ සිදුවන ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳව ගෝඨාභය රාජපක්ෂට කෙලින්ම ඍජු දැනුමක් සහ අවබෝධයක් සහ ඔහුගේ අනුදැනුමක් තිබ්බා කියලා ඒ විමර්ශනයේදී මනාව ඔප්පු වෙනවා. And how did you observe this? What was the evidence that you analyzed to be able to identify this series of phone calls that ultimately result, according to your statement, in a phone call, in an order from the then Secretary of Defense Gotabaya Rajapaksa to Mr. Bulatwate, who was, according to your statement, leading the Tripoli platoon? පැහැරගත්තට පස්සේ කීත්නාගේ ෆෝන් එක ඕෆ් වෙනවා. ඒ එක්කම මා සඳහන් කෙරුවා මගේ ඇනලිස්ට් ටීම් එකේ SI ජයසිංහට මේ දුරකථන කුළුණ ඔස්සේ බලන්න සැකකටයුතු දුරකථන අංක තියනවාද කියලා. මා පෙර සඳහන් කර පරිදි යුද හමුදාව විසින් ඩයලොග් සමාගම ගත්ත දුරකථන ඊට පස්සේ පසුව ත්‍රිපෝලි කඳවුරට අයත් දුරකථන දෙහිවල සිට දොම්පේ සහ දෙකටන ප්‍රදේශයේ කීත්නාව පවත්වාගෙන ගිය ස්ථානය දක්වා මේ දුරකථන කීපයක් ගමන් කරනවා. ඒ දුරකථන අංක ත්‍රිපෝලි කණ්ඩායමේ බුලත්වත ඇතුළු කණ්ඩායමට අයිති දුරකථන අංක. මේ මම සඳහන් කර පරිදි ක්‍රිෂාන්ත කුරේගෙන් පටන්ගෙන ගෝඨාභය රාජපක්ෂගෙන් අතරමැදිව අන්තිමට බුලත්වත්තර දක්වා පැමිණි දුරකථන එම අවස්ථාවේ කුළුණු වාර්තා අනුව සහ ඒ දුරකථන වල භාරකාරත්වය තිබුණේ ත්‍රිපෝලි කඳවුරේ බුලත්වත්තගේ බාරේ. ඒ අනුව තමයි මම කියන්නේ මේම මේ පැහැර ගැනීමට ගෝඨාභය රාජපක්ෂට
හමුදා බුද්ධි ප්‍රධානී ඩිරෙක්ටර් මිලිටරි ඉන්ටෙලිජන්ස් අමල් කරුණාරත්නට හෙන්ර විතානට ඍජු දැනුමක් හා අවබෝධයක් තිබුණා. අනිත් එක විශේෂත කරුණු තමයි ලලිත් තලාකෝන් කියනවා don't මේක ආමි කමාන්ඩර් සරත් පොන්සේක වැඩ මේකට වග කියන්න ඕනේ කියන එක. එතකොට එවෙලෙම ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ප්‍රතික්ෂේප කරනවා don't point out of my army commander ඕක ගෑනු කේස් එකක් කියලා. එතකොට කීත්නොයා ගෑනු එක්ක සම්බන්ධකම් තියෙන බවත් ඒ අවස්ථාවේදී ගෝඨාභය රාජපක්ෂ දැනගෙන තියෙනවා. ඒකෙන් කතාවෙන් අනාවරණය වෙන්නේ ඒකයි. ඒ අතරතුරදී මේ කෙටි කාල පරාසයක් ඇතුළතදී කොළඹදී දෙහිවලදී අත්තර පැහැර ගනු ලැබූ කීත්නොයාව දෙකටන මේ Mr. Silva, thank you very much. You have also mentioned that the Tripoli platoon was involved in the incidents relating to Upali Tinakun. Can you please very briefly, because the judges have questions for you as well, can you briefly explain to us how they're engaged, how they were engaged in the incidents relating to Mr. Tinakun? උපාලිතෙන්නකෝන් මහතාට පහර දීමේ සිද්ධියේදීත් අනාවරණු සාක්ෂි අනුව යතුරු පැදිවලින් මූණු ආවරණය කරපු කණ්ඩායමක් ඇවිල්ලා පහර දුන්නා කියලා තමයි අනාවරණ වෙලා තිබ්බේ. ඒ අනුව උපාලිතෙන්නකෝන් මහතාට ගේ නිවස අතර මම පෙර සඳහන් කළ පරිදි ත්‍රිපෝලියේ දුරකථන අංක සහ ලසන්ත වික්‍රමතුංග මහතාගේ ඝාතනයට උපයෝග කරගනු ලැබූ දුරකථන අංක මේ ක්‍රියාකාරී විදියට මේ ෆන්ක්ෂන් වෙලා තිබ්බා. ඒ අනුව උපාලිතෙන්නකෝන් මහතාගේ විමර්ශන කටයුතු කරනකොට දොම්පේ පොලිසිය විසින් පොලිස් ස්ථානය මට මතක නැහැ. පොලිස් ස්ථානය විසින් සහ අපරාධ කොට්ටාසය මගින් ඔහුගේ කාර් රථයේ තිබී ඇඟිලි සලකුණක් අනාවරණය කරගෙන තිබ්බා. ඒ හේතුව මත Thank you. Could you please explain to us? So you've told us that the Tripoli platoon is under the command of an individual named Mr. Bulatwate, and that Mr. Bulatwate reports to the Director of Military Intelligence, who reports to the Chief National Intelligence Officer, who reports to the then Secretary Ministry of Defense, Mr. Gotabaya Rajapaksa. And these were involved in the commission of crimes, according to you, against Lasantha, against Kifnoyar, and against Upali Tenakun. Could you also clarify for us these police units that have been running the investigations, for instance, the TID or and the CID? Can you please confirm who they report to? What is the chain of command for the police high-level officers who have been making these investigative decisions that, according to you, were irregular? මම විමර්ශනය කරන්න ඉස්සෙල්ලා දෙහිවල පොලිස් ස්ථානය කොළඹ අපරාධ කොට්ටාසය සහ CID එකෙන් තමයි විමර්ශන කටයුතු සිදු කරලා තිබුණේ. එම විමර්ශන කණ්ඩායම විසින් මේ අනාවරණ වීමක් සිදු කරගෙන තිබුණේ නැහැ. එවකට පොලිසිය තිබ්බේ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය යටතේ ආරක්ෂක ලේකම් හිටියේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ. ඒ අනුව මා විසින් අනාවරණය කරගත තොරතුරු අනාවරණ වෙලා තිබෙන්නේ නැහැ. IGP වශයෙන් සිටියේ ජයන්ත වික්‍රමරත්න මං හිතන්නේ. දැන් ඔහු අතුරුදහන් කොමිසමේ සභාපති ලෙස කටයුතු කරන පිළිබඳ දැනුමක් තියෙනවා.
Thank you very much for your answer. This is my last question, but I believe the judges have a lot of questions for you. So I will now hand over the floor to the judges. Thank you. I think the Judge Eduardo was the first one who indicated he wanted to ask. And after me. Yes, Kalpana first, Yes, and yes, then you. yes. Thank you very much, and thanks for your testimony. I actually have two very, very concrete questions to you, and if you can answer very briefly to allow my colleagues also to make some other questions. The first question is, during or after your investigation, did you hear another hypothesis about the murder of Lasantha? This is my first question. And my second question is, during or after your investigation, did you receive any pressure to do something or not to do something in relation to the investigation? Thank you very much. ගරු අධිකරණයට දැනුම් දෙන පරිදි මෙම ලසන්ත වික්‍රමතුංග මහතාගේ ඝාතනයට ආසන්නම සිදුවීම වශයෙන් මට විමර්ශනයේදී අනාවරණය වුණේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට මිලටගත් මිග්යානා සම්බන්ධයෙන් ඇති වුණු වංචාවක් සම්බන්ධයෙන් ඔහුගේ පුවත්පත හරහා මාධ්‍ය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට අදාළව බව තමයි මට මේ විමර්ශනයේදී කරුණු අනාවරණය වුණේ. දෙක මම මෙම විමර්ශන කටයුතු සිදු කිරීම යන අවස්ථාවේදී මීට සමගාමීව ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදා බුද්ධ්‍යංශ, ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා බුද්ධ්‍යංශ, පොලිසිය උසස් නිලධාරීන් සම්බන්ධ සිදු කරමු අක්‍රියතා සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන ගණනාවක් සිදු කළා. මෙහිදී 2018 දී නාවික හමුදා බුද්ධ්‍යංශ සාමාජිකයන් විසින් මා ඝාතනය කිරීමට කුමන්ත්‍රණයක් අනාවරණය වුණා. ඒ පිළිබඳව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන්ම විමර්ශන සිදු කරනු ලබනවා. ඊට අමතරව 2018 දී මාගේ මතකවල හැටියට 11 වෙනි මාසේ දී මහින්ද රාජපක්ෂ ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් වූ රජය තුළ මාව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ මීගමු කොට්ටාසය වෙත මාරු කරනු ලැබුවා. ඉන් අනතුරුව ජනමාධ්‍යවේදීන් සහ සිවිල් ක්‍රියාකාරීන්ගේ මැදිහත් වීම මත නැවත මේ ට්‍රාන්ස්ෆර් එක කැන්සල් කරලා මාව නැවත CID එකේ මා දරපු තනතුරටම පත් කෙරුවා දින දෙකක් ඇතුළත. මෙහි ට්‍රාන්ස්ෆර් එකට උපදෙස් දීලා තින්නේ හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන විසින්. Thank you. I think we have several judges' questions, and perhaps we should put these questions all on the table, at least 3 of them, waiting to ask a question, because we need to move on. Unfortunately, there's a lot of detail in your testimony. Very, very important. Thank you so much for this detail. But I think we need to get the questions on the table, just in case we don't get even in the time to get all the answers now. We might get them later. So I think we have Kalpana. No, you didn't. Nella.
now? Yes. From your testimony, we learned many facts and also some basic institutional aspects of this affair that are, for this tribunal, are very important. First, the multiplication of police bodies carrying out investigation. That is not a good practice, bad practice. The overlapping of competent magistrates, the covert work of the Tripoli team, and who was the political instigator of these facts. I would like that you deepen the role played by magistrates for his point of view, where they really engaged in the search for the truth, or they were afraid, and how independent they were during these procedures in their job. This is my, because the tribunal is interested in this institutional aspect. We can't discover now the truth. We want to understand the framework, the institutional framework. Thank you. Do we have any other question we want to get on the floor from the judges who are remote? Marina? Yes, please. I would like to thank Mr. Silva, first of all, for his testimony. And I would like to ask him if he can answer about the circumstances that prompted him to flee abroad, to leave his own country. If he can, I mean, if this is related to the inquiry, as I understand, can he tell us about the circumstances that forced him or prompted him to flee the country? Thank you. Thank you. Could we have the answer to those two questions, please? A response from the witness, and thank you. I'm sorry that we're being pressed for time, but if you could make it as brief as you can, there may be other questions too. Thank you. මා විසින් සිදු කරනු ලැබූ ලසන්ත වික්‍රමතුංග මහතාගේ පරීක්ෂණයේදී අනාවරණය කරනු අනුව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට ගල්කිස්ස පොලිසියට සහ TID එකට මෙම විමර්ශන කටයුතු සිදු කිරීමට නොව විමර්ශන කටයුතු කල්මැරීමට සිදු වී ඇති බවට සහ යට ගැසීමට සිදු වී ඇති බවට සාධාරණ ලෙස සැක කළ හැකි කරුණු අනාවරණය වුණා. ඒ මන්දයත් පොලිසිය සහ CID එක අයිතිව තිබුණේ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය යටතේ. ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් වශයෙන් කටයුතු කළේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ. ඔහුට විරුද්ධව තමයි ලසන්ත වික්‍රමතුංග මිග්යානා ගනුදෙනුව සම්බන්ධයෙන් අක්‍රමිතා චෝදනා එල්ල කරන්නේ. එම හේතුව මෙම විමර්ශනය ප්‍රගතියක් ඇතුව සිදු කරන්න ලැබුණේ ඔහුගේ පාලනයෙන් අයින් වුණ දා ඉඳන්. ඒ කියන්නේ 2015 නව රජයක් පත් වුණාට පස්සේ තමයි මේ ඝාතනය කිසිදු බාධාවකින් තොරව අඩක් කරගන්න සිදු වුණේ. ඊට පස්සේ ඔවුනුත් මාහට බාධා එල්ල කළා. එම වාතාවරණය හමුවේ අධිකරණයට ඍජුව බලපෑමක් එල්ල කළාද කියන වග මට කරුණු අනාවරණ වෙලා නැහැ. නමුත් දැන් තියෙන තත්ත්වය අනුව රාධිකරණයට යම්කිසි බලපෑමක් තිබෙන බවට සාධාරණ ලෙස සැක කළ හැකි කරුණු ජනමාධ්‍ය ඔස්සේ මට අනාවරණය වෙනවා. ඒ ගැන බොහොම කනගාටුයි. අනිත් එක මම මම සරණාගත දේශපාලන රැකවරණය සඳහා මා පැමිණියේ ගරු අධිකරණයට මම සඳහන් කළ පරිදි මා විසින්
මා නැවත ඒ බව ගරු අධිකරණය පැහැදිලි කරන්න. පුද්ගලයන් පැහැරගෙන ගොස් පුද්ගලයන් 11 දෙනෙකු පැහැරගෙන ගොස් කප්පම් ඉල්ලලා ඒ කප්පම් මුදල් ලබාගෙන ඒ පුද්ගලයන්ව ත්‍රිකුණාමලයේ නාවික කඳවුරේදී ඝාතනය කරලා දැමූ සිද්ධිය. එම සිද්ධියට අදාළව තවත් පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු පැහැරගෙන ගිහිල්ලා වාහනයක් කෑලි 70කට කපලා වැලිසර නාවික හමුදා කඳවුරේ එම වාහනේ අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් සිදු කරපු පරීක්ෂණය. කෑගල්ල ප්‍රදේශයේදී සිංහල පුද්ගලයන් දෙදෙනෙක්ව ගන්සයිට් නැමැති ත්‍රිකුණාමලයේ නාවික කඳවුරට අරන් ගිහිල්ලා මරලා විමර්ශනය කිරීම. ඊට අමතරව ලසන්ත වික්‍රමතුංග ඝාතනය ප්‍රදීප් එකනැලිගොඩ මහතාගේ පැහැරගෙන ගොස් අතුරුදහන් කිරීමේ ඝාතනය උපාලි තෙන්නකෝන් සහ කීත්නොයා ඝාතනය සම්බන්ධව සියලුම වගකිව යුතු පාර්ශවකරුවන් ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ තෝරාගත් බුද්ධ්‍යංශ කීපයක් වල සමාජිකයන් සහ නාවික හමුදාවේ බුද්ධ්‍යංශ සමාජිකයන් විසින් සිදු කරනු ලැබූ අපරාධමය කරුණු. මේ අවස්ථාවේ මා සඳහන් කරන්න කැමතියි ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා සමස්ත ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවට සහ ත්‍රිවිධ හමුදාවට මෙම චෝදනාව එල්ල වෙන්නේ නැහැ. එම ස්ථානවල සහ එම ආයතනවල බොහොම අවංකව සේවය කරන නිලධාරීන් ඉන්නවා. මේ සුළුතර පිරිසක් විසින් තමයි මෙම ඝාතන සහ මේ නීති විරෝධී ක්‍රියාදාමයන් සිදු කර ඇත්තේ. සමස්ත යුද හමුදා ත්‍රිවිධ හමුදාව හෝ පොලිස් සමාජිකයන් නෙවෙයි. මෙහිදී අනාවරණය කරුණු අනුව මෙම ප්‍රධාන වශයෙන් ගත්කම එම මා සඳහන් කරපු යුද හමුදා නාවික හමුදා සහ මාණ්ඩලික ප්‍රධානී ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු මාණ්ඩලික ප්‍රධාන රවි විජේගුණවර්ධන මහතාට සහ ලසන්ත විමර්ශනදී පොලිස් උසස් පෙරස් නිලධාරීන් කීප දෙනෙකුට විරුද්ධව මා විසින් විමර්ශනය කරනු ලැබුවා. යම් අවස්ථාවකදී එම පීඩන අවස්ථාවේදී සිටම තමයි මම විමර්ශන කටයුතු සිදු කළේ. ඒ හින්දා මට මගේ අපරාධ පශය දෙපාර්තමේන්තුවේ සිටපු ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති රවි සෙනවිරත්න මහතා සහ අධ්‍යක්ෂක ශානි අබේශේකර මහතා විසින් මහාට පොලිස් නිලධාරීන් දෙදෙනෙක්ගේ ආරක්ෂාව ලබා දීලා තිබුණා. මාව ඝාතනය කරන්න කුමන්ත්‍රණය කෙරවා කියලා මට කරුණානාවරණ ඒකට වෙනම විමර්ශනයක් පවත්වනවා. ඊට අමතර මෙම සිදුවීමත් එක්ක හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන විසින් මාව ට්‍රාන්ස්ෆර් කරනවා. ඔහුගේ පාලනකාරයේ අගමැති වශයෙන් කටයුතු කරේ මහින්ද රාජපක්ෂ. එම අයවලුන්ගේ මූලික ඉලක්කයක් වී බවට මා පත්වී ඇති බවට මා කරපු විමර්ශනවලදී සාධාරණ ලෙස මට සැක කරන්න හේතු තිබුණා. ඒ එක්කම වර්තමාන ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 2009 ජනාධිපති වීමත් අනතුරුව එහි රැඳී සිටියොත් ඔහුගේ අනුදැනීම ඇතුව මාව පැහැරගෙන ගොස් හෝ යම් කිසිකින් ඝාතනය කිරීමට ඇති අවදානම 100%ක්ම තිබුණු බැවින් මා මේ තීරණය අරගෙන රටින් පිටවල් වෙලා ගියා. නැත්තම් ගරු අධිකරණයට වාර්තා කරන්න නිශාන්ත සිල්වා කෙනෙක් හොයාගන්න අමාරු වෙයි කියලා මම යෝජනා කරනවා. Thank you. This is very important information for us to have, and we understand your difficult situation personally from going through this work. I had a question also. We did have some testimony that was relating to Lasantha's the reason for his assassination. You've raised the question of the MiG, the deals with the MiG and the other military purchases. There was also apparently some suggestion that he also wrote an editorial some 5 days before he was killed, where he dealt with the question of the Tamil situation in Sri Lanka. Did you see anything of a relationship with his position
with regard to the overall political framework of Sri Lanka, or only with regard to issues of corruption? ගරු අධිකරණයේ අද දින මා දැනුවත් කළ පරිදි මා ඔබතුමිය විසින් දෙවෙනුවට සඳහන් කරපු මේ දෙමළ සම්බන්ධ වූ ඒ ආටිකල් එක පිළිබඳව මට දැනුමක් නැහැ. මා හැම විටම ගරු අධිකරණයට පවසන්නේ මා කරපු විමර්ශනයේදී මට අනාවරණ වූ කරුණු හා සාක්ෂි මත පදනම් කරගෙන පමණයි. ඒ කරුණු අනුව ලසන්තගේ ඝාතනයට ආසන්නම සැකකරන සිද්ධිය වශයෙන් මට කරුණු අනාවරණ වෙලා තිබ්බේ ඔහු විසින් මිග්යානා ගනුදෙනුව සම්බන්ධයෙන් වෙච්ච වංචාව සම්බන්ධයෙන් කළ පැහැදිලි කිරීම අනුවයි. ඒ අනුව ආසන්නම සිදුවීම වශයෙන් මට සඳහන් කළ හැක්කේ එයයි. ඊට වගකිව යුතු පාර්ශ්වකරුවා වශයෙන් ඔහු සඳහන් කරන්නේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඇතුළු කණ්ඩායම. එතකොට ඔහුගේ දියණිය, ඔහුගේ සහෝදරයා, ඔහුගේ බිරිඳ, පළමු බිරිඳ සහ දෙවෙනි බිරිඳ, ඔහුගේ ඥාති සඳහන් කරන්නේ මෙම ඝාතනයේ ලසන්ත මෙම තම ඥාතියාගේ ඝාතනයට ආසන්නම හේතුව මෙම මිග්යානා ගනුදෙනුව කියලා. ලසන්ත වික්‍රමතුංග ඝාතන වීමට ආසන්න කාලයේදී අහිංසා වික්‍රමතුංග ඔහුගේ දියණියට සඳහන් කරලා තියෙනවා මට මරණ තර්ජන තියෙනවා, මාව මැරුවොත් මේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ තමයි මාව මරන්නේ. ඊට හේතුව මිග්යානා ගනුදෙනුවට. ඒ හින්දා මම පිටව ගිහිලා ඉන්න අවස්ථාවකදී දුරකථනයෙන් ඔයාට කිව්වොත් ඇඳුම් ටික ලෑස්ති කරගෙන ලෑස්ති වෙලා ඉන්න කියලා ඔයා කතා කරන්න මගෙන් ප්‍රශ්න අහන්න නැතුව ඇඳුම් බෑග් එක අරන් මේ ගෙදරට වෙලා ඉන්න මං ආපු ගමම යන්න ඕනේ කියලා. එහෙම අවස්ථා දෙකකදී ලසන්ත එයාගේ දියණියව අරන් යනවා එයාගේ ගෙදරින්. ගිහිල්ලා වෙනත් තැනක හැංගිලා ඉඳලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ හින්දා මට මගේ විමර්ශනදී අනාවරණ කරුණු අනුව ලසන්ත වික්‍රමතුංගගේ ඝාතනයට ආසන්නම සිදුවීම තමයි මේ මිග්යානා ගනුදෙනුව. ගරු අධිකරණයට මා පැහැදිලි කරන අන්දමට කීර්ත්නයාගේ විමර්ශනයේදී අනාවරණය වුණා ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ ඍජු මැදිහත් වීම සහ දැනුම පිළිබඳ ත්‍රිපෝලි කඳවුරට. ඒ ත්‍රිපෝලි කඳවුරේම දුරකථන අංක සහ ලසන්ත ඝාතනයට යොදාගත් පිච්චේ ජේසුදාසගේ දුරකථන උපාලි තෙන්නකෝන් මහතාගේ නිවසේ තුල ප්‍රදේශය තුල පරිහරණය වෙනවා. ඊට පස්සේ ලසන්තගේ නිවස සහ වැඩපොළ තුලදී පරිවර්තන මේ ක්‍රියාකාරී වෙනවා. මේවා ඔක්කොම මරදාන ත්‍රිපෝලි කඳවුරෙන් ආරම්භ වෙනවා, ආයි ෆන්ක්ෂන් වෙනවා. මේම කටයුතු තීද්දී සාධාරණ සැකයක් වෙනවා. සාධාරණ සැකයක් වෙනවා. මේවා පරිපාලනය මේ ත්‍රිපෝලි කඳවුරට අනදීමේ හා දැනුවත් කිරීමේ හැකියාව තිබෙන්නේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂට. ඒ හින්දා මා නැවත වරක් කියනවා ආසන්නම සිදුවීම මිග්යානා ගනුදෙනුව සම්බන්ධයෙන් ලසන්ත වික්‍රමතුංග මහතා කළ අනාවරණය වීම තමයි. Thank you. Were there any other questions from the judges at this point? Yes, Gil. Yes, for you, Gil. I just wanted to ask this question about the Hambantota scandal, this tsunami charity, in which the president got a huge amount of money. And I was wondering if, in fact, that might have hurt the president, and therefore he would have been with Gota in finally deciding we've had too much, let's get rid of this guy. I was just wondering whether the Secretary of Defense would have done it without his brother's, the president, permission or agreement. හෙල්පින් හම්බන්තොට සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් මම විමර්ශනය කරන්න ඇති හින්දා ගරු අධිකරණයට ඒ පිළිබඳව මට පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න බෑ. මම මාධ්‍යයෙන් දැනගත්ත කරුණු අනුව තමයි තියෙන්නේ. නමුත් මේ හෙල්පින් හම්බන්තොට විමර්ශනය සිදු කරපු
අපරාධ පරිශන දෙපාර්තමේන්තුවේ කීර්තිමත් නිලධාරියෙක් හිටියා. දැන් ඔහු නියෝජ්‍ය පොලිස් ප්‍රතිදූරයේදී ඉන්නවද මන් දන්නේ නැහැ. අම්පාවිල මහතා. අම්පාවිල මහතාව එහෙම විමර්ශනයෙන් පස්සේ ට්‍රාන්ස්ෆර් කෙරුව බව නම් මම දන්නවා. Thank you. Is that all we have for? Okay, no other questions right now. Thank you very much to the witness here. Thank you so much. Thank you, Nishantha. I can now call the next witness, Mr. Robert Knights, who will join us online.
tell them that they're... Our apologies for the delay. I will now announce Mr. Robert Knight, a witness who will join us online. Mr. Knight, good afternoon. Good afternoon. Thank you very much for joining us. We have just heard from a previous witness that on the day of the murder of Mr. Wickrematunge, on the 8th of January 2009, there were 5 burner phones that were attributed to the Tripoli platoon of the military, Sri Lankan military intelligence that followed him. My understanding is that you have analyzed the cell phone data relating to the movement of these 5 burner phones and of the phone of the victim. Would you be able to introduce yourself and your work for the benefit of the tribunal? Yes, of course. My name is Robert Tyrone Knight. I'm what they class as a cell site expert. I have previously worked for telecommunications companies in the United Kingdom. I started work for British Telecom in 1979. I then transferred to the mobile side of British Telecom, a company that were then called Cellnet. They are now known as O2 Telefonica. I worked in that area for more or less 20 years, as well as working for BT and Cellnet O2. I worked for a company called T-Mobile UK, who are now known as EE. I also worked for a short period of time for a company called Ericsson's UK. They were supplying infrastructure equipment to mobile telephone networks. Following my period of working in telecommunications, I then spent the next 20 years on and off working in what we now know as cell site analysis, which is a sort of forensics approach to looking at telecommunications data. I've worked for various organisations, including the Forensic Science Service, which was a Home Office UK-based organisation. I spent several years working for the Metropolitan Police Service as a cell site engineer. I've also worked for an organisation called the College of Policing, teaching cell site practice to law enforcement. I am currently working for a company called Footprint Investigations. This is a private company. I work on behalf of prosecutions and defence. I attend court on a regular basis, giving expert evidence in the field of cell site analysis. Could you briefly explain the methodology that you used in the analysis that you performed? Yes, before we start, would you like me to go through a basic understanding of how cell site works? I have a presentation that usually helps if people don't understand the principles of cell site. Absolutely, yes. Thank you. Right, I'm going to try and share my screen. Hopefully it works. This is a presentation. It's very basic, but it should give you an overview of how
the cell site works, and then it gives you an insight into how we interpret the data. Hopefully you can see my presentation. Not yet, no. Oh. It says it's sharing, so I'll try again. Yes, we can, thank you. Okay. So, network basics. So here we have a representation of two UK networks, a company called Vodafone and EE. The principle here is that we've got one mobile phone making a call to another mobile phone. Mobile phones are technically just very low powered two-way radios that connect to radio masts. These radio masts are also known technically as cell sites. So in this example, we've got, say, the Vodafone mobile wants to call the EE mobile. The Vodafone mobile detects a cell site that's going to provide it with a radio signal. The mobile device connects to the cell site, makes the call. The call routes via the cell site to the Vodafone core network. Here, the call routes via connection between the two networks to the EE network. The EE network will send out a message trying to locate the mobile. The mobile sees that message, responds, and then a link is set up between the two mobiles and a voice call can be made. During that process, the networks create what we call a call data record. And a call data record contains several amounts of information. And at the bottom of this presentation, there is an example of the type of information that will appear on the call data record. Could the you first walk thing, us, yeah, my question was just whether you could walk us through the various details that you get as for every call that is made through the towers. Yes, this is the information is contained in these call data records. It's the information that I work with to come to my conclusions when I'm analysing cell site. So when we create the call record by the network, the first thing you get is the date of the event. So if it's a voice call, it's the date of the voice call. You then get the time, the exact time the voice call was made. You get the calling number. So that's, in this case, it would be the Vodafone number calling the EE number. So Vodafone is the calling number. EE would be the receiving number. Also contained in the call data records is the thing called the IMEI, which is the unique identification number of the mobile device. So each mobile telephone device has its own unique number. One of the other parameters that are contained in the call data record is the type of call. At the time of this event in 2009, you would normally see voice calls and text messages. So the type of call would be an outgoing voice call or an incoming voice call, an outgoing text message or an incoming text message. Also, they record the duration of the voice call, mainly for billing purposes. They need to bill the customer. With text messages, you do not get a duration because it's instantaneous, so there's actually no duration. One of the other parameters that is captured by the network is that each one of these cell sites has a unique
cell identification number, and that will be captured on the call data record. And lastly, as an example on this slide, usually the location of where the cell site is given in the name. In the UK, it's very common for that name to be a name of a building that the cell site sits on, or it may be the district or the area in which the cell site is located. Mr. Knight, before you move on, could I ask you to clarify one point? We have heard from our previous witness that the Mount Lavinia Police and subsequently the Central Investigation Division in Sri Lanka obtained this data, the different metadata that you showed us relating to these 5 burner phones and the victim's phone, that these were obtained from the mobile phone provider. And can you confirm that this is the data, the nature of the data that you received and upon which you based your analysis? Yes, our company were given copies of that call data obtained from the mobile phone networks. Thank you. You can proceed with your explanation on the methodology. Yes. I'll just basically skim over this one. Mobile phone cell sites can contain all the technologies that are in existence. So as of today, there's 2G, 3G, 4G, and now 5G. And all these technologies can be operating off of just one cell site. So they're all co-located in the same area as a general rule. As we're moving forward, 2G, 3G will slightly disappear and there'll only be 4G and 5G. So that what you're allowed to use is determined by what contract you have with your network provider. I'll just move on to the next one. Now, the basics of what cell site you're going to connect to will depend on, generally, you connect to the cell site you're nearest to because that's going to give you the best serving signal. However, there is caveats to that in that sometimes the cell site closest to you, the signal may be blocked by obstructions such as buildings or hillsides. If that is the case, then the mobile phone will seek to find a signal from the next best serving cell, which may be slightly further away. So in this example, we can see on the top here is a cell site on top of a building. However, Mr. Knight, if I may interrupt you, I think that we've lost your presentation. We cannot see it at the moment, I believe you're referring to a specific visual presentation. Yes, it's slide 4 of my presentation. Thank you. I'll try again. I haven't done anything, so I don't know why it's. Thank you very much. Have you got it again now? Not yet, no. The joys of technology. Yes, we only saw the first slide, actually. I'm not sure why it isn't working, I'm afraid. Our technical team just signaled that you need to try to share it. Yes, I'm pressing the share, yeah. They've just mentioned that you need to share it and then just not do anything anymore, because I believe there might be something that they need to set on our side. Okay, perfect. Apparently it's okay. Give us a second so that our judges can also have a look at it.
I believe that we have a problem with the screen that you're actually sharing. We are not seeing the slide that you're referring to. Oh, I saw it for a second. Yes, thank you very much. My apologies, thank you. Please feel free to carry on. Can you see that now? Yes, we can. So I'll just recap, if I may. Sometimes, generally, you're supposed, a mobile phone will pick up a cell site that is closest to itself. However, due to radio signals being able to be blocked by buildings or other obstacles, the mobile phone may need to seek out a cell site that is some distance away. So, though you may expect to get coverage from this cell site, but because of this building, the signal doesn't reach the mobile phone, so it seeks out a further away cell site. So moving on, a mobile phone, here we have an example of 3 different cell sites covering more or less the same area. The mobile phone interacts with the network to decide which cell site is going to give it the best serving cell coverage, and in this example it would be 60130. This screenshot here is an example of some specialist equipment we use to identify a serving cell, and what makes it the best serving cell is that you get very good signal strength here, and this is very low, and that decides that this particular cell site is the strongest. However, at the same time, it will be measuring these other cell sites to see if that mobile moves, whether those then become the best serving cell site. Moving on, just a few examples of types of cell site that we use in the UK, for instance, and probably similar in other countries. Generally in big cities and urban areas, they are rooftop mounted, and in this example here, there's many cell site aerials. This would suggest that this location is used by all the major networks in the UK. We have 4 at the moment. And again, just another example of rooftop mounted cell sites. The one on the right-hand side is a singular monopole, usually about the size of a street lamp, and they are used to create infill in urban areas where they need more capacity or there's a small hole in coverage. Again, just some other examples of cell sites cleverly disguised as trees. This is a typical example of a theoretical layout of how cell site would be covered by a network. As this is a densely populated city centre area, moving out into the rural area, countryside. So where there's densely populated area, there's more people, so there's more cell sites. The more cell sites you have, the smaller the coverage area of each individual cell site. In a very densely populated area, typical coverage area of a cell site can be less than 250 metres, sometimes 100 to 50 metres. Moving out into the rural countryside and in major roads, not so many people, don't need so many cell sites, therefore the coverage area can be a lot further, up to sometimes 5, maybe more kilometres. A typical cell site is made up of 3 sectors. In this example, sector 1, cell 1 points north, sector 2, cell 2 will point in a southeasterly direction, and sector 3, cell 3 would point in a southwesterly direction.
Now, each one of these cells, if it's 2G or 3G, will have their own unique identity number. So for each 2G technology working on this particular sector, it will have its own identity number. And the same for any 3G or 4G that would be working on this same sector. And that goes for all three sectors. So each one of these sectors, for each technology, would have a unique cell ID. And for each sector, they would have, again, their own cell ID for each of the technologies. In this example on the right-hand side, this is to give you an example of typical coverage area form of a sector. As you can see, they are not uniformed, they are individual, and they can be tailored depending on what the network wants that particular sector to cover, what area it needs to cover. Mr. Knight, So if I can pause you there, yes. Could you tell us a little bit more about the precision of the analysis? How precise is the data able to give you information about the location of the phones? In other words, what is the margin of error, if any? Well, it's very hard to define the margin of error when we're talking about cell site. All I can say is that when a mobile device connects to a cell site sector, we know what sector it connected to because the call data records capture the cell identity at the time of the call is made. So we know that at that time, precise time, that mobile device connected to a particular sector of a cell site. If it's in an urban area, a very densely populated area, then this coverage area can be as little as 250 meters. And that's all I can ever say is that when that mobile connected to that cell site and that cell sector, it had to have been in the coverage area of that cell site. Thank you. Now, that's as best as we can do on that. Thank you. Could you summarize for the tribunal your main findings regarding the data that you've been provided? Yes. I do have a map of the findings in my report to make it more simpler to understand, if I may use that one of those maps to give you an understanding of the events on the day of the murder. So if you bear with me a second. Thank you. I believe I've been told that you need to share the map that you want to show us again, if that's possible. Sure. Thank you. Yeah. Can you see my map? No, not yet. Yes. Well, no. Sorry. No, we can see you, but not the map. Yes, bear My with me a apologies. second. Thank you very much for your patience. Let me close that one down. Yes, we're with you. Thank Yes. you. Right, these are the events of the 8th of the 1st. So the first map is just to give you an understanding of the locations that we're interested in on this particular day. So location A is what we've been told is the victim's home address. Location B is the victim's wife's home address. Location C is somewhere known as the suspect's home base. Location D is the victim's workplace, and location E, highlighted in red, is
what we were told was the murder scene. Now, on the day of the murder, we were given call data records for the various phones of interest. And on this map, in the top left-hand corner, is a series of numbers in red. These were given to us and attributed as the burner phones. The number highlighted in dark blue, ending in 672, I believe is the victim's phone. Could you clarify for us what time frame this specific shot refers to? Yes. At the top of the map, there is a header, and you can see this time period is starting at 07:56 and ends on 08:40 minutes on the 8th of the 1st, 2009. So roughly about 24 minutes. What are the findings that you can read from this data? Right. What we have here, we have one of the burner phones here at 07:56, 9861 is connected to a cell site in this area here. And this S&E indicates to me that this mobile was making or receiving a voice call. These call boxes are taken from the original call schedules and placed into a map for ease of use. So these are just an extrapolation of what the call data records contain. It's just to show you that this is an event by that mobile phone connecting to a cell site, and the location at cell site is given to us by the mobile phone network in coordinates, usually latitude and longitude. So they're very precise. So we know exactly where the cell site is located, and we know at 07:56 that this mobile 9861 connected to that cell site. And the same goes for this event for another phone 9811 at 0803, and then we can see that by 0818 that mobile phone is now connecting to a cell site down here, which indicates that the user of that mobile phone has travelled from an area in the northwest in a southeasterly direction down towards, not at, but towards this location A. There is then a further event for this mobile ending 9811 connecting to another cell site just a few minutes later, again indicating further travel south towards location A. I now move on to the next map, where there is a time period now starts from, again, 07:56 to 08:40 on the 8th of the 1st, 2009. So we have the victim's home address here. And this particular box here, this large box containing multiple entries of call data records for various burner phones. And you can also see now at 0807, there is an event, a voice call from the 9672 mobile, the victim's phone. Now, what this indicates here is that all these phones, all these mobile phones are all connecting to this cell site that's located here. And what this tells me
on this name. This is called DCS2. I'll give it a short version. That suggests to me that that is on sector 2 of this cell site, which would be either pointing in this direction or that direction. So in an easterly or southeasterly direction, and would more likely provide coverage to the victim's home address. So this suggests here that the victim was at his home address and that these mobile phones ending in various numbers of 9951, 9812, 9831, and 9811 were all operating in the area of the victim's home address. Could you clarify for us, I'm sorry, could you clarify for us whether some of these calls were between the 5 burner phones? Did they call each other? Yes, they were actually. I did check this before coming on this afternoon. Within the main call data records, I mean, I can show you if you require further detail, that all the burner phones were mainly contacting each other throughout this period. So what we see here is that they're mainly static on this cell site, whether it be on the sector 2 or there's one event here that's sector 1 that's slightly suggesting some sort of slight movement, and a couple of the mobile phones move onto these cell sites, again indicative of some sort of movement in the general area around the victim's home address. So during this period of time, which we got starting here at 0756 and ending at 0840 on this site here, we have these mobiles moving around the area of the victim's home address, whilst the victim is likely at or near his home address at 0807, 0830 and 0831. But moving on to the next map, we then see some movement by, if I just go to the victim's phone first, having been operating down here at 831, there is then movement up this route here, as we can see by the connections to these various cell sites by the victim's phone 9672, 0842 and 0847. So that would suggest that the victim has left his home address and travelled in a northerly direction along this route here. And what we can also see at the same time is some of these burner phones are following a similar route by the very fact that they're connecting cell sites along that same route. Though on this map we only see 3 incidences of the victim's phone, because that is all we have for this time period, which is 0840 to 0854 on the 8th of the 1st. And during that time period, there's obviously more call records from the burner phones because they're actually calling each other. So we have some of these burner phones that have been operating in and around the victim's home address, following a similar path as the victim travels north, and the burner phones then heading in an easterly direction towards the victim's wife's home address at location B. And if I move on to the next slide, we can see this again. We now have the victim's phone starting at 0855 and then at 0912 and 0913, connecting to this site here, which is more than likely a serving site for this location B. And what we can also see is that some of the burner phones have followed that same path. And incidentally, this particular blue phone here belongs to is attributed to one of the military personnel.
So now, not only have we got burner phones in and around the area of location B, the victim's wife's home address, we've also got a mobile phone that we've been told is attributed to one of the military personnel. So between the period of 0855 and 0920, we now have the victim's phone moving across to his wife's home address, and at the same time being following a similar route, some of the burner phones, plus a military personnel phone in the same general area, not necessarily at the wife's home address, but in the same general area. So moving on, we can see for the period between 0920 and 0941 that the victim's phone remains in this area, still using his phone, still likely in the area of his wife's home address, and we still have the majority of the burner phones operating in and around that same address, making lots of calls, mainly to each other. The only burner phone that hasn't moved is this particular one that seems to remain static in the area of the victim's home address, this 9951. So I'll speed through because we can always go back to these if there's any more questions and detail required. So at 0945, we can see now, sorry, I'll start here, 0941, the victim's phone is still on that particular cell site. Then at 0945, it connects to a new cell site over here, suggesting some sort of movement. And then 0949, the victim's phone has moved to this cell site, again, indicative of movement. So we've now got what appears to be the victim moving away from his wife's home address, heading in a westerly direction to this water expanse area, and that there's then similar movement of some of these burner phones, as you can see. Within a short period of time, they're connecting to the same cell site here at 0949 and up to 0952 with the victim's phone. Again, we have a burner phone movement down here at 0952, and similarly, this mobile phone belonging to one of the military personnel has also moved from an area that was up here to an area down here, which corresponds to the movement of the burner phone. Moving on, slightly later in the day now at 0952 to 1002, we can see some more movement from the victim's phone at 0954, 0955. It's now moved in a southerly direction to this area here. And then by 1001, it's gone to an area just southeast of his home address, suggesting again that the victim is travelling in a southerly direction, having previously been over here at his wife's address. And again, as you can see clearly, the burner phones are following in a similar route. Moving on to the next slide, we are now in the period of 1003 to 1014. The victim's phone here at 1005 and 1010, suggesting that the victim may have been stationary here for a few minutes, maybe 5 to 10 minutes, going on the time of 1005 and 1009, connected to more or less the same site, though different sectors, or maybe stuck in traffic. Again, we can see corresponding movement of the burner phones following a similar path using the same cells in this instance here between 1003 and 1013.
and also these cells here, which suggest that they're moving around in this general area. And then just going down to the next slide, we're now in a period of between 1016 and 1013. We can now see that the victim's phone at 1018 has gone past and connected to a cell below his home address to the south. And then by 1023, you can see here that the victim's phone is connected to what I believe is Sector 2 because of this, the naming convention. You can see it says DCS2. That suggests to me that it's Sector 2, which would be pointing down in probably a east or southeasterly direction. Mr. So Knight, again, if you'll allow me, at what time do you have the last phone call and the last geolocation in relation to the victim's mobile phone? And can you show us which cell site it was connected to? Yes, we can see here that, as I just said, 1023, the victim is here, and that coincides with the location of the murder scene. But strangely enough, at 1030 and 1031, there's two more events there, which suggests it might have moved slightly north of the murder scene at 1030, 1031. I don't know I can't remember what time the murder actually occurred, but that's the last call there at 1031. And as we can see, the burner phones just prior to 10 to 23 are using the same cell site as the victim's phone. Again, here, they're using the same cell site as the victim's phone, indicative of these mobiles following a similar route as the victim down to where the murder occurred, and also the location of the victim's home address. So thank you very much, Mr. Knight. I believe that the panel may have some questions for you. Thank you. Do I have any questions from? I have a very simple question, or maybe I don't know what a burner phone is. Oh, it's a term that's been sort of used in American films to describe a phone that can be thrown away. It's usually we use in the UK. They're usually what they call pay and go phones. They're very cheap. You can buy them in shops and supermarkets. You pay some money to buy the phone. You then top it up with a piece of credit that allows you to use it. And if you don't want to use it anymore, you can just throw it away. Thank you. Do any other judges have any questions? No, thank you. I think you've given us a picture of what we need to know. Thank you. Thank you. Thank you very much, Mr. Knight. Okay. Thank you. Many thanks to Mr. Knight. We will now pause for 30 minutes and reconvene with the last testimony.
Welcome back at the Sri Lanka case hearing of the People's Tribunal on the murder of journalists. I now call the next witness, Mrs. Nishantha Sakarati. Mrs. Sakarati, thank you very much. Could you briefly introduce yourself for the tribunal and your work at the Center for Justice and Accountability? Of course, and thank you so much for inviting me here, and thank you to the panel for presiding over these hearings. My name is Nishantha Sakarati. I've been a senior staff attorney with the Center for Justice and Accountability for 12 years now, where I've been litigating human rights cases primarily in U.S. courts and before international bodies. I'm currently on leave from the Center for Justice and Accountability and working for Human Rights Watch's International Justice Program, but the information I'll be discussing today is based on my work at the Center for Justice and Accountability and the case that we filed on behalf of Ahimsa Wickrematunge. Could you provide a short outline of your activities, your work that you performed on behalf of the family of Mr. Wickrematunge? So my organization, CJA, has long been looking at Sri Lanka and options for justice that may exist outside of the country. We opened up investigations back in 2013, looking at possible cases that could be filed in the United States. But it wasn't until 2016 that the family of Lasantha Wickrematunge reached out to us for assistance. They wanted to understand better what their options were to pursue accountability through universal jurisdiction. At that time, a case was proceeding within Sri Lanka, a criminal investigation was proceeding within Sri Lanka, and we were monitoring the developments of that criminal investigation. We also started collecting open source information around Lasantha's death, and we started collecting declassified government documents, UN reporting, human rights reporting, and also the B reports that were issued by Nishantha de Silva in court within Sri Lanka, which was the summaries of the investigations that he was giving repeatedly to the judges throughout the proceedings of his investigation. But because we believed that the case was moving forward in Sri Lanka, we just kept an eye and developed the investigation. But it wasn't until 2018 that it became clear that Sri Lanka was not really a viable jurisdiction for accountability. And that's when we started to take seriously putting together a universal jurisdiction case on behalf of Lasantha's family. And in 2018, we filed a case against Gotabaya Rajapaksa, who at that time was a civilian. He was the former Secretary of Defense. He was traveling to the United States, and we served him personally when he was in California with the lawsuit. Can you describe what other steps you took outside of Sri Lanka and outside of the US? So we were exploring what options were available for Ahimsa's family, and although the international community had invested a lot of investigative effort on Sri Lanka, there were few options available outside of the country. There were individual communications that victims could make before certain treaty bodies like the Convention Against Torture or the ICCPR, but Sri Lanka hadn't ratified the Rome Statute. It wasn't within the jurisdiction of the ICC, and there had long been effort seeking a Security Council referral before the ICC, but that wasn't developing. There were other organizations, too, that were looking at universal jurisdiction cases in Europe, but we focused on the U.S. because Gotabaya Rajapaksa was actually a U.S. citizen at the time he was committing these abuses. We were alerting the Department of Justice, which has a specialized war crimes unit known as the Human Rights and Special Prosecution Unit, that Gotabaya was traveling back and forth to the U.S. We were directing their attention to various reporting, identifying his alleged war crimes, and pointing out the fact that the U.S. had jurisdiction and the laws to be able to prosecute him.
but it wasn't until we went through all these efforts before we decided to take the civil suit forward. Can you describe for the tribunal the obstacles that you faced in the course of your civil litigation in the US? Well, it's very difficult for a victim to be able to find attorneys, investigate these claims on their own, even with an NGO like ours. We are a non-governmental organization. We don't have the same resources that government entities do. So even tracking perpetrators, we have to rely on things like social media and open source to be able to identify locations. Luckily, Gotabaya Rajapaksa was a heavy Twitter user, so we were able to follow him somewhat and identify his location that way. But because this is a civil suit, we're also dealing with the fact that we can't provide witness protections, so it's difficult to find victims and witnesses that are willing to provide evidence to us because we don't have those government resources to be able to relocate witnesses to testify. All of these are major obstacles to victims being able to litigate these cases themselves. Yet our clients are tenacious, and victims and witnesses do come forward to bring this evidence. And luckily, we had breakthroughs in the investigation within Sri Lanka that we were able to rely on in building our case in the US. But once we filed the case, we brought on a law firm, Debevoise and Plimpton. You heard from my co-counsel yesterday, Catherine Amirfar, to assist us in litigating the complex claims that we had filed. Our case was alleging torture and extrajudicial killing of Lasantha Wickrematunge, but we were also trying to prove that Lasantha's murder wasn't unique. It was part of a systematic and widespread attack against journalists that was committed during the period in which the Rajapaksas were in power. We found that Lasantha's attack followed a pattern of attacks that were occurring against other journalists at that time, which was essentially journalists that dared report on corruption or human rights abuses against the government would be labeled as terrorists or would be labeled as Tamil Tiger sympathizers. Their names would be put on a Ministry of Defense website. They would start receiving harassing letters. They'd be intimidated. Several journalists would be picked up in white vans, abducted, abused, and some individuals like Lasantha would be killed. So proving these types of claims, like a crime against humanity claim, was going to be a significant battle. And we brought on this law firm to assist us. And Gotabaya Rajapaksa hired a very famous law firm to defend himself and brought on a massive team. The law firm was Aiken Gump. And they immediately filed a motion to dismiss, raising several defenses to try to get the case dismissed out of court before we even came close to a trial. These defenses, there were numerous defenses, but the main ones were arguing that Sri Lanka was a more viable jurisdiction, that we had to exhaust remedies in Sri Lanka, and then also that Gotabaya Rajapaksa, because of his official position at the time the attacks were occurring, he had official acts immunity, what we refer to as common law immunity. We were litigating these initial defenses, and then the Easter Sunday attacks occurred in Sri Lanka. Following that, Gotabaya Rajapaksa announced that he would be running for president. He tried to get the case delayed until after the election, saying that it was interfering with his ability to run for president, but the judge did not grant that delay. However, he was elected president later that year, and because of that, and because we were in a national court, he was given absolute immunity as a head of state. So we weren't allowed to proceed with our civil suit. It was dismissed without prejudice, which means that it can be filed again once his immunity is lifted. But that's the limitations we have working in national court systems. This isn't a limitation that would exist before an international court or an international criminal court. What is the current status of the pending litigation?
So because Rajapaksa is still president, you know, and the case was dismissed, he still has head of state immunity. We wouldn't be able to refile the case until that head of state immunity is lifted. And we also would need jurisdiction over Rajapaksa to proceed. And I understand that you have a pending UN communication as well. Can you walk us through the objectives? What are you trying to achieve or hoping to achieve through the UN communication? Yeah, after our case was dismissed, we had collected, you know, years worth of evidence. A lot of investigation had gone into this case. We didn't want it to be for naught. So we decided to assist Ahimsa in filing an individual communication before the Human Rights Committee, alleging that Lasantha had several of his rights violated under the International Convention for Civil and Political Rights, namely his right to life, his right to be free from torture, his right for free expression, and also Ahimsa's right to a remedy. And we detailed in the complaint not only the things that we had alleged in our civil suit, arguing that Gotabaya Rajapaksa was a commander in charge of the military intelligence unit that was responsible for the death. Also brought up all the interference that we witnessed from the government side that prevented the case from moving forward within Sri Lanka. This was heavily detailed as part of our argument that Sri Lanka wasn't offering victims a right to a remedy. And this interference was touched upon by Nishantha de Silva, but some of this included things like evidence being confiscated, a notebook in which Lasantha had been writing down the license plate numbers of motorcyclists had been destroyed, and also when, you know, investigators such as Nishantha would seek to interrogate certain individuals within the Tripoli platoon, those individuals would be transferred out of the country, so they were out of reach of criminal investigators. It became clear that an investigation couldn't move forward while the Rajapaksas were in power, and even after they were removed from power, the Sirisena government also did not really provide a viable option for accountability for victims either. And that's heavily detailed in our complaint. We also do lay out some of the attacks that occurred. We also laid out some of the attacks that occurred against other journalists, showing the pattern of violence that was happening against other journalists at the time. And because the Rajapaksas are now back in power, we also identified some of the resurgence of violence against journalists, some of the chilling effects that were happening, the self-censorship that had occurred under the previous administration were now returning. Could you share with us your perspective on the current situation with the protests in Sri Lanka and how this may lead to some new avenues opening up for accountability or reform of some nature? Well, of course, the protests in Sri Lanka are mostly linked to the economic crisis that's occurring, but also for a failure of faith in government. And I think that failure of faith in government really happens when you have pervasive impunity for crimes such as this, when you have the murder of a beloved journalist, where there's been an international outcry calling for justice, tenacity of the families calling for justice for over a decade, and the government does not provide that kind of accountability. People lose faith in the ability of the government to actually govern and protect its own people. So I think that does contribute to the type of destruction that we see, the loss of faith in the country that we're seeing now. But this impunity is a bigger problem that occurs outside of Sri Lanka. There were many countries that could have acted and failed to act to hold perpetrators accountable. You know, the Rajapaksas were traveling extensively throughout Europe and the US, and the US even had the criminal jurisdiction, the power to hold Gotabaya Rajapaksa accountable. He was a US citizen at the time he was committing these alleged war crimes and abuses. So it was a crisis that other countries also contributed to by failing to act when they had the chance and the opportunity. And
especially because the High Commissioner was calling upon countries to act and use their national jurisdictions to hold these individuals accountable, and yet we continue to fail in that regard. But in regards to hope, I do think that there is, there have been some developments that are providing a newer perspective of hope for accountability in the future. And that namely comes from the Human Rights Council resolution, Resolution 46, which increased the mandate of the Office of High Commissioner for Human Rights to increase its reporting and monitoring on human rights abuses in Sri Lanka, but also to create a special unit that can collect and preserve evidence of human rights abuses for the purpose of future litigation. What we were seeing at the time that the Rajapaksas were in power is that witnesses were too afraid to come forward and share evidence. Also, these perpetrators had diplomatic immunity or they have head of state immunity that prevents cases from moving forward. And when they're in power, they can destroy evidence that's within the country. So it's necessary that as we're doing our human rights fact-finding, this evidence gets preserved, collated, analyzed for future jurisdictions that are able to bring cases. And now OHCHR is actively doing that and collecting and preserving this evidence with the hope that they will be able to share it with national courts or international courts in the future that can develop cases. If you'll allow me, because of your extensive experience in lobbying for accountability worldwide in relation to the crimes that happened in Sri Lanka, I was wondering, what is your perspective with regards to the reasons why the other states that could have acted failed to act? This would just be a guess on my part, as I am not a government actor. But I think that for some states, they may have thought that because Gotabaya Rajapaksa was a U.S. citizen, that the U.S. was the most likely the right venue to bring a criminal case against the Rajapaksa family. Also, other members of the Rajapaksa family were frequently traveling to the United States. I also think that it's very difficult to investigate these types of crimes. As I've discovered on my own, it's very difficult to get witnesses to come forward and feel safe to share evidence, especially when you're doing these investigations remotely. So I imagine it was quite difficult for the Department of Justice in the US, which may not have had strong connections with victims on the ground in Sri Lanka, to be able to develop its investigation. But despite that, there also needs to be political will, and the US has often shown that it lacks the political will to bring human rights cases. Its focus usually is on immigration fraud, deportation of human rights abusers, and bringing terrorism cases. And this is a similar thing that we see in other countries as well, that their focus really is on just bringing terrorism type charges, not really human rights cases. So that's also been another problem of why we think that there haven't been more indictments. And I have one last question. In your experience, what is the connection and possibly the evolution, if at all, of the situation in Sri Lanka, starting from this the repression of freedom of expression, to this connection of this growing distrust towards the government, to bring the situation to where we are now, where we've seen that the houses of members of parliament are in flames and the country is breaking down? I mean, I think this is something that was touched upon yesterday by my colleagues, that one of the ways in which the government tries to hold on to power and destroy democracy is by targeting journalists, destroying journalists, limiting free speech. So clearly the fact that the administrations have long been targeting journalists and attacking journalists shows that for several decades now, their democracy has been unfolding. Thank you very much. I have no further questions. I hand over the floor to the judges. Thanks very much. That was really interesting. A lot of information.
Do we have any questions from judges at this point? What about remotely? I can't see on the screen our remote judges. Is it possible to show that on the screen? Oh, did you have any questions? No, I'm going to read the document. Marina? Well, me too. I was just wondering, do we have cases where a similar attempt to file, to reach justice through a universal jurisdiction succeeded? For Sri Lanka, unfortunately, no, but there are many universal jurisdiction cases that are proceeding with successful convictions in other contexts. There was a recent victory against a member of the Assad regime in Germany under universal jurisdiction. So this area of law is quite robust and has been moving forward in certain countries, but these are often countries in which our governments agree that they would like to put their energy and focus on an investigation. Sri Lanka did have that energy and focus 10 years ago, but right now to get governments to reopen these investigations, put Sri Lanka back into focus is quite difficult because there are so many other active situations like in Myanmar, and still in Syria and Ukraine, where many governments want to focus their investigative energy. But that's unfortunate because it's often, at times like this, when things have settled somewhat, that you can really bring cases and see that justice is possible. Thank you. And I want to know, you talk about the open sources that you collect or try to collect evidences. If you can talk more about what evidences or how you make strong the case. Thank you. Yeah, we actually attach a lot of open source materials in our UN communication. It's not in our civil complaint because usually in a US case you don't cite to your evidence in the civil initial complaint. But our UN communication, we have an annex that includes all the open source information. But we did do an investigation where we interviewed victims and witnesses as well, and they were quite terrified to be able to speak publicly. So many of them told us that if Gotabaya Rajapaksa became president, they would not be able to participate in our case if it were to proceed. But we knew at that time that if he became president, we would lose the case due to head of state immunity regardless. But if there's a transition in government in the future, you may see victims and witnesses willing to proceed. But the open source evidence actually comes a lot from communications from the Ministry of Defense itself. And Gotabaya Rajapaksa himself, he was quite verbal in the media. And those kinds of statements, those are admissions that we can include as evidence. So we collected a lot of reporting of interviews that he'd done where he explained the restructuring of the military, how he created a central command of the intelligence that reported directly to him. All of this goes towards command responsibility. So we relied heavily on information like that. We also collected human rights reports, like the extensive reporting done by the Committee to Protect Journalists on the targeting of journalists, which really helped us identify the pattern of abuses against journalists at that time. Also, the UN had done extensive reporting on Sri Lanka. They had a UN panel of experts. They had the High Commissioner's report, Commission of Inquiry that we relied on as well. The US government also had some documents that were collected that we were able to seek through Freedom of Information Act. So all of this type of open source information that we collect as part of our investigation is the norm. We also look at social media accounts like Facebook. The Ministry of Defense had these types of accounts that we would collect information from. But usually this information is meant to just corroborate what victims and witnesses say in court. So you still need the victims and witnesses to be able to come forward to really bring these cases.
And you said that the witness, and many times they are really, really afraid, no? They are scared. Do you know if they have received threats outside, just outside Sri Lanka, if they are in danger also, even living away? And the other thing you mentioned, that you send this case also for torture, yes? And it's about Lasantha, or how are you explaining or argumenting the torture? In terms of the intimidation outside of Sri Lanka, we have heard that some individuals do continue to be intimidated outside of Sri Lanka. I don't have firsthand knowledge of that, but I do know that some of the individuals we worked with within Sri Lanka were forced to flee the country as soon as Gotabaya Rajapaksa came into power, and lived in fear outside of the country and did not want us to disclose their location. So I know that they continue to live in fear even in the diaspora. A lot of witnesses as well in the diaspora that spoke to us had a lot of fear for their family back home. So even finding a witness that's safely outside the country, it's very difficult to get them to come forward. We even found it difficult to find a Sri Lankan legal expert to work with us on the case who could just explain the constitutional limitations or some of the laws in Sri Lanka, like the Prevention of Terrorism Act that was being used to intimidate journalists at the time, that was willing to testify in court and provide an expert report because they were so afraid to be linked to a case like this. So that was the difficulty. In terms of the torture allegation, our allegation was that the means in which Lasantha was attacked, the brutality in which he was beaten prior to his death and punctured in the skull, that amounted to torture prior to his death, especially because he was confined. He was surrounded by the black-clad commandos. He didn't die immediately. It took several hours for him to die. He died in a hospital going through emergency surgery. So we allege that he experienced torture prior to his death as well. And apologies that I speak so fast. I'm sure translation is very mad at me. Yes, I had two questions. Could you say something a little more about the special evidence unit that you referred to? Could you tell us a little more about how far that has got and what has been achieved so far? That's one question. And another question is about question of people being in exile, still finding themselves under threat, and also under repression from countries in which they are located, in particular the terrorism allegations and allegations of LTTE connections that are still going forward, I believe, in some jurisdictions. So I think you're referring to the UN mandate for evidence collection. So that, I believe that the Human Rights Council resolution was passed in 2021, but it took some time for the team to be formed, mostly because of funding issues. The UN still had to approve a budget to hire the proper staff to collect the mandate. And I think that was a bit of a difficulty and took quite a bit of lobbying to get the appropriate budget. But the team is up and running now. I believe there's 8 members who have the duty to now preserve and collect this evidence. I don't know what the priorities are for their investigation. I don't think that they have any type of restrictions in terms of temporal jurisdiction. I think they can look at human rights abuses that happened in the past and also ongoing human rights abuses.
And we've seen these types of mechanisms already be effective in other contexts. An independent mechanism was set up to collect and preserve evidence in Syria. It's already assisted universal jurisdiction cases that have moved forward in Germany. There is another independent mechanism set up for Myanmar. I believe it's assisting a universal jurisdiction case in Argentina. So there's a lot of hope that this Sri Lanka mandate will be able to assist future accountability efforts. In terms of intimidation in the diaspora with allegations of terrorism, I can't actually speak to that, unfortunately. It's not something I'm very familiar with. And I want to know if you can talk about the impacts for the family, because yes, in this hearing, we have not people close to the family. So yeah, as somebody who works really quite closely with the family, hearings such as this are actually really important to them because they want to make sure that the matter is live and not forgotten. This assassination occurred in 2009. There was such a large international outcry calling for justice. There were a lot of advances domestically, led by Nishantha de Silva's team. So there was a lot of hope by the family that they would actually see prosecutions. Perpetrators were identified and named as part of the proceedings. So they really thought they'd see indictments. Unfortunately, when the election happened and Gotabaya Rajapaksa became president, there was extreme depression over that. It was very difficult to speak to the family about the immunity issues that dismissed our case, and it's why we pivoted with the complaint before the UN to keep hope alive, which was very important to them. It's also why we've been assisting your tribunal, because we want to make sure that the matter is still alive, and that the evidence that we've collected isn't completely siloed just by our NGO, that it can be shared with others who can do something with it. If the UN can issue recommendations to Sri Lanka based on the evidence we collected, we want to support that. So the family still holds on to hope, but I can't imagine how difficult it is to see perpetrators back in power. Even individual members of the Tripoli platoon that have been linked to 3 journalists' attacks, they were, once Gotabaya Rajapaksa became president, they were immediately put back into high-level positions in military intelligence. Some of them have been sanctioned by the US because of their human rights abuse, which is some relief that they can't travel to the US, they can't do business in the US, but that's only a minor relief when they're back in power in Sri Lanka, given that high-level position of power, when they're able to surveil citizens despite the allegations against them that they abused that surveillance in the past. It's quite frightening. And then also the presidential commission that was set up to exonerate these individuals and drop any charges against them, things like that are very difficult for the victims to witness. So that's why we have to go to the international community with this information. But Sri Lankans clearly haven't forgotten these abuses. Journalists like Dilrukshi earlier was saying how important it is to still see justice here. So the information isn't forgotten yet. No more from Marina or Gil at this stage? No, thank you. I was wondering if we might have potentially a situation in which once President Rajapaksa is not president anymore and is a civilian, is still a US citizen, could we have a potential situation in which he travel abroad and is arrested because there is a case pending on him? He's no longer a U.S. citizen. He renounced his citizenship in order to run for in the presidential election. But of course, if he travels abroad,
universal jurisdiction still applies. In many countries, it just requires presence of a perpetrator. Each country has different laws, but often presence is enough to trigger jurisdiction. And in fact, universal jurisdiction is defined as providing the ability to use your court system for crimes committed outside of the country, even if the victim is not a national of that country or the perpetrator isn't a national of that country. So it's meant to be able to use your court system whenever these perpetrators may travel through that country. So it doesn't matter if he's a US citizen or not. Whether or not he travels to one of these countries, I'm sure he's quite savvy at this point. So it might take mutual legal assistance from countries that want to hold him to account. It might take extraditions in the future, and it definitely will take international calls for action. Just to clarify, is there a case pending against him? Because you said yours in the US was dismissed. Yeah, our case was dismissed, so there's not a pending case at the moment. So there would need to be one refiled in the future. I think that's all from us. Back to the prosecutor. By the prosecutor, and then the closing statements by the PPT. Thank you. Distinguished judges, yesterday we were fortunate to hear about the overall context of the threats and violence suffered by the journalists in the context of the war, of the internal armed conflict, and post-conflict as well. And we heard how this violence and threats disproportionately affected the Tamil community and the Muslim minority. That being said, any journalist who refused to adopt party lines, the state narrative, have been targeted as well, irrespective of their ethnicity. The facts that we've heard today are pretty clear relating to our indictment. The targeting of journalists has been systematic. It has been because of their work, and it has also been taken various forms. Whether we're talking about murder, as in the case of Lasantha, abduction, tortures, harassment, houses being set on fire, violence against family members, disappearances to cover up evidence, litigation, and enforcement of legislations to persecute them, to ensure that everyone in the country and all the other journalists understand what are the consequences of speaking up against the government. Here, I really want to take the time to emphasize the secondary effects of these threats and violence. When other journalists, as we've heard today from Dilrukshi, when other journalists see what are the consequences of speaking up, self-censorship is achieved. They make sure that journalists are afraid enough to toe the line. And that is a very serious and intended consequence of this violence. We've also heard how there are commissions, presidential commissions, openly set out with a clear mandate to absolve and completely pardon military personnel involved in crimes. So the message is very clear. The message is one of complete, open, public impunity. Secondly, we've heard very clearly how the perpetrators in the case of the murder of Lasantha, but also in the cases of other journalists who've been abducted and targeted for threats and violence, the perpetrators are agents of the state. They are clearly, as the evidence we've heard,
clearly belonged to military intelligence, in fact, a specific unit specifically organized and aimed at executing these attacks. They clearly have planned the attacks. We've seen with the convoluted employment of tactics to hide the identity of who buys the burner phones. We've also seen how these units ultimately report to the Secretary of Defense, who at the time of the murder of Lasantha was Gotabaya Rajapaksa. At the same time, relating to our third count on the indictment, we've heard how the police units that are supposed to be running the investigations are also under the direct command of Gotabaya Rajapaksa. This leads to a situation where there's no separation of power anymore. The power is entirely corrupted and beyond any form of control or accountability. Interference happens at every single level. We've heard that even police officers who attempted at running investigations have been targeted. Beyond that, we've also heard from victims and the family members of the journalists how there is no recognition at all of the family members who are seeking justice. Quite on the contrary, they are subjected to threats, they are persecuted, and quite clearly the hand and the range of the state of Sri Lanka really reaches beyond its borders. We have heard from Bashana how he was persecuted, even as he was seeking refuge in exile in Germany. He received fake complaints against him. I also want to emphasize how this is not a matter of a specific regime. We have heard from Sandya how all the regimes that have succeeded each other since 2005 have, to one extent or another, enjoyed the silencing of journalists in order to retain power. In the current context of these attacks and leading up to the violence that we're now seeing on the streets in Sri Lanka, we are faced with a very real question of this repression of criticism that leads to abuse of power and abusive leaders remaining in power through the commission of further and further and further crimes. There's a direct correlation between the failure to be able to criticize these governments, the failure to bring accountability, and the growing impunity and the growing sense of ability to commit more abuses. And yet, in the middle of all this, there's also hope. At this very moment, and somehow this panel has convened itself at a very timely moment. People in Sri Lanka are in the streets, but are being shot at. The very same president who, as we've heard, orchestrated the murder and attacks against journalists, has issued a shoot-to-kill order against civilians on the street. Yesterday, a new prime minister was appointed from a former regime as well. It is quite clear that in this situation, still in Sri Lanka, people are not able to voice their concern. People are still being shot at for showing dissent. And now this violence is directed not just at journalists, but at anyone who's showing dissent. In these circumstances, the support and the willingness of the people to find alternative solutions and find accountability, the willingness of the victims to seek accountability has never been greater. We have received
a communique from 54 individuals, journalists who've publicly named, and 11 organizations who've shown their support openly to these proceedings, which a few months ago would have been a death sentence for them. We've seen victims and other witnesses who were formerly part of the state apparatus come forward and speak, including in some of the confidential statements that the panel has before it. So the willingness and the need for change is there, and the people are clearly emboldened by the desperation of the lack of accountability, but also by the moderation. There's a beautiful thing that we've heard from Sandya today. If someone like Sandya can find in her the ability to go across ethnic lines, across religious lines, and show moderation and tolerance, there is no reason why the other people in Sri Lanka who are facing such violence cannot get to the same point for accountability and for tolerance, for the ability to live together under, hopefully, a government that can be held to account to some extent. On this note, I invite the panel to consider the evidence before it. I understand that you will be afforded an opportunity to put further questions to Dilrukshi, whose statement was interrupted today due to connection reasons. So if there are any outstanding questions, there will be opportunities for this. On this note, I hand over to the judges for their closing. Thank you. Thanks a lot for the work done by prosecutor. It is clear that in closing this second day of the second case of the Permanent People's Tribunal on journalists, I am not talking by definition on the behalf of the jury, who is completely independent. I am simply, and they will have their talk, I am simply possibly commenting briefly with respect to the overall organization and the purpose of this tribunal, starting from what is the more or less the motto of the tribunal, say that a safer world for the truth. And I think that it's interesting to see at the end of the second case how important has been and is to have, as a matter of documentation, one case now, which has been concluded, which could not be more different from the first case which was presented in Mexico. Mexico was a big story, big country, complex situation. Here we have a very comparatively small island, which is certainly at the center of international complications because of the strategic position. But on the other side, is presented with this problem of the journalism to be a safer territory, with an history which is completely different and which poses a challenge, I think, to the members of the tribunal, the judges, because Sri Lanka comes from a recent history of one of the worst war event which happened over the last, say, this century. The genocide of the Tamil, which has been one of the objects of the interest of the tribunal, is back with two verdicts of clear genocide. They are in the background. The genocide of Tamil has made practically the Tamil very present, and on the other side, disappearing in the history of Sri Lanka. And on the other side, the
a clear systematic violation of the right to truth, which has been clearly cancelled with the war, is going on with the other route of the violence which is systematically applied in Sri Lanka, which is mainly corruption. The state interpretation of the Sri Lanka is just the opposite of a systematic state intervention, is a farcical interpretation of the state, is an history of a family, a long story of families which are being present and which are really, in fact, manipulating completely the history of the country. So I think that will be very important to see what would be the role of the tribunal and of the civil society in interpreting, on one side, the causes of what is happening in Sri Lanka, on the other side, the responsibility, and on the other side, which is more important for a tribunal, which is a tribunal of people, is not principally a criminal tribunal to condemn, because to condemn what is happening in Sri Lanka, as in Mexico, could be somehow systematically obvious. The problem is whether, as it was said, the universal jurisdiction is there to condemn universally, which is never the case, or is there just to possibly prevent a safer world for the truth. And I think that the challenge of the Permanent People's Tribunal is really to look forward for how to create the condition, the doctrinal, cultural condition, where the civil societies could be really the promoters beside the international law, but the principal promoters of what could be a safer world. Thanks a lot to all those who have presented the testimonies, and we are looking forward to for us, the third case of this situation on next case, the Syria, and thanks for all those who have allowed, despite the very difficult problems also technically of conducting these 2 days of hearing. Thanks. Thank you. This concludes the second day of the Sri Lanka hearing of the People's Tribunal on the murder of journalists. On Monday, we will resume with the Syria hearing. Thank you.